Kapitel 201, Welt voller Unterschied, 12. Huang Beyu Bisas einen Wei 10 Horizont und umfassend Kenntnis der modernen Welt. Ihr wird lesen Johnny wiederholt vor Angst aufkuchen, empfand noch mehr Respekt vor Shitien. Och Huang Beyu hat Johnny zuvor für von Nature aus schweigsam, cool und gleichgültig gehalten. Nach ihrem Gespräch erkannte sie, dass sie sich get hat. Tatsächlich konnte wenn einen engen Freund traf, langsam sprechen und herzlich lachen. Gespräch veranderte ihr vorherigen, distanzierten Eindruck völlig, beid bedeuten, sich nicht früher kennengelernt zu haben. Huang Beyu hat das Gefühl, in dieser Zeit zum ersten Mal einen wahren Freund gefunden zu haben. Johnny, ruhig und doch fröhlich, fasziniert sie sehr. Es war spät in der Nacht, und Johnny fühlte sich nicht wohl, daher machte sich Huang Beyu zum Aufbruch bereit. Johnny blickte in den pechschwarzen Nachthimmel und erinnert sich daran, dass Shitien ein Mädchen war. Obwohl sie mächtig war, fühlte sich unwohl dabei, sie mitten in der Nacht allein nach Hause gehen zu lassen. Ich habe hier viel Zimmer, warum lasse ich dir nicht eins putzen, damit du übernachten kannst, das ist wirklich nicht nötig, ich muss noch etwas erledigen. Jemand wartet auf mich wenn ich nicht zurückkomme, konnte es Problem geben. Dongling wartet bestimmt schon zu Hause auf sie, und außerdem wollte sie morgen früh zur Young Academy, also konnte sie unmöglich hier übernachten. Angesichts ihrer Entschlossenheit konnte Johnny sie nicht aufhalten. Runzelt leicht die Stirn, sein hübsches Gesicht vom Mondlight erhellt, unglaublich schon. Ich hab dich reden hören und weiß, dass du von einem sehr fernen Ort kommst und das Leben hier nicht kennst. Möchtest du vielleicht darüber nachdenken, dir ein Festbleibe zu suchen? Huang Beyu fühlte sich warm ums Herz, als sie sah, dass an sie dacht. Das Wichtigste beim Freundschaften schließen ist, sich in die Lage des anderen zu versetzen. Johnny war wirklich gut zu nicht nur weil sie ein Stockfrau war, sondern weil sie sich niemals im angefreundet hat, wenn irgendwelche Hintergedanken gehabt hat, sie auszunutzen. War gut zu Shitien und gut zu Huang Bei. Huang Beyu empfand genauso, sie hat ihm immer wieder geholfen und ihn beschützt, und dies Dankbarkeit wird sie sich tief in es Herz einpragen. Sobald sie mit der Familie Xiao abgerechnet hat, wird sie in definitiv direkt konfrontieren. Ich bin aus persönlichen Gründen in Lin Hui. Sobald dies Angelegenheiten geklärt sind, wird ich mir überlegen, wo ich übernachten wird, Johnny hakte nicht weiter nach. Also hort, dass sie persönlich Angelegenheiten erwähnt, fragte wenn du Hilfe brauchst, sag ihn fast Bescheid. Wenn du fragenest, komm zu mir. Huang Beyu lächelt schwach, lächeln unter ihrem Umhang verborgen, so dass ihr wahren Gefühl nicht erkennen konnte. Ich hab nur jemanden gesucht, und jetzt hab ich ihn gefunden, ein schwaches Funkeln Chien in Johnny's dunklen Augen. War die Person, nach der du gesuchtest, Prinzessin Beyu? Huang Beyus Herz machte einen Sprung. Hat ihr Gedanken gelesen? Doch ihr Sorg verflog schnell. Als Johnny ihren überraschten Gesichtsausdruck sah, sagte entschuldigend, ich hab nur geraten, nun, an jenem Tag beim kaiserlichen Banket ist du Sima Guiyang besiegt, und als der Wuten 27 drasch herabstürzte und Prinzessin Beyu beinahe traf, bist du blitzschnell auf dem Eisgeist Phantom Vogel herabgeritten, sie zu 10 der Wuten 27 drasch war riesig, und damals waren so viel Menschen beim kaiserlichen Banket anwesend, neben den Plätzen des Gefolges der Prinzessin auch viel Adlige ausdem Südflügelreich, doch Shitien hat niemanden sonst geratet, nur Huang Beyu. Deshalb hat vermutet, dass Shitiens Reise nach Lin Hui City mit Prinzessin Beyu zu tun hat. Nach diesen Worten atmet Huang Beyu erleichtert auf. Es stellte sich heraus, dass das Geschehen an diesem Tag durchschaut hat. Kapitel 202, Welt voller Unterschied, 13. Johnny und Prinzessin Yingyi saßen direkt neben musste es also am deutlichsten gesehen haben. Sie atmet erleichtert auf und war gleichzeitig etwas amüsiert darüber, dass Johnny sie deswegen missverstanden hat. Doch nun, die sie begonnen hat, musste sie es auch zu Ende bringen.
Huang bei Unikta Soffert und sagt, Prinzessin Hui wenn war mir gegenüber sehr freundlich, und ich kann dies Freundlichkeit nicht erwidern, daher kann ich nur durch ihren einzigen Nachkommen etwas zurückgeben. Als Johnny Prinzessin Hui wenn want, huschte ein Anflug von Bedorn über sein Gesicht, mein Tant war der Bestmensch der Welt, mein Vater hat sie serveret. Seiterem Tod kann mein Vater die Realität wohl immer noch nicht akzeptieren. Via Jahr lang hatte die Residenz der Prinzessin nie besucht, sondern von Xiao Yuan Cheng gehört, das Prinzessin bei segerte sie. Doch nach dem Palastbanket an jenem Tag so mein Vater Prinzessin bei und erkannte sie, so viel Jahr lang war getauscht worden, und in seinem Sohn hatte beinahe das gesamte Vermögen der Familie Xiao konfiszieren und ihr Kopfe abschlagen lassen. Huang bei war insgeheim erschrocken, so weil es war geschehen, wann das sie davon gewusst hat. Kein Wunder, dass Xiao Yuan Cheng so verängstigt war. Wie sich herausstellte, hat der Kaiser in jenem Tag in seinem Sohn tiefs Mitleid mit Huang bei empfunden. Prinzessin Hui Wen und der Kaiser verben seit ihrer Kindheit ein tief Freundschaft. Als der Kaiser in einem Nachbarland in Nordgeraten war, hat Prinzessin Hui Wen, angesichts der Schwierigkeiten, persönlich ein Rettungsteam angeführt, ihn zurückzubringen. Dies geschwisterlich Zunegang wird der Kaiser wohl nie sen. Als Huang bei sich daran erinnert, wie die Prinzessin gelebt hat und schließlich von Concubine schweremit einem Becher Gift getötet worden war, überkam sie plötzlich ein Gefühl des Grolls. Johnny, wenn Prinzessin Hui Wen ermordet worden war, hat der Kaiser den Ermittlungen eingeleitet. Johnny war wie start, ein Anflug von Angst huschte über sein schons Gesicht, was es du gesagt, Huang bei beruhte wird sofort. Die Sache mit Prinzessin Hui Wen und ihrer angeblichen Ermordung durch Concubine schwer war noch immer angeklagt, wird ein so unbedacht Äußerung Johnny nicht beunruhigen? Ich habe nur geraten. Schließlich war Prinzessin Hui Wen, mein Großgönnerin, ich kann es einfach nicht glauben, dass sie so jung gestorben ist. Tunvoll wird wieder ruhig, sie sagte keinerlei Anzeichen von Kummer. Aha, Johnny war etwas erleichtert. Ihr wird hatten in zutiefster schüttert, denn hat gedacht, wusste etwas Wichtiges. Prinzessin Hui Wen war tatsächlich an einer Krankheit gestorben, where ermordet worden, hat sein Vater die Sache sicherlich gründlich untersucht. Du solltest dich bald ausruhen, ich gehört jetzt. Huang bei sprang auf den Rücken des Eisgeist-Phantomvogels und verabschiedet sich. Johnny sah nach, wie in der Dunkelheit verschwand, bevor sich wieder dem Haus zuwand. Gerade als die Center Schloss, blieb stehen, dreht sich und sagt zu dem Diener, Jungen, untersuch ernüt die Todesursache von Prinzessin Hui Wen. Verpasst kein einziges Detail, Your Hoheit. Der Diener öffnet den Mund, sein Stimm schrill und tief zugleich. Eindeutig die einst Jungen Uniken. Huang bei Kurti lese zum Lüyen Pavillon Zurück. Dong Ling, der sein Tranen noch immer zurückhielt, wartet auf sie. Also mit besorgtem Gesichtsausdruck eintreten so, fragte ängstlich, Fräulein, was ist los? Huang bei legte ihren am Hang und auf den Nachttisch. Ihr Stimm klang traurig, Dong Ling, warst du sage der Vergiftung durch Concubine schwer vor all den Jahren? Bei die sen werten roten sich Dong Lings Augen, und schüttelte den Kopf. Dong Ling war nicht dabei, sagte ne Tant Chen Chiu, die Altest Prinzessin vom Palast mitgebracht hat, war doch nach dem Tod der ältesten Prinzessin beging Tant Chen Chiu Selbstmord. Huang bei erinnert sich, dass Tant Chen Chiu Prinzessin Hui Wen Arnoldte, beid waren sanftmütig Frauen, die seit ihrer Kindheit sehr gut behandelt hatten. Kapitel 203, ein himmelweiter Unterschied, 14. In jenem Jahr starb Prinzessin Hui Wen, und auch Tant Chen Chiu übergoss den Sage mit all und starb. Ihr Trui und Hingabe brachten Bewunderung ein, und der Kaiser erließ ein Dekret, dass posthum den Titel Prinzessin Rennie Verli und neben Prinzessin Hui Wen im kaiserlichen Mausoleum beisetzen sollte. Die einzige Person, die hier ist, Tant Chen Chiu, ist ebenfalls fort. Wer sonst kann beweisen, dass Concubine schwer in jenem Jahr vergiftet hat? Sollten wir den Sarg öffnen und die Leiche untersuchen? Nein, auf keinen Fall. Den Geist der Prinzessin zu storen, würde gewissen für immer quälen.
Dongling, aktie auf Concubine Schwers Handlungen in letzter Zeit. Wir müssen langsam Beweis sammeln, okay, Dongling nickte heftig. Beweis sammeln, die Prinzessin zu rächen. Das wird sie absolut nicht dulden. Es gibt morgen noch Arbeit zu erledigen, du solltest früh schlafen gehen, Fräulein, sagt Huang Beiyu müde. Solltet juk auch früh ausruhen, sie noch wok war, magte sich Dongling sorgen. Ich heb noch einiges zu erledigen, schlaft erst einmal. Eine von uns brocht Ruhe Dongling wust, dass Herrin sie scherzte und wichtig Angelegenheiten anvertraut. Sie nickte, sagt nichts mehr, zündet die Lampe an und schlief ein. Huang Beiyu holt die Schrift der 100 Verfeinrungen hervor, zündet die Lampe an und studiert sie die ganz Nacht, wobei sie den Abschnitt über die Entgiftung akribisch wiederholt. Tatsächlich enthielt selbst die Schrift der 100 Verfeinrungen des Heiligen der einsamen Medizin kein Method zur Entgiftung der himmelsverschlingenden Purperschlange, aber sie enthielt ein Elixier namens Elixier der 100 Gifte, das Gift neutralisieren konnte. Das Elixier der 100 Gifte war jedoch von sehr hoher Qualität, und im ihren jetzigen Fähigkeiten schien es schwierig, es herzustellen. Außerdem benötigt man für die Herstellung 100 verschiedene Gifte, die nicht leicht zu beschaffen wären. Dennoch, John Jesu helfen, egalweich es war, sie wird es versuchen. Sie notiert die notwendigen Zutaten für das Elixier der 100 Gifte und wird Dongling den Zettel morgen geben, damit diesen auf dem Buger Markt kaufte. Die restlichen Gifte konnte sie nur selbst besorgen. Asterisk 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 nordlich Mundanasti asterisk 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 die Morgendämmerung brachen, und Huang Beiyu hat gerade erst die Augen geschlossen, sich kurz auszuruhen, als es Zeit war, zur Lingyang Academy zu gehen. Dunkel Ringe umgeben ihre Augen, und Blutgefäß traten hervor. Dongling sah dies so früh am Morgen und war zutiefst bestürzt. Fräulein, seid schon ganz schwach, warum kommt juk nicht besser am Juk, es ist nichts im 21. Jahrhundert hat sie manchmal 3 Tage und 3 Nächte Schlaf im Regen des tropischen Regenwalds ausharren müssen, die Befehl ihres Herrn auszuführen, und war dabei von wilden Tieren und giftigen Insekten angegriffen worden, daher erlei den. Huang Beiyus Gesundheit war derzeit nur leicht angeschlagen, nach der Einnahme der Ningyu-Pil vom Schererkönig sollte es deutlich besser gehen. Schlicht gekleidet und einfach frisierten Herren ging sie Dongling in den Hof. Die Family Xiao, vom höchsten bis zum niedrigsten Rang, einschließlich Xiao Yuan Cheng, wartet auf sie. Es war wirklich lächerlich. Jetzt, wo sie nicht die war, wagten dies Nichtsnutzes nicht, allein auszugehen. Sie ignoriert all, ging direkt zur Küche und schloss die Augen zum Ausruhen. Warte, sei nur, wie arrogant sie ist, sagt Xiao Ling verraget. Sei still, Xiao Yuan Cheng sties einen leisen Ruff aus, winkte Xiao Yun und Xiao Ayu zu, in die Küche zu steigen, und food an davon. Sich vor Eindringlingen aus dem Anwesen des Herzogs und Guizhou schützen, ließen sich die Mitglieder der Familie Xiao Nunstets von zahlreichen Erfahrenen wachhen. Begleiten, Dutzend von ihnen folgten langsam. Xiao Yun stieg in Huang Beiyus Küche. Nach dem gestrigen Vorfall mit tant schwer war Xiao Yun, die im Vergleich zu den anderen arrogant und selbstherrlich gewesen war, nun wieder die Wort einer zukünftigen Prinzessin an den Tag gelegt und nahm Huang Beiyu gegenüber Platz. Kapitel 204, Welten Unterschied, 15. Dongling funkelte sie an und sagt, zweite Young Dame, im ihrem Ruf können sie hüt nicht einmal in derselben Küche wie die Prinzessin fahren. Wenn die Leute das sehen, wenn wir zur Akademie kommen, wird das dem Ruf unserer Prinzessin und damit auch dem der königlichen Familie schäden. Ich fürchte, sie können dieses schwer Verbrechen nicht verkraften. Du bist doch nur ein kleines Dienstmädchen und wagst es, so einen Unsinn zu reden? Xiao Yun war schon so wütend, etwas zu sagen, aber so schier wollte sich nicht demütigen lassen und erwidert scharf. Gib ein Ohrfeige, Huang Beiyu,
die mit geschlossenen Organ geruht hat, riss plötzlich die Organ auf und warf schier he einen kalten Blick zu. Ihr scharf Ohr ließ schier he sofort vor Angst zurückweichen. Ich ruhe mich us, wer hat die ihre Lot, so zu schreien, sagt Huang Beiyu trage wie ein Katzken. Schier hes Gesicht rotiert sich. Huang Beiyu, die einst als nutzlos Person verspottet und gemobbt worden war plötzlich zur Retterin des Prinzessenpalastes geworden, jedehing von ihrer Anwesenheit ab. Schier he konnte es zunächst nicht sehen. Als Obermaid glaubte sie immer noch, Xiao Yun kon sich arrogant verhalten und tun, was sie wohl. Sie wandte sich ab und ignoriert Huang Beiyus Wort wollig. Eigentlich hat Diocese Mädchen ja doch etwas Anstand, spottet Huang Beiyu. Die zweite Schwester hat wirklich ein mutig Person erzogen, Xiao Yuns Gesicht veriert einen Anflug von Freud, schier he ließ sich von Huang Beiyus imposante Art nicht einschüchtern, ein Sieg für sie. Die dritte Schwester ist zu gutmütig. Why soll schier he die mit Donglings Schlagfertigkeit mithalten? Solches Lob von der zweiten Jungen Dame last Dongling sich schamen. Natürlich wird sie es nicht wagen, sich mit Schwester schier he zu vergleichen. Schwester schier he wird, sobald sie das Anwesen der Prinzessin verlässt, als Repräsentantin der zweiten Jungen Dame muss jeder Schwester haha Respekt erweisen. Donglings Gesicht strahlte vor Freud. Ort schier he wird ein wenig stolz und sagt, das liegt daran, dass mein Jung Herren die genial Beschworerin des Südflügel Königreichs ist. Jeder muss Respekt zollen, schier he schmeichelte Xiao Yun und warf Huang Beiyu einen spottischen Blick zu, auf die Salter Kontinent herrschen die Kampfkünste. Normal Menschen sind Welten von Beschworen entfernt. Dongling hat am liebsten Lot losgelagt. Ein 6-jährige Driestern Beschworerin, die es wagte, wurde Jungen Herren anzugeben. Die Jung Herrin ist erst 12 Jahre alt, schon ein Jünstern Beschworerin, besitzt den Eisgeist Phantom Vogel und ist obendrein noch Apothekary. Wer ist hier die war Meisterin? Doch jetzt darüber zu sprechen, wird Xiao Yun wahrscheinlich zu Tod erschrecken, und das wär nicht lustig. Dongling schnaubte verachtlich, und Lächeln verschwand. Gesichtsausdruck wird wei schär, und Stimme klang kalt, ich wollte dich nicht loben, zweite Young Dame. Du bist doch immer so klug, why konntest du das nicht verstehen? Xiao Yuns Gesicht lief rotten, sie verstand wirklich nicht, was Dongling meinte. Schier he sagt, was soll das? Du wagst es, die zweite Young Dame zu tadeln, ich tadel dich Dongling fu sie kullen, du nutzt die Nachsicht der zweiten Jungen Herren aus, dich in sin zu setzen und ihren Ruf zu ruinieren. Wer die Lage nicht kennt, konnte meinen, die zweite Young Herren sei genauso angezogen und unhofflich wie du, während sie sprach, warf Dongling Xiao Yun, der Verdachtsdastand, einen scharfen Blick zu. Das Feuer brannte noch nicht genug, also goss sie all eines Feuer, normalerweise wär das nichts, aber hüt wird die zweite Young Herren hinter ihrem Rücken verliemdet und als unhofflich dargestellt. Ist dein schandliches Verhalten nicht genau der Beweis dafür, dass dein zweite Young Herren tatsächlich unhofflich ist? Kapitel 205, ein himmelweiter Unterschied, 16. Schier he war wie gelähmt, als sie das hört. Bever sie sich fassen konnte, bekam sie ein heftig Ohrfeige. Du elend Sklavin, schrie Xiao Yun wütend. Nichts hast sie mehr, als wenn Ruff ruiniert wird. So wissen, dass sie von einer Magd hintergangen worden war und should somit bewiesen war, why hat sie die nicht hassen können? Xiao Yun schlug schier he mehr als ein Dutzend Mal, bis Gesicht angeschwollen war und aus den Mundwinkeln blutet. Sie rief, Fraulein, bitte verschont mich, ich werde es nie wieder wagen, verschonen? Hüt bring ich dich rief Xiao Yun wütend. Sie zog ein kostbares Schwert aus ihrem Aufbewahrungsring. Schier he sah es und erschrak so sehr, dass fast das Herz aus der Brust wich. Sofort sprang sie aus der Kutsch, aber why hat Xiao Yun sie in ihrem Zorn entkommen lassen können? Sie jagte im mighty gesagtem Schwert hinter her. Schier he war erst wenig Schreit gelaufen, als die Driestern Beschworerin Xiao Yun, noch bever gengemand reagieren konnte, Schwert dort schier hes Kayli sties. Als has noch nicht gestillt, zog Xiao Yun Schwert heraus und stock schier he mehrmals in die Brust.
Shia he viel zu Boden. Erst als sie starb, reagiert Xiao Yuan Cheng und rief, Juna, was tust du da? Xiao Zhong Lei stieg schnell von seinem Pferd, zog sie hoch und flüstert, Zweite Schwester, bist du verrückt? Hier sind so viel Leute unterwegs, warum bringst du sie so brutal Xiao Yun's rough war bereits ruiniert, a vulgas Benehmen und ihr Unhofflichkeit waren der größte Schlag für ein Young Dame aus angesehene Family. Nun hat sie einen so brutalen Mord begann und das Verbrechen begann einen Schwachen zu töten. Xiao Yun's rough war endgültig zerstört. Einst war sie tatsächlich. Die genial Beschworerin, bewundert und benedet, hat nun, gestutzt auf ihr Beschworerkrafti, ein wehrloses Dienst Mädchen skrupellos ermordet. Von nun word sie in der Welt der Kampfkünstler und Beschworer zutiefst verachtet werden. Selbst wenn ihr Krafter zurückkehren, word weder die Beschworergild noch die Kampfkunstgilder sie anerkennen, und kein Land word sie einstellen wollen. Auf dem Kontinent sollte herrschen die Starken, die Kampfkünste blühen, und jeder respektiert die Starken, doch die Genigen, die ihr Stock not zen, die Schwachen zu unterdrücken, werden verachtet und verhöhnt. Genau wie die Geschwister Schwemmeng und Schwäger, selbst wenn sie ihr Krafter wieder erlangen, word ihnen niemand Beachtung schenken. Xiao Yun war fassungslos. Sie war nicht dumm, sie hat als Geschehen sorgfältig durchdacht. Gesicht word augenblicklich Ashfall, und sie warf das Schwert, im dem sie den Angriff verübt hat, weg, ließ ihr Hand los und sagt, ich bin nur ein Magd, sie hat meinen Ruf ruiniert, deshalb habe ich gehandelt, ein Lection zu erteilen. Ich heb nicht nachgedacht. Es war früher Morgen, waren aufgestanden, und die Straßen waren bereits voller Leben. Es war Ort der Morgenmarkt, und die Leute kämen und gingen. Der große Gefolge der Familie Xiao hat schon genug Aufmerksamkeit erregt, und das Xiao Yun plötzlich jemanden am Straßenrand tötet, war wirklich ein Witz. Die Leute auf der Straße versammelten sich, zu sehen. Angesichts von Xiao Yuns Wildheit sehten alle Verachtung und Abscheu. Das ist Xiao Yun, die unheimliche Tochter des Prinzessinenpalastes an Sinn, obwohl sie in derselben Kutsch wie die Prinzessin saß, ist sie ein Xiao, ein Mitglied der Familie Xiao, und hat absolut keine Verbindung zur Prinzessin, natürlich. Die Xiao Yun ruiniert den Ruf der Familie. Kapitel 206, ein himmelweiter Unterschied, 17. Das ist ein Schande für den Palast der Prinzessin. Als Xiao Yun das unverhohlen Gerät hort, zitterte sie im ganzen Körper. Sie konnte es nicht fassen, dass fremde solche Gerüchte über sie verbreiteten. Gestern war sie eindeutig versehentlich eines Wasser gefallen und von den Leuten des Königs Xiao Yaro gerettet worden. Außerdem hat sie damals noch Kleidung getragen. Das war ganz anders als die Gerüchte, die sie nicht ertragen konnte. Haltet den Mund. Kennt die wahren Umstand nicht, welch Recht hat so etwas zu sagen, schrie Xiao Yun wütend und sprang auf, all zum Schweigen zu bringen. Zweite Schwester, beruhig dich, rief Xiao Zhonglei verzweifelt und zog sie zurück, während Xiao Yuan Cheng, noch immer auf dem Pferd, rief, Juna, komm schnell zurück. In diesem Moment war Xiao Yuan Cheng außer sich vor Wort. Sein geliebte Tochter und sein geliebter Sohn bereiteten ihm jetzt immens Kopfschmerzen. Die war zunächst Xiao Zhongqi, der beschuldigt ward, Schatze ausdem Wesen des Herzogs und Gur gestohlen zu haben, was da zu 40, dass sein gesamte Familie von den Leuten des Herzogs bedroht ward. Und nun war die Xiao Yun, die viel versprechendste von allen, ein dreistern Beschworerin, deren zukünftiger Erfolg sogar die des Patriarchen der Familie Xiao Kaiyuan, übertreffen konnten und die womöglich sogar in die kaiserliche Familie einheiraten were. Doch gestern hatte unachtsames Verhalten einen öffentlichen Aufschrei ausgelöst. Das war noch nicht das Schlimmste, schließlich war es nur ein Gerücht, das sich bald wieder in Luft auflösen wird. Aber nun hat Xiao Yun auf offener Straße einen Mord begangen, ihre Methoden waren brutal, und unzählige Bürger hatten es im eigenen Augen gesehen. Es war zum Verzweifeln. Warum nur geschah das? Xiao Zhongqi und Xiao Yun, sein beiden zukünftigen Stützen, waren nun so tief gefallen, sein Lebenswerk war praktisch beendet.
Xiao Yuan Cheng war so wutend, das beinahe vom Third Feel. Rief Xiao Unilig Zurück, doch sie weigert sich weiterhin und besten darauf, den Luten als zu erklären. Waren dessen Hob Huang Beiyu im Wagen Verstohlen den Vorhang, das Geschehen zu beobachten, ein boshaftes Lächeln auf den Lippen. Sie zu beleidigen, word nicht nur den Tod beduten, sie word kein Ruhe finden, wenn ihr Feinde langsam zu quälen und sie leiden und sich vor Schmerzen winden zu lassen. Besonders Lüt wie Xiao Yun und Concubine schwer, Mutter und Tochter, die den Samen ihres Unglücks gesatt hatten, nun warisen der Zeit, dass es ihnen langsam heimsalten. Die Provocationstaktik der Jungen Dame ist wahrlich raffiniert, flüstert Dong Ling beim Anblick von Shia hes todempfand sie weder furcht noch ruhig. Shia die sich auf tant schwer und Xiao Yun verlies, war so arrogant. Einst im Winter hat sie die Jungherrin in einen südfrorenen Lotusteig gestoßen, die Kälte hat die Jungherrin den ganzen Winter über mit Fieber und Hussen geplagt, und jahrelang hat sich ihr Gesundheitszustand nicht gebessert. Shia hes Tod ist wahrlich die Quittung für ihr Handeln, ein echt Vergeltung. Dies Diener, die ihr Markt missbrauchen, ander zu tyrannisieren, sind noch furchterregender als ihr Herren. Wo liegt mein Provocation? Ganz klar den Huang Beiyu lächelt und warf Dong Ling einen Blick zu. Dong Ling war intelligent, selbst Shia und Xiao Yun zusammen konnten die nicht mithalten. Dong Ling lächelt verlegen, wenn die Herrin nichts gesagt hat, why hat Dong Ling das ahnen können? Zwei Fliegen mit einer Klappschlagen, all intrigen Stammen von der Herrin, ich habe es einer erwandt, du öffnest den Mund, und im einen Moment ist voller Gift, im nächsten Moment reddest du geschmeichelt. Ich word mich von nunnen vor dir in Act nehmen müssen, Herrin Dong Ling schmollt, du warst es ganz klar, die das schlimm getten hat, und trotzdem gibst du Dong Ling die Schuld. Du bist einfach nur ein Tyrann, Huang Beiyu kichert, Azatis Gesicht strahlte ein besonders Schönheit aus. Kapitel 207, Welten Unterschied, 18. Stock einzusetzen, Schwache zu tyrannisieren, erfordert nicht nur Kraft, sondern auch Kopfchen. Unser Dongling ist mein vielfaches kluger als die anderen, Fraulein neckt schon wieder ander. Nächstes Mal holt Dongling den Mund, Huang Beiyu schüttelte lächelnd den Kopf. Sie war beste Lohn und warf einen Blick auf Xiao Yun, die draußen stand und, wenn die folgen zu den Ken, imite den Luten streiten wollte. Schließlich war sie erst 16, arrogant und taktlos. Wirklichen imite tant schwer, die Jedel zu haben wusst, war Xiao Yun eindeutig unterlegen. Dongling, komm, wir gehen. Huang Beiyu setzte sich, reichte Dongling die Hand, hob den Vorhang der Kutsch und stieg aus zweite Schwester, es ist nun so weit gekommen, bitte beruhigen sich. Xiao Yun, die Missverständnis vermeiden wollte, erklärt atemlos, als plötzlich ein klar, elegant und doch cool Stimme von hinten ertönte und die lahmend Mensch augenblicklich verstummen ließ. Ein junges Mädchen in einem hellblauen Kleid mit weißem Kaninchenfellbesatz und einem hellvioletten Umhang word von einer Sof aus der Kutsch der Prinzessin geleitet. Ihre Bewegungen waren anmutig, ihre Gestalt schien jeden Moment im Wind zu schweben. Ihr schwarzes Haar, wie feinste Seder, war zu einem schlichten, kreuzformigen dort hochgesteckt und mit einer einzelnen, blassen Perlenblum geschmackt. Sie war jung, wirkte aber wie Elfodes Wolfjahr alt. Zartes, jugendliches Gesicht strahlte exquisit Eleganz aus, ungeschminkt erstrahlt ihr natürliche Schönheit, ihr Augen leuchteten wie Stern, ihr Lippen wie Pfirsichblüten. Ihr exquisit Schönheit floss Ehrfurcht und Bewunderung ein. Ihr reine Schönheit, obwohl noch jung, besaß ein Aura edler Eleganz. Jede Bewegung, jeder Blick ließ die stehenden sie unwillklich bewundern. Die Zuvor so still Mensch brach beim Anblick von Soffit in Jubel aus diesmal war die Begeisterung noch größer als Zuvor, sogar noch wilder als bei dem Vorfall mit Xiao Yun. Das ist Prinzessin Beiyu. Es ist wirklich Prinzessin Beiyu, die Genige, die Altest Prinzessin zurückgelassen hat, wirklich. Als ich die Prinzessin ersten Mal aus der Nahe sah, hat sie tatsächlich die Ausstrahlung der ältesten Prinzessin von damals, Prinzessin Beiyu, die Genige, die den bösen Schwemming in der Arena besiegt hat. Prinzessin Beiyu.
Die aufgeregt Mensch wante sicher zu und verges Xiao Yun hinter ihnen wollig. Xiao Yun start fassungslos auf die Lüt, die sie eben noch verachtet hatten und sie nun wollig ignorierten und also kuchalten, Huang Bei Eier Ehrerbietung zu erweisen. Huang Bei Yu sagt, Prinzessin, bitte nehmt Diocese Kleinstückwasserin. Your Hoheit, die Prinzessin, hat uns allen Freundlichkeit erwiesen. Wir hoffen, werdet Diocese Kleinsächen an ihre Dankbarkeit nicht verschmähen und Prinzessin, ich, Prinzessin, hat Schwemmeng besieht und mein Tochter geragt. Dank. Bitte nehmt Diocese Kleinstückstoffen, Huang Bei Yu und Dongling waren von dem Ungestumen verhalten der Lüt wollig überrascht. Dongling hat so etwas noch nie erlebt und zuckte erschrocken zurück. Huang Bei Yu hingegen blieb ruhig. Die Lüt brachten a Geschenk aus gut dar, und sie lente sie nicht ab, sondern nahm jeds einzelnen und bedankt sich. Auftreten war idel, gesten elegant, und doch war sie so zugänglich und bodenständig, genau wie die Prinzessin selbst damals. Alle bügten sich zum Gruß, und auch die Genigen, die Nachricht von weitem gehört hatten, eilten herbei. Als Huang Bei Yu die immer größer werdend Mensch sah, beschlich sie ein Gefühl der Besorgnis. Die Mensch wuchs stetig, wenn das so weiterging, würden sie wohl bis zum Einbruch der Dunkelheit nicht gehen. Sie hegte keinen Groll gegen die Menschen, schließlich waren es nur einfach Bürger. Jede von ihnen war der ältesten Prinzessin. Dankbar, und dies Dankbarkeit war ein Ausdruck dieser Dankbarkeit. So cool sie auch war, sie bracht es nicht übers Herz, sie imite solch eine Ehrfurcht und Dankbarkeit und der ältesten Prinzessin gegenüber vorzuschicken. Kapitel 208, Welten wolle Unterschied, 19. Beim Anblick dieser Scene erbleichten all Mitglieder der Familie Xiao. Xiao Yuan Cheng funkelte Xiao Zhongqi und Xiao Zhonglei wutenden und sagt, Bildtuk und räumt alle USDEM weg. Why sollen wir denn so higher wegkommen? In den letzten 2 Tagen war Xiao Zhongqi besonders verbittert. Das Gefühl, von anderen in ein Falle gelockt zu werden, war ihm unangenehm. Einst war so stolz und stolz gewesen, doch nun huschte wie ein Rat über die Straße. Als sah, dass Huang Bei Yu, der meistgehasste Mann, von allen so geliebt wird, stieg wat in ihm auf. Trieb sein Fördern, zog seinen Spie und schleifte in Schwur über den Boden. Klar tonte ein lauter Null. Mehrere Lüt drehten sich und funkelten Xiao Zhongqi wutenden, was magst du hier und storstands, Xiao Zhongqi wollte gerät sagen, dass sie im den Weg versperrten, als sich umdreht und sah, wie sich immer mehr Lüt umdrehten und in Wutend anstarten. Ein oder 2 gewöhnlich Lüt, denen hatte natürlich kein Beachtung geschenkt, doch dies Grupplis im die Haare zubergestiegen. Xiao Zhongqi, gedemütigt, ritt niedergeschlagen zurück und word von Xiao Yuan Cheng wutend angestarrt. Du nichtsnuts, Xiao Zhongqi unterdrückte seinen Sohn und funkelte Huang Bei Yu wutenden. PFF. Du elends Mädchen, einstags wirst du blamiert sein, Xiao Yun, die von weitem angerannt kam, rief, Vater, was sollen wir tun, PFF. Das ist als den should als Xiao Yun ihren missmutigen Gesichtsausdruck sah, word Xiao Yuan Cheng klar, dass die Familie Xiao Hut wegen Xiao Yun wollig blamiert war. Der Kaiser war ohnehin schon äußerst unzufrieden im IT der Familie Xiao, und wenn dies Angelegenheit dem Sensorat zu Ohren kam und Xiao Yun sie dem Kaiser meldet, wurde im IT Sicherheit seines Amtes in Thoben werde. Bei diesem Gedanken kochte Xiao Yuan Cheng vor wat. Die es schon spat war und noch zum Palast must, word jed Versogierung den Kaiser noch mehr ersinnen. Nach langem Überlegen blieb ihm nichts anderes übrig, als sein Pferd selbst anzutreiben und sagt sanft zu Huang Bei Yu, es wird spat, du kommst zu Spat zur Akademie. Huang Bei Yu blickte auf, Sartis, kleins Gesicht trug noch immer ein sanftes, besonders Lächeln. Als sie Xiao Yuan Cheng anscha, hat sie die Haltung einer pflichtbewussten Tochter. Vater hat vollkommen recht, nachdem sie das gesagt hat, wandte sie sich lächelnd und die Händen. Bitte macht Platz. Natürlich. Wer wird es wagen, Prinzessin Bei Yu im Wegehen zu hindern? Bei Seit, verspert der Prinzessin nicht den Weg, lagt ein kraftiger Mann laut auf, sein Stimm dröhnte.
Die die Händen lackten ebenfalls und machten Platz. Huang bei bedankt sich lachend bei allen, stieg als erster in die Kutsch und warf einen Blick zurück auf Xiao Yun, die vor wat cockte. Dann sagte sie ein sanftes Lächeln, das man als absolut elegant und perfekt bezeichnen konnte. Seht Reincarnation ist ein Überlebensstrategie. Ein schlecht Reincarnation ist schon ein Nachteil, und wenn man sich dann nicht anpasst und nicht weiter nach Hoherem strebt, ist das Leben praktisch vorbei. So ist das Gesetz dieser Welt, niemand kann es jemand anderem anlassen. Die Starken buten die Schwachen aus, das ist ein üiges Gesetz. War Huang bei nicht die Schwachling, die früher von ihnen unterdrückt wird? Hat Xiao Yun nicht das Gefühl, dass sie jetzt zwei wollig verschiedene Menschen sind? Stimmt, sie trennen Welten, aber Huang bei wird sich niemals von anderen herumschubsen lassen. Xiao Yun bemerkte ihren Blick, und ein Welli der wat durch für sie. Sie biss sich so fest auf die Unterlip, dass sie fast blutet. Sie stieg in Xiaoras Kutsch, und als Xiao Yu dies sah, blickte sie etwas selbstgefällig und sagt, Zweite Schwester, was magst du dir? Du warst so imposant, als du eben noch Lut getotetest, warum qualst? Du dich jetzt selbst. Kapitel 209, Welten Unterschied, 20. Sag noch ein Wort, glaubst du, ich bring dich rief Xiao Yun wütend. Jetzt, die Xiao Yu ein stark Unterstützerin hat und auf der Straße lebte, glaubte sie nicht, dass Xiao Yunes wagen wird, etwas anzutun. Zweite Schwester, du bist nicht mehr so gut wie früher. Pass auf, was du sagst und tust, sonst wirst du später nur darunter leiden. Hör auf, mich zu verspotten. Glaubst du, du bist besser als ich, sagt Xiao Yun wütend. Xiao Hu, ebenso unbeeindruckt, erwidert, ich heb mich rein gehalten, ich heb mich nicht ausgezogen, jemanden zu verführen, noch heb ich jemanden auf der Straße ermordet. Vergleich mich nicht damit dir, Xiao Yuns Gesicht lief rotten, und sie schrie, was für einen Unsinn redest du dir? Ich heb nie jemanden verführt. Nur schamlos Lut wie dein Mutter werden so etwas tun, was mein Mutter getten hat, ist die Sache, ich heb es nicht getten. Xiao Hu, die sich nicht übertrumpfen lassen wollte, kontert. Die beiden jungen Frauen stritten in der Kutsch, ihre Stimmen holten draußen weiter und zogen Blicke von Passanten auf sich. Xiao Yuan Cheng fühlte sich zutiefst gedemütigt, peitschte die Kutsch und rief, haltet den Mund. Xiao Yun und Xiao Hu wagten es nicht, ihrem Vater zu widersprechen, wechselten Blicke und verstummten dann sofort. Auf halber Strecke erreichten Xiao Yuan Cheng und sein Mann den Palast, und Huang bei und Gefolge stiegen aus ihren Kutschen. Xiao Yun stieg aus, Blick mustert sie von allen Seiten, die Bedeutung unklar, aber voller Spott und Sarkasmus. Xiao Yun irritiert und zog Xiao Zhong Lei schnell vor sich her. Huang bei bemerkt ihre Verlegenheit und lächelt kalt. Sie gab Dong Ling einige Anweisungen, die nickte und ermahnte ihrem Bundel Davenfer. Drittschwester, wo geht Dong Ling hin? Xiaoras Einstellung zu Huang bei hat sich drastisch verändert. Sie weiß nun, dass ihre Mutter im Palast der Prinzessin weder die Unterstützung des Premierministers Genius noch den Bedeutung hat, ganz zu schweigen von ihrem Vater, der kein hochrangiger Beamter im Hof ist, und deutsche Großväter sie nicht mag Huang bei hingehen, die zuvor von ihnen unterdrückt wird, verfügt über einen unglaublich einflussreichen Hintergrund und steht sogar dem Jungen Meister Luo aus der Familie Bug nahe. Es ist offensichtlich, wer mehr und wer weniger Macht hat, außerdem seht die Großanteilnahme und Zuneigung, die eben auf der Straße entgegengebracht wird, wie beliebt die Prinzessin ist. Daher dachte sie, dass eine Anhörung in Huang bei ermöglichen konnte, etwas von ihrem Ruhm zu genießen und die Schande ihrer Mutter in Vergessenheit geraten zu lassen. Huang bei kann die Hasen der Menschen durchschauen, ihre Psychologie ist tief in die Wiege gelegt. Xiao Yu war noch jung und ihre subtilen Gedanken wurden von Huang bei schnell durchschaut. Ich heb ein paar Sachen zu Hause vergessen, deshalb heb ich Dong Ling zurückgeschickt, sie zu holen. Huang bei stieg langsam die Treppe der Lingyang Academy hinauf. Viele Blicke folgten doch sie beachtet sie nicht und blieb ruhig und gefasst. Wird Schwester,
du es ja gesehen, wie es heute MIT unserer zweiten Schwester ausgegangen ist. Sie wird wohl auch kein rosige Zukunft haben. Unsere älteste Schwester ist ebenfalls ein Niemand. Unter den Jungen Damen der Familie Xiao ist nur du noch Hoffnung. Lass dich nicht übertreffen, Huang Beiyus wird rüttelten Xiao auf, die insgeheim dacht, stimmt. Im Moment haben nur ich unter den Mädchen der Familie Xiao noch Hoffnung, dank, Drittschwester, für die Erinnerung. Wird sich ganz bestimmt nicht übertreffen lassen, sagt Xiao bestimmt. Huang Beiyu lächelt traurig. Als die beiden durch den schwarzen Tempel Jingen, horten sie will laut angeregt diskutieren. Das sind Prinz Jing und die Prinzessin. Wir haben sie schon lange nicht mehr gesehen. Kapitel 210, schockierend Veränderungen an der Schule, 1. Also, Prinz Jing und die Prinzessin sind in der Lingyang Academy. Natürlich, Prinz Jing und die Prinzessin sind auch Schüler unserer Academy. Prinz Jing. Bei die Sen Werten blieb Huang Beiyu unwillkürlich stehen. Gehorten Prinz Jing und Herzog und Guo nicht derselben Fraktionen? Studierten sie etwa schon in der Lingyang Academy? Davon hat sie bisher nichts gewusst. Xiao bemerkt ihren zweifelnden Blick und sagt sofort, Drittschwester, wusstest du das nicht? Prinz Jing markt Diocese ja seinen Abschluss an der Lingyang Academy. Ist ein sehr mächtiger Mann, ein Siebensternbeschworer, und Prinzessin Jing ist ebenfalls ein herausragendes Talent der Kampfkunstakademie. Letztes Jahr wurden Prinz Jing und die Tochter des Hauptzweigs des Ministerhauses verlobt. Die Hochzeit findet End des Jahres statt. Obwohl noch kein offizielle Zeremonie stattgefunden hat, wurde die Hochzeit beschlossen, und die Bediensteten sprachen Fräulein Lin bereits MIT-Prinzessinnen. Huang Beiyu interessiert sich sehr für Prinz Jing, auch weil sie in diesem Tag ein Gespräch zwischen Premierminister Qi und den geheimen Fraktionen im Premierministerpalast mitgehört hat. Dabei für sie, dass Prinz Jing MIT Herzog und Guo paktiert und zu denen gehört, die Kronprinz John Yishaden wollten. Prinz Jing ist Diocese ja 20 Jahre alt. Bereits MITs Way Jahren war ein Siebensternbeschworer, und man sagt im Beachtliches Regierungstalent nach, was ihm den Respekt des Kaisers einbracht. Doch all die Jahr blieb sein Ansehen hinter dem von Kronprinz John Yishaden. So herausragend Prinz Jing auch war wie ein Verborgenpol, Verges sen und übersehen. Und Prinzessin Jing scheint Hugh recht gut zu kennen, nicht wahr, sagt sie. Prinzessin Jing ist die älteste Tochter des Ministers. Vor einigen Tagen hat sie bei BAC Lin Wn Jun, die Dritttochter des Ministerhauses und junge Schwester von Prinzessin Jing, getroffen. Xiao Rus Gesichtsausdruck variiert einen Anflug von Selbstgefälligkeit, als sie sagt, ich wird nicht behaupten, dass sie gut ist, aber ich hat schon Kontakt zu Prinzessin Jing. Huang Beiyu lächelte und schwieg. Schließlich lagen die Kaiserliche Akademie und der Osthof nicht im selben Ort, und sie glaubte, dass es nichts mit Prinz Jing und Prinzessin Jing zu tun hat. Daher waren viele Fragen sinnlos. Später trennten sich ihr Wedge. Sie nahm ihren Bücherstapel und ging zur Kaiserlichen Akademie. Heute stand mit diesen auf dem Programm, genau Interessen gebeiert. Sie hat gehört, dass der Dozenten der Akademie ein Apotheker war, zwar kein Hochrangiger, aber doch MIT fundierten Kenntnissen der Arzneimittelherstellung. Sie war überzeugt, dass es gut erklären wird. In der Medizinischen Akademie herrschte regs Treiben. Lasst uns darüber reden, sagt sie. Die Schüler stammen aus Adelsfamilien und werden normalerweise sehr streng in Etikette erzogen. Ich verstehe nicht, warum sie jetzt so einen Aufruhr veranstalten. Prinzessin Beiyu rief Luo, stand von ihrem Platz auf und winkte ihr zu. Huang Beiyu, die einen Stapel Butcher trug, kam herüber und fragte, was ist los? Luo blinzelte mit ihren großen Augen und sagt, die Lingyang Academy möchte einen Talentwettbewerb veranstalten. Diocese ja hat der Dekan eine Sondergenehmigung erteilt, und unsere Kaiserliche Akademie darf auch teilnehmen. Huang Beiyu war nicht sehr interessiert. Die Kaiserliche Akademie kannte sich nur MIT Literatur und dergleichen aus, gegen die Meister der Ostlichen Akademie anzutreten, war doch lächerlich, oder? All anderen freuen sich so, warum bist du nicht? Fragte Luo verwirrt.
Ich denk, ich sollte mich auf mein Medizinstudium konzentrieren. Schließlich geht mich ein Talentwettbewerb nichts an, wer sagt denn, dass dich nichts angeht. Luos Organ funkelten wie zwei glitzend Edelstein vor. Als du Schwemmeng in der Arena besietest, hat dich Akademiker gur überschwanglich gelobt. Diocese mal entsendet unser Kaiserlich Akademie Stuhlers am beritenen Bogensches Wettbewerb, und Akademiker gur hat dich empfohlen. Huang Beiyu blickte plötzlich auf. Was, du brauchst dir kein großen Sorgen zu machen. Ein Talentwettbewerb ist etwas anders als ein Arenakampf. Es ist nicht schlimm, wenn du verlierst. Hauptsache ist, dass wir uns lächerlich machen werden, wenn unsere Kaiserliche Akademie niemanden entsenden wird. Kapitel 211. Niederlage. Huang Beiyu offnet die Augen einen Sport breit. Egal, ob es sich einen Talentwettbewerb oder ein Duell handelte, das wird Niederlage war nahe Denschen gekommen. Ich will nicht teilnehmen. Ich wird MIT Akademiker sprechen, sagt Huang Beiyu ruhig. Sie waren letzte Zeit so beschäftigt, why sollte Sie die Zeit für einen solchen Talentwettbewerb finden? Außerdem war der Wettkampf MIT denen der Ostakademie viel zu unfair. Sie wollte ihr Zeit nicht MIT so etwas verschwenden. Jetzt war das Wichtigste, Johnny schnell beim Entgiften zu helfen. Luo war überrascht, ihr Wimpern hingen herunter, als Sie sagt, nicht einmal du traust dich, teilzunehmen. Als Sie horten, dass die neuen Stühle gegen die der Ostakademie antreten, wollten viel Stühle zurückziehen. Diejenigen, die von klein auf verwohnt worden waren, diejenigen, denen es an Talent und Kraft mangelt, verspürten natürlich Angst im Wettkampf MIT denen von außergewöhnlicher Begabung und Stock. Doch sieht Huang Beiyus Sieg über Schwemmeng in der Arena hat die Tatsache, dass gewöhnlich Menschen Kampfkunstmeister besiegen konnten, die Gemüter tief bewegt. In ihren Hasen war Huang Beiyu nun ein mächtig Gestalt, no Sie konnte hoffen, die von Nature aus begabten Stühle der Ostlichen Akademie zu bezwingen, die Sie so lange beneidet hatten. Doch in diesem Moment schenkte Huang Beiyu ihren Gefühlen kein Beachtung. Angesichts ihrer hoffnungsvollen Blicke ignoriert Sie. Die es sich einen Talentwettbewerb handelte, berieten mehrere Akademiker der Kaiserlichen Akademie darüber, und es war wahrscheinlich, dass keiner von ihnen für ein Walsam Unterricht erscheinen wird. Huang Beiyu wollte nicht von ihren Schulen gestört werden und ging deshalb nach draußen. Sie genießt die Kulbreis. Die Architektur der Kaiserlichen Akademie ist im Stil eines Waldgartens gestaltet und besitzt eine klassische Schönheit. Tief Zunegang unter den Schulen zu fordern, ist die Anlage hier hofflich, elegant und bedeutungsvoll angelegt. Hier gab es viel Dunkel, gewöhnlichen Fade, der Waldgarten war weitläufig und tief, und schon ein kurzer Moment der Unachtsamkeit konnte dazu führen, dass man sich verirrt. Huang Beiyu verharrt einen Augenblick in einem Bambuschein und blickte auf den 7. Turm in der Fern. Der Himmel war hell und klar, weiße Wolken zogen gemachtlich dahin und verliehen dem Turm ein wahrhaft majestatisches und imposantes Aussehen. Unter ihren Füßen befand sich wie erlegt genau der Ort, an dem Sie jenen Tag im Feuermeer verbracht hat. Es war kaum vorstellbar, dass über einem so gewaltigen Feuermeer die Bluehend Stadt Lin Hui voller Leben und Wohlstand stand. An jenem Tag, nach ihrer Rückkehr aus der Unterwelt, hat Sie Angst gehabt. Innerlich war sich schon jeder Gefahr, die von Lin Hui ausging, durchaus bewusst und hat sich vorbereitet. Lin Hui konnte nicht die dauerhafte Hauptstadt des Südflügelreichs bleiben. Langfristig gesehen war die Verlegung der Hauptstadt definitiv die beste Option. Johnny war so ruhig und intelligent, muss dies schon längst erkannt haben, so dass Sie nichts mehr sagen musst. Blick fiel auf den 7. Turm. Ihr Augen waren klar, aber eiskalt, genau wie ihr gesamtes Auftreten, transparent und distanziert, so dass an der Sogeten, sicher Sühne hören. Tief im Bambuswald ertönte plötzlich ein Rascheln. Huang Beiyu dreht ruhig den Kopf und sah einen Mann in praktischen Brokat gewanden, MIT eine Jade-Krone und einem kostbaren Schwert, einen Mann MIT majestatischer Ausstrahlung, der sich hört. Huang Beiyu warf ihm nur einen kurzen Blick zu und wollte sich direkt abwenden, als der Mann Sie entsprach. Bist du auch ein Schülerin von Ling, Akademie der Adler,
in dem Moment, also den Mund auf niet, spurti sie ein Aura der Überlegenheit, die von im Ausging, als Blicke auf al Herab. Dieser Mann besaß wahrlich ein natürlich Aura der Überlegenheit und war es gewohnt. Befehl zu erteilen und als zu kontrollieren. Sie hat im Vielleicht etwas Respekt entgegenbringen können, schließlich war es natürlich, jemandem seine Standserbietung zu erweisen. Doch trotz seiner imposenten Erscheinung und seines aristokratischen Auftretens war die traurige Wahrheit. War lediglich ein gewöhnlicher Adliger. Kapitel 212, schockierend Veränderungen auf dem Reitplatz, 3. Huang Beiyu dreht sich in Fashion und ging weg. Warum sollte sie im Beachtung schenken? Der Mann war verbluft. War so groß, und doch hat ihn noch nie jemand ignoriert. Ein kalter, wütender Ausdruck erschien auf seinem Gesicht, und trat vor Huang Beiyu. Wessen dienst Mädchen seid und kennt nicht einmal die Regeln, dienst Mädchen? Huang Beiyu blickte auf reinweißes Kleid. Die Kaiserliche Akademie konnte sich tatsächlich nicht im dem Osthof auf der anderen Seite messen. Dieser Hof war hauptsächlich von adligen Damen bewölket, jede von ihnen gebildet, young Damen von hohem Stand, die auf ihr Kleidung und Etikett achteten. Jedes Mal, wenn sie ausgingen, verbrachten sie Stunden im Vorbereitung und Make-up. Ihr Gesichter waren natürlich nicht so schlicht und einfach wie ihres. Für ein Dienstmädchen gehalten zu werden, war kein großes Güsen, aber der Tonfall Diocese Menes ließ sie wirklich nicht lange dort stehen wollen. Sie blickte in Colton, Your Hoheit, was versteter unter angemessenem Verhalten. Stammelte nervös und räuspert sich, als auf frische Tatter tappt werden und fühlte sich schuldig, besonders die dies von einem jungen Mädchen kam. Woher wusstet dass ich Prinz Jing bin? Ein Anflug von Bewunderung huschte über sein Augen. Besaß ein schwerte Mighty der großen Grave Jing, und dennoch fragte sie, woher sie wusst, dass Prinz Jing war? Your Hoheit, Prinz Jing, besitzt ein außergewöhnliche Erscheinung, natürlich unterscheiden sich Nachkommen der Königsfamilie von gewöhnlichen Menschen, sagt Huang Beiyu ruhig. Ihr Wort waren gewiss kein Schmeichelei, doch selbst wenn Prinz Jing sie als Lobo fast, spielte das kein Roll. Prinz Jings Gesicht hält sich auf, als sie sehr erfreut über ihr Wort. Angesichts dieses jungen Mädchens, das in so jungen Jahren schon so intelligent war sich sicher, dass sie zu einer wunderschönen Frau im besonderen Augen und Augenbrauen heranwachsen wird. Why ist die Name, unbewusst word Prinz Jings Stimme etwas wie share. Also, sein Hoheit Prinz Jing ist hier, fragte Huang Beiyu. Sie hat gar nicht die Absicht gehabt, sein Frage zu beantworten, doch die unterbrach sie ein klar Stimme und bewahrt sie vor der Peinlichkeit. Mehrere junge Frauen in eleganter Kleidung hörten sich plaudernd und latschend, zwei von ihnen kämen bekannt vor. Drittschwester, was magte denn hier? Fragte Xiao Yu, die eine Gruppe folgte, die plötzlich das Wort ergriffen hat. Die Gruppe junger Frauen, die zuvor gelacht und geplaudert hat, verstummte abrupt und wandte sich zu. Xiao Yu wird von Lin Wn Jun, der fünften Tochter des Ministerhauses, begleitet. Beim Anblick von Huang Beiyu überkam sie ein Gefühl von Bitterkeit und Unbehagen. Großschwester, das ist Prinzessin Huang Beiyu vom Prinzessinnenpalast, flüstert Lin Wn Jun Lin Wn Yi der zukünftigen Prinzessin vom Ministerpalast. Seiner, wie ungeswungen sie im Prinz Jing lacht und plaudert, Lin Wn Yi war von einem Kreis elegant gekleideter junger Frauen umgeben. Sie war schon und stolz und stock wie ein V Herwehr. Ein V und ein Phönix sind wahrlich nicht vergleichbar. Lin Wn Yi hat groß, glückverheißend Augen, einen hellen, ebenmassigen Teint, ein hoch, glatt Stirn und weiche, rosige Lippen, physiognomisch betrachtet ein Zeichen von Reichtum und Adel. Sie war 17. Von klein auf war sie von Minister Lin darauf vorbereitet worden, ein Vorbild kaiserlicher Tugend zu werden, wie ein Kaiserin, weshalb auftreten sich völlig von dem anderer adliger Damen unterscheid. Ihr Augen strahlten Autorität aus, und der Blick auf Huang Beiyu variiert ein Mischung aus Verteilung und Verachtung. Also, Prinzessin Beiyu, ich habe schon so viel von Juk gehört, sagt sie im deutlicher Aussprech und melodischer,
angenehme Stimme, Warlick. Passend für jemanden, der von klein auf zur Kaiserin erzogen wird. Prinzessin Hongling, die neben stand, wirkte in ihrer gewohnten Art völlig unscheinbar. Huang Beiyu war für nur einen kurzen Blick zu und wandte sich dann xiao ayu zu, wird Schwester, wer ist die Schwester? Warum hat sie mir nicht vorgestellt? Das ist so unhoffentlich. Weckt das nicht den Eindruck, als gäbe es in unserem Haus kein ordentlich Erzählung? Kapitel 213, Verandringen im Fidestal, 4. Xiao ayu war wire start, Gesicht lief rotten. Huang Beiyus Wort machten deutlich, dass sie dies Person nicht als die zukünftige Prinzessin von Jing anerkannte und sie in die Sache hineinzog, als sie als ihr should. Lin Wn's Ausdrucksweise war schon respektlos genug. Sie war noch nicht die offizielle Prinzessin von Jing, und als sie Prinzessin Beiyu sah, hat sie sich verbeugen müssen. Normal Leute kommen sich nicht solche lastigen Etiketteregeln, aber Lin W stand kurz davor, in die königliche Familie einzutreten, und innerhalb der königlichen Familie war die Hierarchie klar, und dies Regeln konnten nicht außer Kraft gesetzt werden. Jetzt hat sie den Mann dem IT solch einem lauten Ton aufgemacht, der Wage provokante und sarkastisch Unterton hat, was höchst respektlos war. Kaum hat sie die Wort ausgesprochen, runzelt der König von Jing unwillkürlich leicht die Stirn. Lin Wnye, die klug war, verstand dies, und außerdem hat sie den König von Jing die ganze Zeit beobachtet. Sobald sie sein Stirnrunzeln bemerkt, regte sich etwas in Gesichtsausdruck verdustete sich. Xiao ayu sagt hastig, Dritt Schwester, dies ist die Young Dame ausdem Hauptzweig des Ministerhauses, die zukünftige Prinzessin von Jing. Huang Beiyu sagt daraufhin, also ist es die Prinzessin von Jing. Beiyu entschuldigt sich für ihre Respektlosigkeit überhaupt nicht, Prinzessin, seid so großmütig. Es war tatsächlich Wnye, die respektlos war, Wnye nicht nieder und verbot sich formell. Sie dacht dies, war aber insgeheim unzufrieden. Prinz Jing ist noch hier. Prinzessin, your Verbeugung ist so formlich, Beiyu wagt es nicht, sie anzunehmen. Huang Beiyu wird als Prinzessin angesprochen, ein ganz natürliches Anrede, als wird man einem festen Befehl folgen. Prinz Jing sprach jedoch etwas cool, die Prinzessin stammt zwar aus der königlichen Familie, aber sie sollten wissen, dass sie vor der offiziellen Verleihung des Titels nicht als Prinzessin Gemahlin bezeichnet werden kann. Prinz Jings Wort kämen unerwartet, selbst Huang Beiyu war etwas überrascht und warf ihm einen Blick zu, als plötzlich etwas klar wird. Politisch waren schon immer so. Manchmal muss man für Markt und Hose Ansehen gewiss den Job fern. Zum Beispiel die Liebe. In der königlichen Familie hat man grundsätzlich kein Kontroll darüber, wer der zukünftige Ehepartner sein wird. Lin Wnye's Gesichtsausdruck war etwas missbilligend, aber sie war wohlerzogen und bewahrt ein Wörterwahlslächeln. Prinzessin Beiyu ist noch jung und verstet die Dinge nicht. Es heißt ja so schon, Kinderwort sind harmlos. Ich hoff, your Hoheit werden es ihnen verzeihen, sie sollten nicht verraget sein. Asterisk kinder reden nun mal unkontrolliert, asterisk Huang Beiyu war leicht genervt. Prinz Jing's Gesichtsausdruck wird etwas milder. Eigentlich arget in nicht Beiyusen Ried, sondern die Tatsache, dass sie sieht ihre Heirat Mighty Lin Wana von allen nur noch Prinzessin Jing genannt wird. Diese hatte sich nicht gewünscht, und das widert in nur noch mehren. Allerdings wirkte sie würdevoll und tugendhaft, normalerweise hatte nichts Verwerfliches in gefunden. Nun nutzte das Thema nur, über seine eigenen Angelegenheiten zu sprechen. Prinz Jing nickte leicht und sagt, es ist schon viel Jahre, dass ich Prinzessin Beiyu das letzte Mal gesehen heb. Ich heb gar nicht bemerkt, wie du gewachsen bist. Ich heb dich eben nicht erkannt, es liegt wirklich in meinen schlechten Augen, Prinz Jing Shirt. Beiyu hat nicht dieselben Merkmal wie Prinz Jing. Prinz Jing hat dich nicht erkannt. Das ist doch selbstverständlich, sagt Huang Beiyu, deren Augen funkelten, als sie den kostbaren Schwertschein an Prinz Jings Körper betrachtet. Prinz Jing erschrak und senkte sofort den Kopf, seine Jeans Schwert zu betrachten, in das Schriftzeichen Jing in Siegelschrift eingraviert war.
Kanti seinen Feller und Brachen lachen aus die Prinzessin ist außergewöhnlich intelligent, ich bewundere sehr Lin Wni, die Prinz Jing, der sonst so hofflich, aber gegenüber so gefühllos war, nun so unbeschwert lachen so, verspürt einen Stick Bitterkeit. Zwang sich zu einem Lächeln und sagt, Your Hoheit, decken Shanghai hat you keben gefragt, aber in Aufsuchen sollt, decken Shanghai, fragte Prinz Jing, dessen Lächeln verschwand und dessen Gesichtsausdruck sich augenblicklich verfinstert. Verabschiedet sich von Huang Beiyu und Jing eilig davon. Was ist nur mit Prinz Jing los? Ist gegangen, ein Wort mit meiner Schwester zu wechseln, murmelt Lin Wni unzufrieden. Kapitel 214, Verandringen auf dem Reitplatz, 5. Als Lin Wni dies Wort hort, lossen sie ein bittere und schmerzhafte Empfindung in aus, ein komplexes Gefühl, das sich schwer beschreiben ließ. Der Prinz fort war sie von engen Freunden und Bekannten umgeben und braucht sich nicht lange zu verstellen. Langsam trat sie mit leicht verächtlichem Blick auf Huang Beiyu zu. Ich habe gehört, die Prinzessin sieht ihre Kindheit schwach und kann kein Kampfkunst ausüben, daher ist es kein Wunder, dass sie nur in der Kaiserlichen Akademie studieren konnte. Großschwester, weißt du, was Tagen hat Prinzessin Beiyu Fräulein Schwemmeng vom Wiesen des Herzogs Gur in einem Kampfsportkampf besiegt. Jetzt nennen sie allen der Lingying Akademie ein Stockfrau Lin Wn Jun trat nahe, ihr Stimmwedder warmherzig noch kalt, Übertreibung, aber mit einem subtilen, sarkastischen und spaltenden Unterton. Der Vorfall, das Huang Beiyu Schwemmeng im Kampfsportwettbewerb besiegt hat sich in Linhui City wie ein Lauffeuer verbreitet. Doch niemand wusste davon. Wo einige sieht hat Lin Wni Prinz Jing einen Monat lang auf Patrol begleitet, und sie hatten Neuigkeiten aus der Hauptstadt erfahren. Sie erinnert sich daran, wie Prinz Jing sie gelobt und gesagt hat, sie fürchte sich nicht vor starken Gegnern, und fühlte sich nun noch unwohler. Ich heb mich wohl get. Ich hat nicht gedacht, dass Prinzessin Beiyu so mächtig ist. Word Diocese mal beim Talentwettbewerb der Lingying Akademie die Kaiserliche Akademie vertreten, nicht wahr, Lin Wni warf Huang Beiyu einen Blick zu. Angesichts ihrer schmachtigen Gestalt glaubte sie nicht an die gerügt, dass die nutzlos Huang Beiyu Schwemmeng besiegen konnte. Das war damals höchstwahrscheinlich nur Glück gewesen. Schwemmeng war arrogant und eingebildet, ihre Fähigkeiten waren nicht schlecht, aber ihre Intelligenz ließ zu wünschen übrig. Das war ganz anders als bei Huang Beiyu, die, nachdem sie Lin Wni nur wenig Sätze hat sprechen hören, offensichtlich sehr intelligent war. Schwemmeng benutzt sie höchstwahrscheinlich nur. Deshalb hat sie auch verloren. Lin Wni war ganz anders als dies Dummy Schwemmeng, die Drittschwester will auch in diesem Talentwettbewerb teilnehmen. Rief Xiao überrascht aus ander mochten Huang Beiyu Stock nicht kennen, aber why hat sie es nicht wissen können, schließlich wohnte sie unter einem Dach. Dies krankliche Frau war immer noch krank und muss täglich Medikament nehmen, und trotzdem nahm sie in dem Talentwettbewerb teil. Das wird sicher nicht wie beim letzten Mal in der Arena sein, wo es nur Glück ging, obwohl sie ihr Gedanken verbage, hoffte sie insgeheim, dass Huang Beiyu im Talentwettbewerb blamieren wird. Doch sie erkannte, dass es selbst auch nichts nutzen wird, wenn Huang Beiyu jetzt Gesicht verlieren wird. Huang Beiyu hort schweigend und gleichgültig zu, wie der Wind wet und die Wolken ziehen. Obwohl sie ein cool Persönlichkeit hat, fühlte sie sich angesichts der Skickenen vor ihrer Haustür unwohl und verraget, wenn sie ihren Ager weiterhin unterdrückte. Ihr dunklen Augen, wie funkelnd Stirn, bewegten sich flink und der Blick war von edler Eleganz geprägt. Natürlich wird ich im Talentwettbewerb teilnehmen. Ich wird Prinzessin Jingamaya unterstützung bitten. Gebt mir nur noch ein paar Tipps. Kaum hat sie das gesagt, verstummten all Jungen Damen und starten sie in, als wär sie geisteskrank. Lin Wn Jun unterdrückte ein Lachen und blickte sie verächtlichen. Du willst also meine Testschwester herausfinden, warum nicht? Fragte Huang Beiyu mit klarem Blick. Lin Wn wirkte etwas verängstigt. Ich habe gehört,
das beim Jarlichen Talentwettbewerb Stühler niedrigeren Ranges Stühler hoheren Ranges herausfinden können und bei einem Sieg direkt aufsteigen. Stimmt das, Drittschwester? Flustet Xiao Ayu, als sie herüberkam, bist du verrückt? Weißt du denn nicht, dass Lin Wnyi, der denselben Rang wie der Altestjung Meister hat, ein Krieger des Silberrangs ist? Silber, fragte Huang Beiyu leicht stirnrunzelnd. Natürlich rief Lin Wan Jun laut und triumphierend. Hast du etwa Angst? Du wachst es, einen Krieger des Silberrangs herauszufordern? Kapitel 215, Verandringen auf dem Reitplatz, 6. Huang Beiyu strich sich übers Kinn, schien einen Moment lang ernsthaft nachzudenken und sagt dann, Sie ist also nur ein Silberrang-Kriegerin. Ich dacht, Sie wär mindestens Goldrang wird Clan Gen für die anderen wie Unsinn. Offenbar war Lin Wny's Rang nicht unbekannt, Sie wussten ganz genau, wollte aber trotzdem ein Silberrang-Kriegerin herausfordern. Wahnsinn. Scheinbar hat Huang Beiyu nach ihrem Sieg über Schwemmeng in der Arena beim letzten Mal gedacht, Meister seien nur auf diesem Niveau. Lin Wny sah Sie amüsierten. Noch vor einem Augenblick hat Sie sich für sehr intelligent gehalten, jetzt kam Sie wie ein Idiotin vor. Prinzessin Beiyu, wollte mich wirklich herausfordern, traut euch nicht, anzunehmen, spottet Lin Wny. Wover sollte ich Angst haben? Auf dem großen Kontinent Asia, bei diesem Term der Ohren geht es Stock, nicht Glück. Das denk ich auch torigt, vertraumt. Lin Wny schnaubte innerlich und wandte sich an Lin Wn Jun, 5. Schwester, was ist den Diocese Jahr der Wettkampf mit der Kaiserlichen Akademie? Lin Wn Jun antwortet schnell, die Kaiserliche Akademie ne Beretins Bogenschießen als Disziplin hat, in der man Teilnehmer entsenden kann, hat der Rektor der Kangi Akademie beschlossen, dass die Kampfkunstakademie und die Kaiserliche Akademie Diocese Jahr im Beretinen Bogenschießen gegeneinander antreten. Lin Wny hort das und lacht selbstsicher auf. Sie war überaus selbstsicher, an der gesamten Kampfkunstakademie war Sie das herausragende Talent im Beretinen Bogenschießen, denn die Vorfahren des Ministerhauses waren Krieger sofort gewesen, und auch Vater. Vater hat die kaiserliche Prüfung bestanden und war, dank des Status seiner Familie, allmalig zum Minister aufgestiegen. Großvater Hinge Gen war ein General gewesen. Dank ihrer einflussreichen Stellung im Hof und ihres angeborenen Talents für Kampfkunst, das schon in Jungen Jahren in die Wiege gelegt wurde Sie von ihrem Großvater quasi auf dem Förderungen erzogen. Lin Wny, die das gesamte südliche Flügelreich überblickte, hielt sich unter all den Frauen, die Reiten und Bogenschießen beherrschten, für die Best. Prinzessin Beiyu, was sehen uns wieder auf der Reitbahn. Ich bin überzeugt, auch du wirst ein begabte Reiterin und Bogenschützin sein. Lin Wny's Wort Clan Gen leicht sarkastisch. Nach die Sen wurden lächelt Sie und führte ihre Begleiterinnen fort. Xiao Ayu blieb zurück, sagt nichts, sondern wandte sich mit einem etwas hilflosen Ausdruck an Huang Beiyu. Drittschwester, was denkst du nur? Sieht meine Kindheit bin ich kaum mehr als ein paar Mal geraten, geschweige denn konnte ich einen Bogen spannen. Huang Beiyu war für einen kalten Blick zu, wird Schwester, du brauchst dir kein Sorgen zu Mädchen. Selbst wenn ich mein Gesicht verliere, bin ich es, die es verliert. Warum bist du so besorgt? Du weißt wirklich nicht, was Gott für dich ist. Stampfte Xiao Ayu wütend im dem Fass auf. Wenn Sie nicht Angst hat, den Ruf des Prinzessinnenpalastes zu ruinieren, was in Zukunft schäden wird, where Sie nicht so freundlich und besorgt gewesen. Es war reine Zeitverschwendung. Und dafür wird Sie nicht einmal danken, was du sagst. Wenn du verlierst, wird niemand mit dir mitfühlen, wahrlich, Sie kennt ihren Platz nicht. Sie hat mich absichtlich provoziert, und wenn Sie verliert, wird Sie noch mehr verspottet werden. Xiao Ayu stürmte wütend davon. Huang Beiyu stand einen Moment lange mit verschränkten Armen da und ließ ihren Blick über den Bambuschein hinter sich schweifen, machte es ihnen Spaß, fremde Gespräch zu belauschen, ein scharfer Blick huschte über den Hain, ein paar Bambusblätter wiegten sich im Wind, ein Zipfel eines weißen Gewahns flatterte im Wind, ein Bambusbusch bog sich,
und ein Weiss gekleideter junger Mann lag mit dem Kopf auf dem grünen Bambus. Ich war zuerst hier die Stimme, ein Horch von Lachen klang darin, war ungewohnlich sanft, wie ein Frühlingsbreis, die Gesicht streichelte. Ein Gentleman sollte weder unangemessens Ansehen noch anhören, nicht wahr, Fönglieni bewiegt sein Violet ten Organ und lächelt träge. Ich bin kein Gentleman, das weiß ich, das brauchst du nicht zu wiederholen. Damit hat Huang Beiyu kein Lust mehr, mit ihm Unsinn zu reden, und wollte gehen. Prinzessin Beiyu, wisst wirklich nicht, wie man redet oder mit Pfeil und Bogen schießt. Tonte langsam ein Stimme von hinten. Kapitel 216, Verandringen auf dem Reitplatz, 7. Nein, antwortet Huang Beiyu ehrlich. Reiten und Bogenschießen waren uralte Techniken, im 21. Jahrhundert gab es solche Fertigkeiten praktisch nicht mehr. Sie konnte mit Fug und Recht behaupten, Autorennen fahren und Flugzeugträger steuern zu können, aber Reiten? Davon hat sie nur wenig Ahnung, und jetzt dort noch Bogenschießen dazu zu nehmen, war ziemlich schwierig. Fönglieni sah das Lächeln und sagt plötzlich, folg mir. Huang Beiyu blickte einen Moment nach, bevor sie ihm schnell folgte. Tief im Bambuswald gab es ein klein Lichtung. Fönglieni führte zwei Förder aus einem Holzhaus dahinter. Beide hatten schwarzes Fell, majestatisch und imposant. Huang Beiyu lehnte sich an einen Bambusstamm und fragte sogend, willst du es mir beibringen? Du willst nicht lernen, fragte amüsiert. Natürlich wollte sie lernen, aber war wirklich so nett? Als Fönglieni den leichten Zweifel in ihrem Gesicht bemerkt, lächelte sie liebenswürdig, du magst so aussehen, aber eigentlich bin ich von gutem Charakter. Steg aufs Pferd, guter Charakter. Huang Beiyu warf ihm einen amüsierten Blick zu. Dieser Mann war geheimnisvoll und unberechenbar, sie konnte ihn überhaupt nicht durchschauen. Langsam ging sie hinüber und schwang sich elegant auf den Rücken des Pferdes. Doch dieses schwarze Pferd war äußerst storisch. Sobald sie es beruht, bäumt es sich auf und wiehert laut, sichtlich unzufrieden. Huang Beiyu legte ihre Hand auf den Kopf des Pferdes, bügt sich leicht vor und flüsterte ihm ein paar Wörter in es Ohr. Sofort beruhigte es sich und stand gehorsam am Boden. Fönglieni runzelt leicht die Stirn. Dieses schwarze Pferd hieß Lei Guang, ein berühmt raststarker, treuer Förder aus der Kaiserstadt, gesamt und von Menschen eins fernen nordlichen Stamms hierher gebracht. Dies Förder waren ganz anders als gewöhnlich Förder, sie waren arrogant und ungehorsam und ignorierten Befehl fast völlig. Hat sich Lei Guangs Pferd selbst zum Reiten besorgt, und es war ihm gegenüber relativ gehorsam, sogar zahm und wohlerzogen. Doch hat nicht erwartet, dass Huang Beiyu so schnell sein und im Nu auf Lei Guangs Rücken springen wird. Als versucht, sie aufzuhalten, war es zu spät. Unerwarteterweise brachte Huang Beiyu nur wenig Wort, Lei Guang zu beruhigen. Es war seltsam gewesen, wenn nicht erschrocken und verängstigt gewesen war. Huang Beiyu hob den Kopf und nähte das Kinn zu ihm. Den Pferd ist gar nicht so schlecht, sie kannte Techniken der Tierbandigung, die sich zwar etwas von ihren aktuellen Methoden unterschieden, aber von klein auf hat Meister erst zu Ideen beigebracht, weil Tier zusammen. Sie konnte ein riesiges, wild Sieenschuhe in kurzer Zeit zusammen, geschweige denn ein Pferd, für sie war es ein kindes Spiel. Du hast Lei Guang gesamt, also gib ich in dir, lächelt Fönglieni charmant, schwang sich auf ein anderes, scheinbar sahmes Pferd und warf Pfeil und Bogen zu. Kannst du die Pfeil laden und schießen? Natürlich rief Huang Beiyu und trieb fördern. Das schwarze Ross galoppiert wie ein Blitz los, sein Mann wet im Wind und hinterließ ein Spur von Nachbilden, als es in Sekundenschnell 10 Meter zurücklegte. Huang Beiyu versucht, das schwarze Pferd zu kontrollieren und gleichzeitig Pfeil und Bogen zu spannen, doch leider erschwerte geringe Körpergröße können zu Pferd wohl ausschöpfen. Tatsächlich hat ein 12-jähriges Mädchen mit kurzen Beinen Mühe, den Bauch des Pferdes zu umfassen, und der holprige Ritt in Kombination mit dem schweren Bogen und den Pfeilen machte es unglaublich schwierig, gleichzeitig das Pferd zu kontrollieren und präzise zu schießen. Kapitel 217, Verandringen auf dem Reitplatz, 8. Sie hat schon stock mongolisch Männer gesehen, die ihr Pferde wie wild antrieben,
Warend sie Bogen spanten und fail schossen, oder wie unbeschwert und frohlich gujing war, aber als sie selbst in der Rehe war es wahrlich ein Tragedy. No kein Panik, fussfest in den Steigbügeln, Sorgel ruhig halten, tonte fong lianius Stimm, weder zu schnell noch zu langsam, immer wieder hinter Huang Beyu bis sich auf die Lipp, mobilisiert all ihre Kraft und zog die Bogensein schließlich zu einem Halbkreis. Doch das Verzittete plötzlich leicht, sie will die Control, und der Pfeil würfelt sein Ziel. Fong lieni lente sich seat, which dem Pfeil muhelos aus und lächelt bitter. Ich weiß, du magst mich nicht, aber du musst nicht so schnell handeln, oder? Mpf schnaubte Huang Beyu veraklich und fand Gleichgewicht. Zwei Personen, zwei Förder, ein praktisches schwarzes Ross, deren wollend Gewonder im Bambuswald flatterten, boten einen lebendigen Anblick wie ein farbenfrohes Gemälde, das ein wunderbar Atmosphäre ausstrahlt. Schwupps, schwupps, schwupps. Und so war das Geräusch von Pfeilen zu hören, vermischt im It der tiefen, eleganten Stimme eines Mannes, der Anweisungen gab. Das Klappen der Huf kam und ging und folgte bald einem gewissen Rhythmus. Der Klang der Pfeil wurde im It jedem Schuss kraftvoller, die gespannte Bogensein hat nun die perfekt Halbmondform angenommen, scharf und kalt, voller Energie. Fong Lian je trieb sein Fördern, sein Blick voller Bewunderung. Sie war überaus intelligent, man brauchte nur ein einzige Anweisung zu geben, und sie wird garantiert keinen Fehler machen. Ihr Gedächtnis war erstaunlich, und ihre Beweglichkeit bemerkenswert. Als sie Pfeil und Bogen zum ersten Mal in der Hand hielt, konnte sie nur einen halben Kreis sehen, doch nun gelange allmählich ein ganzer. Die Pfeil wurden präziser und geschickter. Ihre Fähigkeiten verbesserten sich stetig, man konnte sagen, sie war ein Genie im beratenen Bogenschießen. Eins wusste Fong Lieni nicht, obwohl Huang Beyu mit dem beratenen Bogenschießen nicht sehr vertraut war, hat sie sich die Zieltechniken des 21. Jahrhunderts angeeignet. Schließlich waren die Ziel, die sie traf, allesamt schnell unterwegs, auch wenn sie kein 100%ige Treffsicherheit erreicht, würfelt sie nur selten. Als sie mit Pfeil und Bogen anfing, hat sie die Grundlagen noch nicht verstanden, doch mit der Zeit, als sie moderne Methoden und Techniken anwandt, entdeckt sie langsam das Geheimnis. Solange sie Ferd ruhig hielt, konnte sie muhelos Pfeil abschießen. Als die Sonne hinter den Bergen Untergingen der Unterrichten der Lingyang Academy sich dem entzündet, zügelt Huang Beyu Ferd, wischte sich mit dem Armel den Schweiß vom Gesicht und wandte sich langsam an Fong Lieni. Dank, so hoffentlich musst du nicht sein, erwidert Fong Lieni, als sie ihren herzlichen Dank hört, und lächelt. Ich wet, innerlich freute sich riesig. 3, Huang Beiyus Stimme war klar, aber kalt, natürlich ist Hofflichkeit überflüssig, schließlich sind wir kein engen Freund in Ordnung, sagt Fong Lieni hilflos. Der Wettkampf beginnt übermorgen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Besiegen von Lin Wn und viel Ruhm in diesem einen Kampf. Und war enttäuscht, der Lieni, ich will sie nur besiegen, und Ruhm in deinem Kampf denk ich nicht, weil du gesagt wirklich? Sie nichts weiter sagen wollte, war Fong Lieni sehr taktvoll und stellte kein weiteren Fragen. Kapitel 218, Verandringen auf dem Reitplatz, 9. Fong Lieni sprach langsam und ruhig, sein Stimme schwieg wie ein sanfter Breis. Huang Beyu dacht einen Moment nach und verstand seine Absicht. Hatte Reiten und Bogenschießen beigebracht, in der Hoffnung, dass sie Lin Wn besiegen, ein Expertin der Wirtensstuf werden und sich so für das Training im Fugwangwald qualifizieren wird. Genügend Heilmittel für die noschen Markreinigungsspiel zu sammeln, musste man den Fugwangwald betreten. Und es war äußerst gefährlich für normal Menschen, den Fugwangwald allein zu erkunden. Für Soldner und Abenteurer war der Nebelwald bereits ein gefährlicher Ort. Selbst mit einer Gruppe von über 100 erfahrenen Kämpfern wagten sie es nicht, sich in diesen dichten, dunklen Wald zu begeben. Die Akademie des Geisteradlers, die Kampffertigkeiten ihres Schüler der Ostlichen Akademie fordern wollte, wären stoltit jarlich Wettkämpfer, Kämpfer der Wirtensstuf und höher auszuwählen. Dies Kämpferinnen, erfahren und von Experten angeleitet, wurden anschließend zum Training in den Nebelwald geschickt.
DASIE bestimmt Heilkrauter finden mussten, where Huang Beiyus Reis all einvolle Gefahren. Es wäre ideal, wenn SIE sich für das Team der Geisteradler Akademie qualifizieren konnte. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf zügelt Huang Beiyu fort und sagt mit ruhiger Stimme, Prinz Wing, vergiss nicht, das ICH, einem Wolf zu helfen, ist nicht klug. Damit stieg SEAB, hangte Pfeil und Bogen auf den Förderrücken und wandte sich zum Wegehen. Als die Weißgestalt langsam im Bambuswald verschwand, nähte Fong Lieni den Kopf und sah nach. Hatte unabsichtlich sehr geholfen, was selbst im ein Rätsel war. Diocese geheimnisvoll Mädchen, konnte nicht anders, als sich zu hören, und jedes Mal, wenn nahe kam, bemerkte ihre scharfen Krallen, ein klein Unachtsamkeit konnte in das Leben kosten. Doch wenn sich für etwas interessiert, ließ es selten los. Asterisk 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 Nordlichmann Dynastie. Asterisk 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 Dong Ling bracht das Lebenselixier zum Bug Markt. Mit diesen war schnell vergriffen, bis kein einzig Pill mehr übrig war. Mit dem Erlos kaufte SIE die Heilkrauter, die Huang Beiyu benötigt. Zurück der Linging Academy war SIE lange, one Huang Beiyu zu sehen, und war so unruhig, dass SIE fast verrückt ward. Nach dem Unterricht verbreitet sich ein schockierend Nachricht in der Linging Academy. Ein Mädchen one Selbstwertgefühl, bekannt als Prinzessin Beiyu, hat die silberrangige Kriegerin Lin Wanchi herausgefordert. Kapitel 219, Verandringen auf dem Pferdemarkt, 10. SIE sind nicht nur kostbar, sondern auch sehr schwer zu finden. ICH must all großen und kleinen Stand mit Heilkrauten auf dem Buger Markt abklappen, nur geregenig für die Heimreise zusammenzubekommen. Huang Beiyu schnallt heimlich mit der Zunge. Heilkrauter sind in dieser Zeit wirklich kostbar. Allerdings sind dies Heilkrauter nur ein wenig teuer. Im Grund kann man SIE kaufen, wenn man Geld hat. Es gibt einige Heilkrauter, wie zum Beispiel diese Herstellung der Noschen Markreinigungsspiel verwendet werden, die man selbst mit Geld nicht kaufen kann. Kein Problem, Geld kann man nach und nach verdienen. Jetzt ist SIE auch Apothekerin, und wenn SIE hochwertige Pillen herstellt, wird das Geld definitiv fließen. Fräulein, was ist mit der Konkurrenz? Wollte Dong Ling immer noch fragen. SIE können in dieser Angelegenheit unbesorgt sein. Wenn ICH den Mut heb, mich zu stellen, wird ICH mich sicherlich nicht besiegen lassen. Dong Ling nickte hastig. Bei solchen Worten der Jungen Dame wird Dong Ling ihnen aufgeben voll Glauben. SIE führen mit der Kutsch nach Hause. Auf dem Rückweg wird SIE von Xiao Yun, Xiao Ayu und einigen anderen geneckt. Huang Beiyu sah SIE kulten und dacht, lacht nur, aber wird später nicht mehr viel Gelegenheiten dazu haben, die ganz Nacht verbracht Huang Beiyu in ihrem Verdelungsraum und studierte kritisch die Schrift der 100 Verdelungen des Heiligen der Einsamen Medizin, doch es gelang nicht. Das Elixier der 100 Gifte war ein hochgradiges Elixier, und für jemanden wie SIE, der gerade erst mit der Elixierherstellung begonnen hat, war es ziemlich schwierig herzustellen. Die Menschen Arzneistoffen, die Dong Ling gekauft hat, Zernage Jing, wagte Huang Beiyu kein Experiment mehr. Also studiert SIE nun kritisch die Verdelungsmethoden in der Schrift der 100 Verdelungen, überse kein einziges Detail und ließ nichts ausjem dacht lesen. Eigentlich ist der Gang zum Geistveriten der schnellste und einfachste Weg. Warum sollte ICH nach anderen Methoden suchen? Jem war ein typischer Unruhestifter. Selbst saß im Schwarzwassergefängnis fest und konnte nicht entkommen, daher war seine einzige Verbindung zu Huang Beiyu. Deshalb neckte SIE oft ein wenig, sein Langweil mit einem Plausch zu vertreiben. Diesmal ignoriert Huang Beiyu in und vertiefte sich ruhig in die Schrift der 100 Verfeinrungen. Geist rechnet all möglichen Szenarien durch, bevor SIE offiziell mit der Zubereitung des Heilmittels begann. SIE teilte die Zutaten auf,
Sie hat nur zwei Versuch. Sultan beide scheitern, must sie bis morgen warten. Doch das Gift in John Jes Körper, sie fürchtet. Die Situation wird sich von Tag zu Tag nur verschlimmern. Daher war der Erfolg heute absolut notwendig. Sie unterbrach eine mentale Verbindung zu jem, damit sie nicht stört und sie in Ruhe das Heilmittel zubereiten konnte. Summers 10-mal so sie, wie das Elixier im Purpurgoldofen langsam Gestalt annahm, doch plötzlich, aus unerfindlichen Gründen, sehr vieles zu einem Haufen abfall. Huang Beiyu war so wütend, dass sie beinahe ohnmächtig wurde. 2-3 Stunden lang grübelt sie weiter, blatterte in dem Butch, überlegt immer wieder, bever sie vorsichtige Mighty dem Veredelungsprozess fortfuhr. Sie kontrolliert das Feuer und die 5 Heilkrauter, und die mentale Wahrnehmung war vollkommen beherrscht. Im Purpurgoldofen verbrannten die roten Flammen langsam und verschmolzen die 5 Heilkrauter zu Pulver, das anschließend trocknet und erstarrt. Ein Viertelstund später schwebte ein leuchtend rotes Elixier langsam im Purpurgoldofen. Ein Viertelstund equals 15 Minuten. Erfolg. Huang Beiyu war lange Zeit fassungslos, bever sie langsam die Hand ausstreckte. Sie nahm die 100 Giftpill heraus und hielt sie ehrfürchtig in der Hand, fast als wäret sie ein Gottheit. Dies Pille mighty den 100 Giften war mindestens ein Elixier der Werten. Stuf. Sie hat gerade erst gelernt, mit diesen Hersestellen, und konnte schon ein Elixier der Werten Stuf werfen, wenn sich dies Nachricht verbreitet, wurde sie mighty Sicherheit sehr legend werden. Dies Formulierung ist ein Beispiel für ein Marchen aus Tausendundener Nacht und bedeutet, dass es sehr schwer zu glauben ist. Kapitel 220, schockierend Veränderungen auf dem Reitplatz, 11. Huang Beiyu wollte kein Sekund zogen und beschwor sofort den Eisgeist Phantom Vogel. Ein schimmerndes, eisartiges Licht blitz auf, und der Eisgeist Phantom Vogel erschien vor ihren Augen. Huang Beiyu legte im die 100 Giftpill in den Schnobel und befahl, gib sie Prinz Johnny der Eisgeist Phantom Vogel nickte, und sein massiger Körper verschwand augenblicklich. Nachdem sie ein Problem Voris gelost hat, lag Huang Beiyu erschöpft auf dem Bett, dachten den Talentwettbewerb und seufzt. Asterisk 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 Kaiserliche Dynastie der Nordlichen U asterisk 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 zwei Tage später begann offiziell der Talentwettbewerb an der Linging Academy. An diesem Tag öffnet die gesamte Linging Academy ihr Tor, nicht nur Schüler, sondern auch das einfach Wocund viele Leute waren gekommen, den Wettbewerb zu verfolgen. Unter den Schulen der Ostlichen Akademie und der Kampfkunstakademie wurden Diocese ja neben den Beschworen auch 3 weitere Schüler entsandt, gegen die Kaiserliche Akademie anzutreten. Neben Huang Beiyu, der Lin Wnyi herausfordert, schickte die Kaiserliche Akademie auch Prinzessin Ingye und Luo Luo Buger. Nachdem Huang Beiyu sie herausgefordert hat, meldeten sich auch die beiden anderen an. Prinzessin Yingyes Stock war unbestreitbar, selbst in der Kampfkunstakademie where sie ein angesehen Schülerin gewesen. Luo Luo hingegen soll häufig mighty Soldnen und Abenteuren im Nebelwald unterwegs gewesen sein, Erfahrung zu sammeln, doch war bei den Aufnahmeprüfungen für Beschworer und Krieger durchgefallen. Daher war sein Stock nahezu glitschnall. Akademiker setzte nicht auf ihn. Wollte Luo Luo einfach aus, weil sich niemand sonst gemeldet hat und dieser sich freiwillig gemeldet hat. Why hatte die blennen können? Also von Huang Beiyus Herausforderung gegen Lin Wnyi hort, empfand ein Wechselbad der Gefühl, Freude und Sorg zugleich. Jahrelang hatte in der Kaiserlichen Akademie ein Grupp schwacher und nutzloser Adliger unterrichtet, und nun empfand einen gewissen Groll. Es war so schwer, jemanden im IT solch einem Mut zu finden, und war zutiefst erfreut. Doch als in Huang Beiyus Gegnerin im Kampf, Lin Wnyi, dacht, überkam in ein Gefühl der Trauer. Aber das nannte man Ehrgeiz, und konnte sie in keiner Weise kritisieren, konnte sie nur ermutigen,
Früher Morgen, als Huang Beiju und der Kaiserlichen Akademie ankom, hielt Akademiker Guo einen langwierigen Vortrag über Raten und Bogenschießen. Sie langweilt sich so sehr, dass sie schnell ein Ausrede suchte, auf die Toilette zu gehen und zu fliehen. Die Toiletten der Lingyang Akademie unterschieden sich kaum von denen des 21. Jahrhunderts, nur die Schaldamung ließ noch sehr zu wünschen übrig. Sie hat gerade erleichtert aufgeht mit, als sie leise Stimmen hört, die sich hörten und flüsterten. Ich make mir groß Sorgen mein alter Schwester, Huang Beiju ist so niedergeschlagen verdammt, was, wenn sie mir einen Streik spielt und mein Schwester verlieren lasst. Dann hat mein Schwester Gesicht verloren. Sie hört die beiden Frauen reden und erkannte ein Stimme als die von Lin Wan Jun als sie ihren Namen hört, runzelt Huang Beiju leicht die Stirn. Sie wollte hinausgehen und Lin Wan Jun ein wenig erschrecken, klar zu machen, dass es nicht gut ist, hinter dem Rücken anderer schlecht über sie zu reden. Doch bever sie handeln konnte, meldet sich ein ander Person zu Wort. Kein Sorg, young Dame, Prinzessin Jing hat den Pflegge bestochen, damit Huang Beijus einen Streik spielt. Egal wie schlau Huang Beiju ist, sie wird sicher verlieren, Großschwester ist wirklich weitsichtig, dieser Schachzug ist sehr clever. Kapitel 221, der Schock im Verdestel, 12. Gut gemacht, Lin Wan Yi. Ich hat mich nie gegen dich verschworen, aber du hast es gewahrt, dich gegen mich zu verschworen. Das ist du dir selbst eingebracht, also gib mir nicht die Schuld mit einem leichten Grinsen such dass sich Huang Beiju ein Abgelegins platschen, sog einen schwarzen Umhang aus ihrem Aufbewahrungsring und verschwand lotlos in den Schatten. Im Stall wird Jeds Ferd, sorgfältig inspisiert, hineingeführt. Neben den Riet und Bogensches Wettbewerben der Kaiserlichen Akademie wären stoltit auch die Kampfkunstakademie gelegentlich Wettkämpfe, so dass sich mehrere Dutzend praktisch Förder im Stall befanden. Jeder Stall hat ein Nummer, und Huang Beijus Gestalt bewegt sich wie ein Geist zu ihrem Zugwesen in Stall. Dort stand ein Ferd mit purpuroten Quosten, dessen Augen etwas apathisch wirkten. Sein Kopf war gesenkt, sein Augen stark verkrustet von Secret, eindeutig manipuliert werden. Huang Beiju nahm ein Pill aus ihrem Aufbewahrungsring und legte dem Ferd ein Esmal. Es handelte sich ein minderwertig Entgiftungspill, die beim Studium der Schrift der 100 Verfeinrungen entdeckt hat, war leicht herzustellen. Gelegentlich verfeinert dies Pillen, ihr alchemiekenste Weiter zu perfektionieren. Es geht glitschlos. Das Duel zwischen Prinzessin Beiju und der zukünftigen Prinzessin Jing wird bestimmt spannend. Ich muss es mir ansehen, Prinzessin Beiju wird dieses Mal wohl verlieren. Ich will sie nicht verlieren sehen, ich hoffe, dass Prinzessin Beiju gewinnt, aber ihre Gegnerin ist ein Silberkriegerin, also ist die Hoffnung wohl etwas übertrieben. Mehrere Stallnächte lachten und kämen herüber. Huang Beijus Gestalt huschte vorbei, und verließ den Stall in einander Richtung. Nachdem ihren Mantel abgelegt hat, schlendert ein paar Mal gemachtlich umher, bever sich zur Arena begab. Die Arena war ein weitläufiger, affiner Hof, dessen Tribünen zu beiden Seiten bereits voll besetzt waren. Vor der Arena befanden sich Bogenschießscheiben und verschiedene Hindernis, allesamt notwendig, die Reitkünste zu testen. Der erste Wettkampf sollte gleich beginnen, und Lin Wan Yi wird von einer Gruppe weiblicher Kampfkunstmeisterinnen in Samtroben der Kampfkunstakademie umringt. Langsam schritt auf zu. Trug ein silberweiß Rüstung, ihr Haar war ordentlich frisiert, und in der Hand hielt ein Rot-Reitpeitsch. Ihre Haltung war imposant. Obwohl nicht die schönste Adlige war, sollte in Bezug auf Werdewals auftreten und Anmut zwei Fellows zu den Bessen. Sobald erschien, jubelten und applaudierten viel im Publikum. Lin Wan Yi blickte auf und lächelte leicht. Blick fiel auf Huang Beiju, die gemachtlich von der anderen Seite herankam. Huang Beiju trug ein schwarzes Reitoutfit, klein Hirschlederschuh, und geflochtens Haar fiel über die Brust. Als im Waffenstande vorbeging, nahm beiläufig ein gewöhnlich Reitpeitsch, schwang ein paar Mal und schien einigermaßen brauchbar zu sein.
Lin wn je Kishatun sagt, Prinzessin Bayu, warum seid ihr allein? Warum hat keine Dienerinnen mitgebracht, mein Dong Ling mag Kämpfer und Toten nicht, ich habe sie zu Hause gelassen, damit sie sich ausruhen kann, sagt Huang Bayu gleichgültig. Lin wn je so sie verrachtlichen und dacht, kein Wunder, dass Prinzessin Bayu verwertlos halten. Ihr Status im Palast ist sogar niedriger als der einer Dienerin. Sie nimmt nicht einmal ein Dienerin im IT, wenn sie ausgeht. Kapitel 222, Die Verandringen in der Ritarina, 13. Huang Bayu schritt langsam auf das Purpurrot-Pferd zu. Lin wn je warf dem Reiter einen verstolinen Blick zu und als sie so, wie stumm nickte, freut sie sich und kichert leser. Prinzessin und je, die am zweiten Wettkampf teilnehmen wird, war ebenfalls frühzeitig eingetroffen. Sie trug ein schlichtes Reitoutfit, obwohl sie nicht so prunkvoll gekleidet war wie Lin wn je, übertraf ihr Angeborin, vornehm Ausstrahlung die von Lin wn je dennoch. Bayu, ich später vorsichtig, ich nicht leichtsinnig. Prinzessin on da traten Huang Bayu heran, Blick glitt über Lin wn je, und sie sagt ernst, Prinz Jing hegt sieht jeher grolgegen den Kronprinzen. Daher hat Prinzessin on da natürlich keinen guten Eindruck von der zukünftigen Prinzessin Gemahlin von Prinz Jing. Sie weiß auch, dass Lin wn je sehr stark ist, und Bayu wird im Wettkampf gegen sie wahrscheinlich benachteiligt sein. Doch wir Augen beobachten das Geschehen in der Ritarina, sollte Lin wn je etwas verschmächen, kann sie mehr die nicht geben, Huang Bayu nickte, weil Dank für ihr Besorgnis, Prinzessin, schwang sich auf ihr Pferd, zügelte und blickte zur Tribüne. Tatsächlich waren viele Leute anwesend, darunter der Kronprinz, Prinz Jing, der Drittprinz und mehrere junge Prinzen und Prinzessinnen. Auch Prinz Xiao Yaro war da und schien sie die ganze Zeit beobachtet zu haben. Sobald ihren Blick bemerkt, faschelte sich mit einem Papierfaker Luft zu und lächelte sie freundlichen. Huang Bayu nickte hoffentlich und warf von Lian einen verstolinen Blick zu. Duke saß neben Prinz Xiao Yao. Saß lassig da und lächelte zu, als ihren Blick bemerkt. Huang Bayu ignoriert ihn, Duke ge word ignoriert. Sie ließ ihren Blick weiter durch die Halle schweifen. Auch Herzogen war da, sein aufgedanzener Körper in einen Stuhl gezwangt. Als ihren Blick bemerkt, werfen stört sich sein Gesichtsausdruck, während Schwäche etwas selbstgefällig wirkte. Die Mitglieder der Familie Xiao saßen in einer anderen Ecke. Auch Xiao Yuan Cheng war da, sein Gesicht blass, als sie anstarrt. Huang Bayu war zu voll, weiter zu sehen, und richtete ihren Blick auf Pfeil und Bogen in ihren Händen. Lin wn je schwang sich ebenfalls auf ihr Pferd und zog die Sorgel an. In diesem Duell werden Pfeil und Bogen benutzt, nicht die kleinen Bogen der Adligen, sondern Kampfbogen, wie sie auf dem Schlachtfeld verwendet werden. Sie glaubte nicht, dass Huang Bayu die sen Bogen spannen konnte. Akademiker Guo und Akademiker Lei fungierten als Schiedsrichter und führten Eisschüler an. Der Schiedsrichter hielt einen bronzenen Gong vor die beiden Pferde, schlug dreimal darauf, und augenblicklich verstummt der Lord Jubel, und die gesamte Arena ward still. Die Zuschauer auf den Rangen richteten ihre Blicke auf die Arena und beobachteten den angeblich Wortlosen, der es gewahrt hat, den silbernen Krieger herauszufordern. Decken Chong saß auf dem Schiedsrichterstuhl in der Mitte, strich sich den Bart und lächelt, auch wenn das Duell wichtig ist, dürfte ihren Gegner auf keinen Fall verletzen, dies war sieht weilen Jaren die Regel der Duell der Lingyang Academy. Ein Duell ist ein Duell, wollig anders als die Lebenoder Regeln in der Arena. Huang Bayu und Lin wn je folterten die Hand und verbugten sich vor der Shanghai Academy. Erst dann setzte sich der Leiter der Shanghai Academy zufrieden. Der beamte hob die Hand, und das Sonnenlicht spiegelt sich blendend hell auf dem bronzenen Gong. Diocese Licht, das im Wettkampf erschien, verlieh dem Ganzen ein feierlich und fast göttliche Atmosphäre. Klar. Ein langer, howlender Gongschlager tonte, und die Stimme des Beamtenner tonte. Beginn, fast gleichzeitig boomten sich die beiden Förder auf und galoppierten im gleichen Tempo los, dem anderen nachzugeben.
Dies Eröffnungsschene ließ das Publikum vor Stornen aufstonen. Hat man Prinzessin Bayu nicht für nutzlos gehalten? Ihr Reitkunste waren absolut professionell, und ihr Figur anmutig und agil. Wo war die Nutzlosigkeit? Wie legt war sie sogar Lin Wen je überlegen. Akademiker Gwr, der auf dem Richterstuhl saß, strahlte vor Freud. Nie hatte sich vorstellen können, dass Huang Bayu ein so vielversprechende Zukunft vor sich hat, es erfüllt in mighty großem Stolz. Kapitel 223, Verandringen auf dem Reitplatz, 14. Decken Chong he lächelt leicht erfreut und sagt, Prinzessin Bayus Haltung ist wahrlich majestatisch, ganz wie früher Prinzessin Hui wenn Akademiker Gwr grinste breit, und jeder, der es nicht besser wusst, hat gedacht, der Decken lobin. Der Decken hat vollkommen recht. Obwohl Prinzessin Bayu noch jung ist, kann es schon im IT der Lieblingsschülerin von Akademiker Lei aufnehmen. Wow, wahrlich, wie die Mutter, so die Tochter als Akademiker Lei dies Hort, verdustete sich sein Gesicht. Wollte etwas erwidern, aber auch Akademiker Gwr war kein Leichtgewicht. Benutzt Prinzessin Hui wenn als Schutzschild und ließ Akademiker Lei nichts anderes übrig, als seinen Groll zu unterdrücken und insgeheim auf Lin Wen's Sieg zu hoffen, damit sein wiedererlangen konnte. Letztes Mal hat Schwemengen bereits gedemütigt, wenn Lin Wen auch dieses Mal gegen Huang Bayu verlieren sollte, würde sein als Gesicht nicht mehr verbergen können. In der Ritarena überquerten Lin Wen und Huang Bayu fast gleichzeitig den Holzorn. Ihr Förderstürmten sieten mighty wilder wuckt vorwärts. Im selben Augenblick wird Lin Wen vom grellen Sonnenlicht etwas schwindelig. Sie hat das Gefühl, Huang Bayus Förder sei ein Kopfland schneller als ihres. Wie konnte das sein? Huang Bayu war schließlich erst 12 Jahre alt, ein Versager von Kindheiten, selbst wenn sie ein Genie war, konnte sie unmöglich schneller rennen als sie. Das Pferd war Wonne betont werden, theoretisch musste es jetzt völlig erschöpft sein, wie konnte es sie also überholt haben? Das Purpurrot Pferd lag nach der Landung tatsächlich ein Kopfland vor Lin Wen je. Huang Bayus Fähigkeiten im Umgang mit Tieren waren erstklassig, unter ihrer Kontrolle konnte das Pferd tun, was sie wollte, und Lin Wen je nach Belieben quälen. Nach dem Hindernisbarkers stand der Bogenschießwettbewerb an. Wer zuerst eines Schwars traf, wird gewinnen. Kaum gelandet, griff Huang Bayu schnell nach Pfeil und Bogen, hielt Pferd in Schwung und spannte den Bogen. HMPF. Du kommst hier nicht vorbei, rief Lin Wen je. Sie wollte sich nicht geschlagen geben. Pferd war sorgfältig ausgewählt und Huang Bayus vergiftetem Pferd weit überlegen. Sie peitschte es mehrmals, woraufhin es vor Schmerz vorwärtsstürmt und Huang Bayu schnell überholt. Lin Wen je nahm Pfeil und Bogen. Wie von jemandem zu erwarten, der sieht seine Kindheit trainiert hat, spannte sie die Szene bis zur Vollmondform. Sie kniff die Augen zusammen, zielte, und ein Pfeil schoss. Bogenschießen war ganzer Stolz seit Kindertagen. Wie sollte Huang Bayu die mithalten können? Dieser Pfeil wird treffen. Lin Wen je strahlte vor Selbstvertrauen. Ein leichtes Lächeln umspielte ihr Lippen, doch es erstarrt augenblicklich. Ein plötzliches Pfeifen ertönte, und der Pfeil, den sie abgeschossen hat, wird von einem zweiten Pfeil von hinten in zwei Teile zerbrochen und fiel jämmerlich zu Boden. Lin Wen jes Augen weiteten sich vor Staunen. Wie war das möglich? Auch die Zuschauer waren verbluft, riefen dann aber wie aus einem Mund, ausgezeichnet. Wirklich erstaunlich, genau. Absolut treffsicher, nicht nur Lin Wen jes Mund war trocken und ihr Zunge ausgetrocknet, sondern auch die Huang Bayu kaum kannten, waren wie gelähmt vor Schreck, ihr Gesichtsausdruck wirkten, als hat man ihnen mehrere Ohrfeigen verpasst. Wie ist das möglich? Flüstert Xiao Zhongqi und so Xiao Yuan Chengen, Vater, ist das wirklich der nutzloseste Mensch in unserer Familie? Xiao Yuan Cheng war sichtlich geschockt und brauchte einen Moment, sich zu fassen. Etwas verwirrt stammelte das, Vater, sieht man kann mein Dritt Reiten und Bogen schießen? Devon habe ich noch nie etwas gehört, Xiao Yuns Stimme klang neidisch. Sie war eigentlich gekommen, Huang Bayu bloßzustellen, doch wer hat gedacht,
das dies gleich bei mers 10 Anblick. So herausragend sein Word? Ist Diocese Mädchen wirklich Huang Bei Kapitel 224, Verandringen auf dem Reitplatz, 15, ist das wirklich Huang Bei fragte Xiao Kaiyuan, der Alt Patriarch der Familie Xiao, plötzlich mit schwerer, kraftvoller Stimme. Ihre Technik ist in der Tat sehr präzis, aber die Bewegungen wirken etwas ungelenk, und es fehlt auch ein wenigen Kraft. Es scheint, als hat sie das Beratin Bogenschießen erst vor kurzem gelernt, wie kann jemand, der das Beratin Bogenschießen erst vor kurzem gelernt hat, so geschickt sein? Großvater, Huang Bei war schon immer ein Torgenichts, entgegnet Xiao Yunemport, als den Anflug von Bewunderung in Xiao Kaiyuans Tunfall hort. Xiao Kaiyuan runzelt leicht die Stirn. Was natürlich, das Huang Bei ein Torgenichts war, und als ihre Bewegungen so, was das sie das Beratin Bogenschießen erst vor kurzem gelernt hat. Hat sie es schon früher gelernt, wären ihre Bewegungen und Techniken sicherlich ausgefehlter. Yuan Cheng, wer hatte das Beratin Bogenschießen beigebracht? Xiao Kaiyuan blickte Xiao Yuan Cheng ernst an. Dieser sagt sofort respektvoll, Vater, niemand hat sie je unterrichtet. Konnte es sein, das Akademiker Gueressa beigebracht hat? Vater, du das vergessen? Mein Drittschwester ist erst seit wenigen Tagen in der Kaiserlichen Akademie und hat nur einmal Reiten und Bogenschießen gelernt. Damals nahm Akademiker Gueressa sogar mit dieser Kampfkunstakademie, wo sie gegen Schwemmeng in der Arena kämpfte, sagt Xiao Zhonglei und wandte seinen Blick von Huang Beiyus anmutiger Gestalt ab. Kaum hatte dies Wort ausgesprochen, verrenkten sich Xiao Kaiyuans Pupillen. Niemand hatte sie beigebracht, sie hat nie zuvor etwas gelernt, und doch war sie bei ihrem ersten Auftritt so mächtig. War Huang Beiyu etwa kein nutzloser Mensch, sondern ein Genie? Nein, wie sollte das möglich sein? Huang Beiyus Körper konnte nicht einmal einen Horch von Lebensenergie bundeln, sie konnte unmöglich ein Genie sein. Im Auditorium starrt mehr als die Hälfte der Zuschauer fassungslos und im geweiteten Organ vor Staunen und entbrannten hitzig Diskussionen. Angesichts von Huang Beiyus kraftvollem Pfeil konnten sie nicht ruhig bleiben. Nur der Scheuerkönig und Feng Lieni blieben einigermaßen gefasst. Der Scheuerkönig klopfte sich mit einem Papierfaker sanft aufs Knie und sagt, Diese Familie hat wirklich kein Gutsorg. Sie behandeln ein solches Spitzengenie wie Dreck. Wet, Xiao Kaiyuan ist gerade außer sich vor Wort. Und Wet, die meisten hier den kennen, Huang Beiyus Pfeil ist eine reine Zufall sagt Feng Lieni gelassen und richtet seinen Blick auf die elegant und zugleich scharf Gestalt in der Ritarina. Der Scheuerkönig lächelt und sagt, sehe das genauso, aber ist noch jung. Wenn erwachsen ist, werden die Genigen, die sie unterschätzt haben, es bitte beruhen, Feng Lianies Blasorgen funkelten vor Belustigung. Es war nicht nur Bedauern. Selbst die gesamte Familie Xiao hat Huang Beiyu nicht etwas anheben können. Diocese Mädchen war zwar jung, aber intelligent, gerissen und skrupellos. Wahrlich, sie war gleichermaßen liebenswert und verabscheuungswürdig. In der Ritarina wird der Pfeil, auf den sie 100-mal mehr vertraut hat, so leicht abgehört. Lin Wn konnte es nicht fassen. Sie brauchte einen Moment, sich davon zu erholen. Huang Beiyu hatte bereits davon getrieben. Du Lens Mädchen, heb dich unterschätzt, flüstert Lin Wn wütend. Beimers 10-mal hattest du Glück, aber glaub nicht, dass es beim zweiten Mal genauso sein wird, Lin Wn triebe fördern, so folgen, doch sie war kein, die sich geschlagen geben musst. Ihre Fähigkeiten im Bogenschießen vom US waren erstklassig, obwohl sie beimers 10 versicht, fast sich schnell wieder und spannte die Szene erneut. Als der zweite Pfeil bereit war, warf Lin Wn einen Blick auf Huang Beiyu und sah, dass dies bereits ihren nächsten Pfeil abgeschossen hat. Dieser Pfeil war unglaublich präzis. Und so schnell. Mit Lin W's jahrelange Erfahrung wird dieser Pfeil sein Ziel ganz sicher treffen. Kapitel 225, Verandringen auf dem Reitplatz, 16. Lin Wn erschrak und zielte aus unerfindlichen Gründen mit ihrem Pfeil auf Huang Beiyus Rücken.
Das Third Hupfter, und ihr Action war etwas leichtsinnig, niemand was genau, was sie getroffen hat. Wenn sie Huang Beiyu traf, konnte sie es einfach abstreiten und behaupten, das würde sie so unruhig gewesen und sie habe versehentlich geschossen. Wer konnte dann einen Vorwurf machen? Blitzschnell ließ Lin Wen die Bogen sein los, und mit einem sicheren Durchboot der Pfeil die Luft und riss durch die umgebende Atmosphäre. Huang Beiyu, die gerade einen Pfeil abgeschossen hat, niffleicht die Augen zusammen. Ausdem Winkel, in dem der Pfeil flog, ging Herwehe, dass mit absoluter Sicherheit eines Schwurs treffen wird. Als sie den Pfeil abschoss, hob das Purpurrot für die Vorderbein und wird scheinbar aufgeregt. Im gleißenden Sonnenlicht schienen die Frau und der Pferd in ein schimmerndes goldens Licht gehüllt zu sein, und die Sicht schien für einen Moment still zu stehen. Ein majestatisch Aura und ein edel Präsenz umgeben sie, so dass man es nicht wagte, direkt in die Augen zu sehen, auftreten war göttlich oder gar unsterblich. Als Huang Beiyu sah, dass Pfeil beinahe eines Schwurs getroffen hat, lächelt sie. Doch gerade als sie einen Moment lang entspannte, tonte hinter ein plötzliches Pfeifen, und ein Pfeil sichte durch die Luft und rast direkt auf ihren Rücken zu. Unsalig mal am Rand des Tods im 21. Jahrhundert hatten eine Geschwindigkeit der Gefahrenerkennung und Reaktion verliehen, die weit über die gewöhnliche Menschen hinausging. Sie dreht sich und die sie weder vollständig ausweichen noch zu Boden fallen konnte, bliebe nichts anderes übrig, als den Pfeil mit bloßen Händen aufzufangen. An der Lingyang Academy galt die Regel, dass bei beritenen Bogenschusswettbewerben derjenige als besiegt galt, der vom Pferd stürzte. Die Zielscheibe war ziemlich weit entfernt, und sie und Lin Wanchi standen nur wenig Schritt voneinander entfernt. Daher war Lin Wanxis Pfeil, der auf sie abgeschossen wurde, natürlich schneller als eigener. Solange sie vom Pferd stürzte, würde sie selbst bei einem Treffer eines Schwurs verlieren. Im Wettkampf sollten nicht nur Kraft, sondern auch Kopfchen. Lin Wanchi hat alles perfekt gemacht. Selbstzufrieden whippte sie mit dem Being, doch als sie sah, wie Huang Beiyu ihren mit aller Kraft abgeschossenen Pfeil fing, riss sie vor Staunen die Augen auf. Wie war das möglich? Der Pfeil war unglaublich kraftvoll gewesen, Huang Beiyu schwankte auf dem Pferd und war beinahe gestürzt. Sie klammert sich krampfhaft an die Mann und fand langsam wieder das Gleichgewicht. Obwohl sie den Pfeil gefangen hat und sie nicht im Rücken getroffen hat, war ihr Handfläche blutüberströmt, und die Pfeilspitz hat ihre Schulter leicht durchbohrt. Seit sie Meisterin geworden war, hat sie noch nie ein so bittere Niederlage erlitten. Wär es ein ebenbürtig Gegnerin gewesen, wie damals gegen hat sie, selbst im Falle einer Niederlage, ehrenvoll verloren, wann zu hinterholtigen Mitteln zu greifen. Aber was für ein Person war dies Lin Wen? Erst vergiftet sie ihr Pferd, und jetzt lauert sie ihr auch noch auf? Kapitel 226, die schockierend Wendung auf dem Reitplatz, 17. Lin Wen war wie gelähmt vor Schreck, unfähig zu reagieren, und wurde vom Pferd abgeworfen. Nur noch ein Schrei entfuhr, bever sie vom Rücken des Pferdes stürzte. Die umstehenden stießen entsetzt laut aus Lin Wen mute sich, vom Boden aufzustehen, ihr Rüstung zerfetzt. Dioceses Pferd ist verrückt geworden, gerade als sie das dacht, dreht sich das Wild Pferd plötzlich und hob die Vorderhuf. Lin Wen versucht aufzustehen, doch bever sie reagieren konnte, traf sie der Huf des Pferdes mit Wolle wuckten der Wange. Sofort spritz frisches Blut heraus, Lin Wen schrie vor Schmerz auf und fiel erneut zu Boden. Das Pferd ließ nicht locker, hob die Vorderhuf ein zweites Mal und trampelte Lin Wen's Brust mit Wolle wuckt nieder. Lin Wen's Körper krummte sich wie ein Tot Garnelli. Sie spuckte einen Mundvoll Blut aus, das Frischblut bildet im gleißenden Sonnenlicht einen wunderschönen Bogen, dann brach sie regungslos zusammen. Das Wild Pferd trampelte weiter auf Lin Wen herum, als ob sie einen Reichfeldzug gegen es führte, wie ein Mörderin, die im Vater und Frau geraubt hat. Es schien entschlossen, sie zu brei zu quetschen, bever es zufrieden war.
Besti, Tonte plötzlich ein majestatisch Stimm, und Decken Schong he schwang seinen Armel, sodass das Wild Ferd Davenflog. Von dem Momenten, als Lin Wan versucht, Huang Bei zu ermorden, bis zu dem Moment, als Lin Wan von ihrem eigenen Ferd schwerverletzt wird, geschah als in einem Augenblick. Auf der Zuschauertribüne hatten die Zuschauer nicht einmal sieht, überrascht aufzuschreien, bever als vorbei war. Prinzessin Bei's Pfeil traf eines Schwors, sein schweifte zitterte noch. Lin Wan's Pfeil jedoch würfelt sein Ziel. Sie hat direkt auf Huang Bei gezielt, Sie zu ermorden. Aber Sie scheitert, Sie will nicht nur das Huhn, das Sie stehlen wollte, sondern auch das Getrade. Prinzessin Bei which dem Pfeil aus, warend Lin Wan selbst vom Pferd stürzte. Die Verliererin war natürlich die zukünftige Prinzessin von Jing, Lin Wan. In diesem Moment empfanden die Zuschauer plötzlich Mitleid mit Lin Wan. Blutüberströmt lag Sie im Boden, das Halbgesicht fast von Pferdehufen zerquetscht, ein wahrhaft jämmerlicher Anblick. Das Oberhaupt der Chong-Family eilte sofort herbei und aktiviert ein Windbarrier, Lin Wan's Wunden zu heilen. Ein solcher Vorfall erreicht sich während eines offiziellen Wettkampfs. Obwohl die Lingyang Academy etwas an Ansehen will, muss die Verletzschülerin behandelt werden. Huang Bei stieg von ihrem Pferd und zog entschlossen den Pfeil aus ihrer Schulter. Dies grobe Bewegung ließ ein betrachtlich Mensch Blut fließen, doch Sie runzelt nur leicht die Stirn. Kalter Gesichtsausdruck war unverandert, und der eisige Blick mustert Lin Wan. Selbst wenn du nicht stirbst, wirst du verkrüppelt sein, du steckst dahinter, nicht wahr? Ein lauter Schreier Tonte. Der Schreier war Lin Zicheng, der älteste Sohn des Ministerhauses der Familie Lin. Als seine junge Schwester so schwer verletzt sah und Huang Bei's eisigen Blick erblickt, schloss instinktiv, dass Sie in überfallen hat. Vor dem Wettkampf hatte Lin Wan sagen hören, dass Huang Bei ein Gerisins Mädchen sei. An jenem Tag in der Arena hat Sie Schwemmeng nur dank ihrer hinterhaltigen Taktiken besiegt. Damals hat auch Lin Wan befürchtet, dass Huang Bei in diesem Wettkampf ebenfalls zu solchen Mitteln greifen wird, doch fürchtet sich nicht. Dacht, in den Augen des einfachen Volks wird ein solches Gesindel wie Huang Bei, egal wie dreist Sie auch sein möchte, niemals zu unsauberen Tricks greifen. Doch unerwartet will seine Schwester, ein würdevoll Silberkriegerin, tatsächlich, gegen ein Mädchen one jeglichen Ruff. Welch andere Erklärung gab es angesichts dieses Ergebnisses, als das Huang Bei hinterhaltige Taktiken angewendet hat? Lin Zicheng zog sein Schwert und richtete es auf Huang Bei. Du wagst es, meine Schwester mit niederträchtigen Mitteln zu besiegen? Das wird ich dir nicht durchgehen lassen, Zicheng. Halt, rief Minister Lin, doch Lin Zicheng ignoriert ihn wollig. Minister Lin dreht sich und sah den Kronprinzen mit düsterer Mien herankommen, sein Herz sank. Kapitel 227, schockierend Veränderungen auf dem Reitplatz, 18. Minister Lin dreht sich und sah den Kronprinzen mit finsterer Mien auf sich zukommen. Sein Herz sank. Huang Bei war von königlichem Geblut, also wird der Kronprinz, egal aus welchem Grund, immer Huang Bei bevorzugen. Zicheng, steck den Schwert weg. Ich glaub, sein königlich Hoheit, der Kronprinz, und der Leiter der Shanghai Academy haben beid gesehen, was heut geschehen ist, und wer denn deiner Schwester Gerechtigkeit widerfahren lassen, sagt Minister Lin mit autoritarer Stimme. Obwohl Lin Zicheng nicht wollte, steckte sein Schwert wütend weg. War nicht dumm, verstand natürlich, was sein Vater meinte. In diesem Moment hob Huang Bei den blutbefleckten Pfeil, den Sie hielt. Ein helles Klingertonte, und der Pfeil wird auf Lin Zichengs Schwert gelegt. Du sagst, ich spiel ein Spiel, fragte Sie mit kalter, klarer Stimme und fixiert Lin Zicheng mit ihren hellen, aber eisigen Augen. In seinen Augen lag ein unterschwelliger Zorn, der einen Schauer über den Rücken jagte. Lin Zicheng fühlte sich etwas unwohl, doch bis die Zorn zusammen und entgegnet, stimmt das nicht? Konnte nicht glauben, dass so ein Dreckskerl seine Schwester besiegen konnte. Huang Bei verspürt nur einen Anflug von Belustigung,
Weren dies lüt den all blind? Wo ist den der Beweis? Fragte Linzecheng und du tiet auf das Verrücktferd, das Ferd plötzlich verrückt geworden ist der best Beweis. Bei diesem Wettbewerb durchlaufen die Förder ein strenges Auswahlverfahren und werden vor ihrer Teilnahme von den Förderpflegen generestens überwacht. Wenn du den Förderpfleger nicht bestochen hattest, es zu vergiften, why konnte Diocese Ferd den plötzlich verrückt werden? Huang Beyu hat eigentlich vorgehabt, diesem arroganten Jungen Mann ein Lection zu erteilen und ihm zu sagen, was hinterlistige Taktiken sind, doch als sie das hat. Verzog sicher Gesichtsausdruck zu einem seltsamen Ausdruck. Den Förderpfleger bestochen, es vergiftet. Bruder, so kannst du das nicht einfach behaupten. Why kann dieser Förderpfleger den bestochen werden sein? Daraufhin eilte Lin Wn Jun herbei, zupfte in Linzechengs Armel und flüsterte ihm etwas zu. Linzecheng und Lin Wn je waren Geschwister, sie hatten dieselbe Mutter, daher stande Lin Wn Jun nicht besonders nahe. Als Lin Wn Juns Wort hat, nahm daher an, sie eifersüchtig auf Lin Wn je, den Liebeling der Familie, und wollen von den Ermittlungen abhalten. Im diesem Gedanken winkte ab, schob Lin Wn Jun bei Seit und sagt kalt, als Wordevol Prinzessin von Beyu hat sie natürlich ihr Mittel zur Bestechung, Huang Beyu blieb ungeruht. Gut, wenn Jungmeister Lin das sagt, dann muss Volstes Vertrauen haben. Dan bitte, decken Chong he und Kronprinz, ermitteln sie grundlich ja, wir müssen grundlich ermitteln, reforch Linzecheng Lot. Prinz Johnny runzelt leicht die Stern, sein Blick war kalt, sein Stimm gleichgültig. Linzecheng, weißt du, welches Verbrechen dich erwartet, wenn du es wagst, die kaiserliche Familie fälschlicherweise zu beschuldigen, Linzecheng erschrak. Die kaiserliche Familie fälschlicherweise zu beschuldigen, kam eine Insubordination gleich, ein Untertan wagte es, einen Vorgesetzten zu missakten, und im schlimmsten Fall konnte zu Tod geprügelt werden. Minister Lin, der geistesgenwärtig war, bemerkt Linzechengs Schock, trat im tranenüberströmtem Gesicht vor den Prinzen und sagt, Your Hoheit, mein Tochter wird hüt von einem wilden Ferdschwur verletzt. Es muss einen tiefer liegenden Grund dafür geben. Obwohl Prinzessin Beyu immer für ein so niederträchtig und schamlos Tat gehalten heb, fürchte das es schwierig sein wird, das Vertrauen des Volks zurückzugewinnen, wenn Your Hoheit nicht gründlich ermittelt, Lin Wn Jun, die neben ihm stand, machte sich insgeheim Sorgen. Warum? Ließ sich selbst der Vater in dies Sache hineinsehen? Wenn dies herausging und ihre alte Schwester darin verwickelt war, wird sich die Nachricht von der Verschwörung des Ministerhauses gegen die Kaiserfamilie verbreiten, und wenn Diocese Verbrechens angeklagt werden, wird die Familie Lin endgültig amen. Viel Leute waren in der Nähe, und konnte es ihrem Vater und ihrem älteren Bruder nicht erzählen, also bliebe nichts anderes übrig, als heimlich davonzulaufen, den Kutscher zu suchen. Kapitel 228, Die Verandringen im Verdestal, 19. Eagle was passiert, Toten waren zuerst und Sehen war dann weiter. Sonst konnte unter schwerer Folter gestehen, dass seine Schwester ihm befohlen hat, das Pferd von Prinzessin Beyu zu vergiften, und das war verheerend. Als Lin Wn Jun sich aus der Mensch schlich, so einen großen, stattlichen Krieger, der einen kleinen, hedren Mann trug, auf sich zu kommen. Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig. War der Mann, den der Stolnecht trug, nicht der Reiter, nach dem suchte. Lin Wn Juns Herz rast, und blickte schnell zu dem großen Krieger auf. Dieser Mann war der Leibwachter von Prinz aus dem Königreich bei Yarrow, Wu Wen Di. Dieser Wu Wen Di war sehr mächtig, besaß ein außergewöhnliches Kampfkonstellant und galt zudem als Beschworer. Obwohl seine Fähigkeiten selten öffentlich zur Schau stellte, sagte die Tatsache, dass so viel Jahr lang Geiseln so gut beschützen konnte, dass man in keinesfalls unterschätzen sollte. Lin Wn Jun wagte es nicht, in zu provosieren, so viel Aufruhr wird nur schuldig erscheinen lassen. Wu Wen dis Blick ignoriert Lin Wn Jun vor ihm wollig. Im eine Hand hielt den Kutscher fest, im der anderen drängte sich durch die Mensch und warf in zu Boden. Was ist los? Tonte von Lian Yis elegant und gefasst Stimm. Wu Wen verbüht sich respektvoll und sagt, Your Hoheit,
dieser Mann schlich Hiram und versucht zu fliehen, also habe ich ihn gefasst, verschont mein Leben, Ich weiß von nichts, rief der Kutscher, der so viel wichtige Persönlichkeiten sich Hiram sah, sogar der Kronprinz und der Direktor der Akademie beobachteten ihn. Sofort erschrak He, ist das nicht der Stolnecht, der sich die Förder von Prinzessin Bei und Fräulein Lin gekümmert hat, Platzes aus gemandem heraus und zog die Aufmerksamkeit aller auf sich. Der Stolnecht zitterte vor Angst, nicht immer wieder nieder und vernäht sich flehend Vergebung. Lin Zicheng trat vor und rief, wer hat euch das befohlen? Sprecht es aus MPF, wenn es wagt, euch nur ein Wort zu lügen, word dies Prinzessin Jorgans Familien Thorpton, tonte plötzlich Prinzessin Ying yes Stimme. Ihr Aura war nicht weniger imposant als die von Lin Zicheng. Lin Zicheng war für einen Blick zu und wagte es nicht, noch etwas zu sagen. Decken Chong he trat langsam vor, sein Armel flatterten, sein Auftreten war das eins unsterblichen. Strich sich den Bart und sagt, die heutige Angelegenheit ist äußerst ernst. Wenn nicht die Wahrheit sagt, word ich euch zu den 7 Termen schicken, dort die für der Straf zu erleiden. Bis dahin, ich word es sagen, rief der Kutscher. Also den Namen für der Straf hort, erschrak so sehr, dass verges, sich zu verbeugen. Sein Zahn klapperten, also stammelte, es ist Prinzessin Jing, was, Prinzessin Jing? Red Keenan an Sin, Lin Zicheng hat es noch gar nicht verarbeitet. Minister Lins Hers sank. Was dieser Kutscher sagt, ist wahr, benimmt sich wie ein IR, wahrscheinlich ist vor Angst wie gelähmt. Bringen wir ihn erstmal runter, und wenn sich beruhigt hat, können wir ihn vorsichtig weiter verhören. Dr. Kutscher hat bereits einen entscheidenden Hinweis gegeben, wie konnten die Händen das einfach so hinnehmen? Alter Lin, lass uns die Sache etwas aufklären, damit wir nicht einen Anschuldigen fälschlicherweise beschuldigen, sagt Premierminister Chi langsam. Premierminister Chi war anders als Minister Lin. Der ein unterstützt den dritten Prinzen, der andere Prinz Jing. Bei so einer guten Gelegenheit war es nur natürlich, dass Premierminister Chi Minister Lin angreifen wird. Minister Lins Gesicht verzog sich, und zwang sich zu einem Lächeln. Ich hat Angst, einen Anschuldigen fälschlicherweise zu beschuldigen, deshalb. Habe ich diesen Verrückten nicht an Sinn reden lassen, ich sehe. Ist völlig normal, scheint überhaupt nicht verrückt zu sein. Minister Lin, kein Sorg, im ITDEM Kaiser und Direktor Chong he hier würde es ganz bestimmt nicht wagen, die Wahrheit zu verdrehen und einen Anschuldigen fälschlicherweise zu beschuldigen, sagt Prinzessin Annie giftig. Kapitel 229, die schockierend Wendung im Verdestel, 20. Prinzessin Annie sagt giftig, ihr Augen funkelten wie Stern, warf Huang Bei einen Blick zu und lächelt leicht. Your Hoheit, die Prinzessin, hat vollkommen recht. Minister Lin senkte sofort den Kopf und wagte es nicht, noch etwas zu sagen. Prinzessin Annie hob leicht das Kinn und sagt zu dem Reiter, sprich, was weißt du, der Reiter, der Lin Wnes tragisches Schicksal sah, wusst, dass Markt gebrochen war. Wenn es nun wagte zu lügen, fürchtet in ein Katastrophe zu geraten. Deshalb sollte wahrheitsgemäß als darüber, wie Lin ihm befohlen hat, Prinzessin Bei's Ferd zu betorben. Du reddest an Sinn, wie konnte mein Schwester so etwas tun, bever Lin Zicheng ausreden konnte, brüllte vor wat und wollte vorstürmen und den Reiter mit seinem Schwert ins Weihhaften spalten. Der Reiter, erschrocken, kroch schnell hinter den Rektor der Akademie. Dieser demütige Diener lugt nicht. Fräulein Lin gab mir 50 Goldmünzen und sagt, sie wird mir weitere 50 geben, sobald die Angelegenheit erfolgreich geklärt sei, kaum während dies Wort ausgesprochen, regte sich als, und blickten Minister Lin vielsagenden. Niemand hat gedacht, dass das für sein streng Erzählung bekannte Ministerhaus ein so bösartig und verabscheuungswürdig Tochter hervorbringen wird. Prinz Jing must blind sein, sich mit einem solchen Mädchen zu verloben. Minister Lins Gesicht wechselt zwischen Rot und Weiß, doch die der Kronprinz und viel an der einflussreich Persönlichkeiten anwesend waren, konnte nicht davon zurückschlagen. Konnte nur vor dem Kronprinzen verbeugen und sagen, Your Hoheit, ich fürchte,
es legt ein Missverständnis vor, bevero Ausreden konnte, flustert die Zof, die Lin Wny betrut, die Young Dame ist erwacht, Lin Wny stonte auf und offnet schmerzwert langsam die Organ. Gesicht war blutrot, ihr Lippen blaulich violet. Als sie den Kutscher am Boden nien so, verschwammer die Sicht. War klar, dass Geheimnis aufgeflogen war. Stammelte sie und versagt, die Hand zu haben, doch nach mehreren Versuchen gelang es nicht. Der Kutscher sagt, Fräulein Lin, ich brauche Geld nicht mehr, bitte verschon mein Leben. Lin Wny spuckte zwei Schluck frischs Blut aus, tranen der wat rannen über die Wangen. Sie blickte Huang Bei wütend und fiel dann in Ohnmacht. Lin Wnys Reaction war der überzeugendste Beweis. Sie hat den Kutscher angewiesen, Prinzessin Beius Ferd zu betorben. Minister Lins Bein werden weich, und war beinahe ohnmächtig geworden. Lin Zicheng war von unendlicher Ruhe erfüllt. Hat nie gedacht, dass sein impulsiv, selbstgerechte Handlung die Verbrechen seiner Schwester ans Licht bringen wird. Prinz Johnny warf den Beamten des Ministerpalastes einen kalten Blick zu und fragte unerbittlich, wie gedenkt Minister Lin, im dieser Angelegenheit am Zugehen, Minister Lin erbleicht und verstammt. Daraufhin rief die umstehend Mensch, Your Hoheit, erteilen es genau. Die Family Lin wollte Prinzessin Bei schäden und hat sie sogar verleumdet. Ein solch niederträchtiges Verhalten ist ein Schande für unser Königreich Nanyi, Your Hoheit, verschaffen sie Prinzessin Bei Gerechtigkeit. Die Family Lin soll vor niedernehmen und sich entschuldigen, jawohl. Niedernehmen und sich entschuldigen. Prinzessin Bei ist die Siegerin, die Family Lin ist zutiefst beschämend. So ist spotteten ne einig wenig bürgerlich, doch nach und nach schlossen sich viel beamte und adleigen. Och Premierminister Chi gab seinen Anhängern heimlich Anweisungen, woraufhin dies ebenfalls lautstark riefen. Die Bewohner des Palasts des Staatsherzogs wagten es nicht, ein Wort zur Unterstützung des Ministerpalastes zu sagen. In diesem Moment war es am besten, sich zu schützen. Huang Bei war wahrlich ein Unglücksbringer, wer das Pech hat, sie zu beleidigen, wird acht Generationen lang kein Ruhe finden. Als Lin Zicheng diesen spottischen Tunfall hort, wurde so wütend, dass sein Hals rotten lief. Kapitel 230. Der erste Auftritt des kleinen Phönix, 1. Wie konnte ich vor einem Schwachling niedernehmen und mich entschuldigen, auf dem Tartaren Kontinent spricht Stock für sich, und der Status der Starken ist stets höher als der des einfaken Volks. Sie haben das Recht, ihre Handlungen frei zu bestimmen, daher haben sie, egalweise die Machthabenden sie unterdrücken, immer noch das Recht, sich nicht zu bügen. Deshalb gibt es Leute wie Schwäche und Schwemmeng. Sie sind mächtig, was macht es schon, wenn sie ein oder zwei Schwachlinge skikanieren? Diejenigen one Stock werden für immer am unteren End der Gesellschaft bleiben. Lin Zicheng blickte von oben auf Huang Bei herab. War groß, Huang Bei hingegen zierlich, daher sah natürlich auf sie herab. Sein verachtlicher Blick ließ Huang Bei die Augen leicht zusammenneifen. Schwachling, schon wieder Diocese wird für sie zu benutzen, wie lächerlich. Blick huschte zu Lin Zicheng, wenn ich nicht so schwach wär, würdest du den vor mir niedernehmen und dich entschuldigen. Lin Zicheng hob die Augenbrauen und lacht herzlich, als hatte die lustigste Geskitsch der Welt gehört. Du sagst, du seist nicht schwach. Wer im ganzen Südflügel Königreich kennt nicht deinen berüchtigten Ruf als Torgenichts. Willst du diesen Jungen Meister etwa hinters Licht führen, will nicht ten insgeheim zustimmend. Es stimmte, gerügt, Prinzessin Bei sei ein Torgenichts, kursierten schon lange, und selbst die Großprinzessin bedauert es und fühlte sich hilflos. Wir empfanden ein wenig Bedauern, hat Prinzessin Bei nur ein wenig Kraft gehabt, where sie nicht so von Lin Zicheng skikaniert werden. Huang Bei ignoriert die Blicke der Umstehenden, hob langsam den Kopf und soll Lin Zicheng direkten. Ich frage noch einmal, wenn ich nicht so schwach wär, würdet den vor mir niedernehmen und du entschuldigen, Lin Zichengs Lächeln verschwand. War stets arrogant, was sein Kampfsporttalent anging, nun, wenn mich mighty Ekten schwerten und Pistolen besiegen konntet,
Word ich soffert vorjuk Niedernian und Jukent Schuldigen, Huang Beiyus Lippen Versogen sich leicht, das ist du selbst gesagt, Genor erwedet Lin Zicheng Schoff. Huang Beiyu wante sich Prinz John Yi, Decken Shong He und Dem Schererkönig zu. Bitte seid Zügen, John Yi und Decken Shong He Zogeten Kurz, Nick ten dan aber. Der Schererkönig hinge gen Worf fong lieni einen Blick zu, faschelt sich rasch mit einem Papierfaker Luft zu und sagt, ich bin Ubros Beret, der Prinzessin zu dienen fong lieni Worf Lin Zicheng einen mitfühlenden Blick zu. Ach, dieser hirnlos Idiot ist immer noch so selbstgefällig und merkt gar nicht, dass in ein Wolfschall geraten ist. Word von Anfangen von Huang Beiyu hinters liegt geführt und merkt es immer noch nicht, und jetzt will sich mit messen. Was für ein armseliger Dummkopf. Diocese Mädchen Huang Beiyu ist so hinterhältig, das ist eindeutig Mobbing. Huang Beiyu warf den blutbefleckten Pfeil bei Seite, in ihrer linken Hand hielt sie ein Förderpeitsche. Das Geräusch der Peitsch, die durch die Luft soest, ließ Lin Zicheng zusammensacken. Du willst mit deiner linken Hand gegen mich kämpfen? Fragte Lin Zicheng. Sein Gesicht verdustete sich sofort, das war eindeutig eine Beleidigung. Huang Beiyu sagt kalt, schon allein mein link Hand ut von großem Respekt, wollte sie, dass sie ihr Wohlkraft einsetzt? Sie konnte einen niemand wie Lin Zicheng mit nur einem Finger töten. Lin Zichengs Gesicht wechselt zwischen Grun und Rot. Why kann sie es wagen, wo so vielen Leuten so mit zu reden? PFF, Word Diocese arroganti Mädchen später ganz sicher demütigen. Sein Stock ist sogar noch größer als die von Lin Wanner, State kurz Dava, zum goldenen Krieger aufzustigen, 3 Zentel starker als ein silberner Krieger. Kapitel 231, der erste Auftritt des kleinen Phönix, 2. Diocese Mädchen kann Lin wn jener ausnutzen, gegen hat sie kein Chance. Die Zuschauer wicken automatisch zurück und bildeten in damit einen großen Kreis, den die beiden als Schlachtfeld nutzen konnten. Das kostbare Schwert in Lin Zichengs Hand strahlte ein blendendes Blaues Licht aus und wirkte überaus praktisch. Wollte Huang Beiyu ein vernichtend Niederlage zufügen, noch vernichtender als Lin wn je, und beabsichtigte daher, von Beginn mit Wolle wucht anzugreifen, sicher zu stellen, dass Huang Beiyu nicht einmal einen einzigen Treffer landen konnte. Lin Zicheng hob sein kostbares Schwert und nahm ein Verteidigungshaltung ein. Wartet darauf, dass Huang Beiyu zuerst angriff, denn in einem Duell zwischen einem starken und einem schwachen Gegner ist es üblich, dass der Schwache zuerst zuschlagt, so den Anschein eines Vorteils zu vermeiden. Huang Beiyu schwang jedoch lediglich eine lange Peitsch und schlug damit auf den Boden, als wär sie in Gedanken versunken, und ignoriert Lin Zicheng wollig. Lin Zicheng konnte einen Anflug von Watt nicht unterdrücken. Sein Plan war perfekt ausgearbeitet. Hat nur darauf gewartet, dass Huang Beiyu ihren Zug machte, sie endgültig zu besiegen. Doch sie griff nicht an, also musste nanotch noch warten. Lin Zicheng warf seinem Vater einen Blick zu und sah, wie Minister Lin leicht nickte. Verstand und stiess sofort einen lauten Schrei aus, bever vorstürmt. Grün Schwertenergie verdiktiert sich in seinem Schwert, deren wucht so gewaltig war, dass die Händen vor Schreck aufstöhnten. Es schien, als stand der Testsohn der Familie Lin kurz da war, das Niveau des goldenen Kriegers zu erreichen. Prinzessinnen Yi trat vor, ihr schonen Augenbrauen leicht gerunzelt, und sagt zu John Yi, Bruder, Beiyu, Prinzessin, es gibt keinen Grund zur Sorge. Wenn ihr es wagt, dich herauszufordern, muss sie selbstbewusst sein, bever John Yi etwas erwidern konnte, ertönte die Stimme des Schererkönigs. Prinzessin Yi und John Yi sahen ihn überraschten. Der Schererkönig bekleidet eine sehr hohe Position im Südflügelreich und war zudem ein Mann, der Ruhm und Reichtum missachtet, unbeschwert und ungebändigt war, wahrlich bewundernswert. Selbst ein von Nature aus cooler Mensch wie Kronprinz John Yi hegte einen gewissen Respekt vor dem Schererkönig. Dessen Wort waren treffender als die Jeds Meisters, und John Yi fühlte sich beim Hören ihrer Wort etwas beruhigt. Prinzessin Yi warf einen Blick auf Feng Lian Yi, der neben dem Schererkönig saß. Trug schneeweiß Gewänder, sein elegante Scheinung glich Mondlight, rein und unberührt von weltlichem Staub. Lächelt leicht,
Warende das Duel beobachtet, sein Gesicht völlig frei von Sorg. Vertrauten sie bei u etwa also sehr? Sich das Geräusch von Schwerten, die in der Luft rieben, holte weiter. Das Schwert hat sie noch nicht einmal getroffen, doch die Scharfenergie des Schwerts hat bereits ihr Wange erreicht. Dieser Angriff war blitzschnell und tödlich, erkannte kein Neid. Die junge Frau blieb ungerührt wie Frost, ihr eisigen Augen streiften kurz die Schwertspitze. Sie which Zurich, ihr Schreit leicht wie ein dahintreibend Wolk, a schwarzer Zopf flatterte im Wind, und im Menü war sie spurlos verschwunden. Linzecheng war wie gelähmt, sein Augen weiteten sich vor Ungläubigkeit. Sein Schwertstreich war blitzschnell und tödlich gewesen, doch hat verfehlt und war beinahe kopfüber gestürzt. Wo ist sie hin? Fragte sich. Bruder, pass auf hinter dich auf, rief Lin wn Jun plötzlich. Linzecheng schaudert, ein eisiger Schauer lief ihm über den Rücken. One nach zu denken, drehte sich hastig und zog sein Schwert. Doch. Klatsch holte ein heftiger Peitschennall weiter, und bevor Linzecheng reagieren konnte, spürte einen stechenden Schmerz auf seine Wange. Huang Beiyus Peitsch war kein Witz. Nur Linzecheng, der sie selbst gespürt hat, wusste, wie gewaltig sie war. Kapitel 232, das erste Erscheinen des kleinen Phönix, 3. Linzecheng war gleichermaßen verängstigt und wütend. Auch die Umstehenden waren entsetzt, insbesondere einige Experten. Severmogen war dem gewöhnliche Menschen natürlich überlegen, und sie on 10, warum Huang Beiyu plötzlich verschwunden war. Dies muss die Fähigkeit einer Silberkriegerin oder hochrangigen Kriegerin sein. War dies Prinzessin Beiyu also nicht nur kein nutzlos Person, sondern auch ein Silberkriegerin, die ihr stark verbage? So etwas lässt sich nicht einfach verbergen, oder? Ein Kriegerin zu werden, muss man natürlich einen anstrengenden und komplizierten Ausbildungsprozess durchlaufen. Wie hat sie es geschafft, dies stark zu entwickeln? Nicht einmal die Familie Xiao wusste es. Am meisten schockiert waren natürlich die Mitglieder der Familie Xiao. Xiao Zhongqi, ein Silberkriegerin, riss die Augen auf und flüstert nach einer Weile, unmöglich. Auch Xiao Yuns Gesicht war sehr grimmig, ihr Lippen blass, und sie sagt verraget. Bruder, kannst du deine stark wie sie in Luft auflösen? Xiao Zhongqi war sprachlos. Würde es schaffen? Angesichts der Stock der silbernen Kriegerin war im War ihr Geschwindigkeit war enorm, aber im Vergleich zu Huang Beiyus augenblicklichem Verschwinden, bei dem Zopfner einen schwarzen Natural hinterließ, war das nichts. Das deutet klar darauf hin, dass sie sich nicht auf ihre Geschwindigkeit verlassen hat, sondern tatsächlich im Menü verschwunden war. Xiao Zhongqi spürte einen Anflug von Angst. Früher hatte Huang Beiyus Sieg über Lin Wn für Glück gehalten, aber jetzt wagte es nicht mehr, daran zu denken. Beim ersten Mal war es Glück, beim zweiten Mal auch, was war denn erst beim dritten und vierten Mal? Ich hat nicht gedacht, dass mein Drittschwester so mächtig ist, flüstert Xiao Zhonglei, sein Stimmklang von kindlicher Eifersucht und einem vagen Gefühl des Verlustes durchzogen. So viel Jahr lang hat sich die wortlos Person, auf die immer herabgesehen hat, als sofort zu regen erwiesen. Konnte es immer noch nicht fassen und fühlte sich unwohl. Als, was heute geschehen war, bewies, dass Huang Beiyu nicht lange nutzlos war, nicht lange nur ein Mädchen, das nach Belieben manipulieren konnte. Als seinen Vater, seinen älteren Bruder und seine Schwester mit ernsten Mienen sah, sank sein Herz. Die Umstehenden stießen erneut einen entsetzten Schrei aus. Geschickt wird Huang Beiyu Linzechengs mehrerer Angriff mit Wolle wuchte b. Niemand konnte ihre Bewegungen klar erkennen, sie spürten nur, wie ihr Peitsch, die Schichten von Schwertenergie, die Linzecheng gesammelt hat, durchdrungen hat, brutal auf sein Gesicht einschlug. Klatsch, 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 zusammen mit dem vorherigen Peitschenhieb trafen insgesamt via Peitschenhieb Linzechengs schons Gesicht. Sie waren schnell und brutal und hinterließen ein blutiges Chaos, sein schonen Zug wollig entstellt. Demütigung. Das war die reinste Demütigung. Für jemanden, der kurz davor stand, ein goldener Krieger zu werden, war es bereits ein ungeheuer Beleidigung, zweimal in derselben Stelle angegriffen zu werden.
Und Huang Beiyu hat im Wirmal eines Gesicht gepeitscht. When das kein Demütigung war, was dann? Al Dakten nur, was für ein Kraft Unterschied. Das Kraft Verhaltnis war einfach zu groß. Die Situation verdeutlichte den gewaltigen Unterschied zwischen den beiden. Lin Zicheng hat Beiyus Kleidung nicht einmal berührt. In der Arena war Lin Zicheng schweißgebadet, sein Gesicht blutüberströmt. Guckt wie ein Ochse, sein Augen rot vor Wort, und start Huang Beiyu wütenden. Sein Exhausts Aushängen stand in starkem Kontrast zu Huang Beiyus entspannter und unbekümmerter Art. Kapitel 233, der klein Phönix erscheint, 4. Sie hob den Kopf, ein Klaas, aber kaltes Licht strahlte aus ihren Augen. Dies arrogante Aura flost den anwesenden sofort furcht ein, die Peitsch in ihrer Hand schwang schwer, und ein weiterer lauter Nola Tonte. Lin Zicheng nürschte mit den Sahnen, ein wilds Funkeln Blitz in seinen Augen auf. Blitzschnell wechselte sein Angriffshaltung, die Schwarzspitz gen Himmel gerichtet, Schwertenergie entlud sich in einem gewaltigen Schub. Lebensenergie strömt durch seinen Arm in das kostbar Schwert, und die ursprünglich blasblau Schwertenergie verwandelt sich langsam in ein feuriges Rot. Lebensenergie des Führerattributs. Die Fähigkeit, Lebensenergie und Schwertenergie zu harmonisieren, bewies, dass die Schwelle zu einem goldenen Krieger überschritten hat. Lin Zicheng war eigentlich gar nicht so schlecht. MIT war 30 Jahren schon so viel zu erreichen, und dazu noch dem Ministerpalast stammend, MIT einem so einflussreichen Hintergrund, wird sein Zukunft sicherlich rosig aussehen. Schädner, dass SIE provosiert hat. SIE wird ihm das sicher nicht so einfach durchgehen lassen. Schwerttechnik, Flammenbrüllen, erste Form rief Lin Zicheng, und die Schwertenergie sourced Herre. SIE trug ein mächtiges Führerelement in sich, selbst aus grosser Entfernung wären die engenden Hitzwellen spürbar. Ein Treffer wird nicht nur durch die Führenergie, sondern auch durch die Scharfschwertenergie verletzt werden. Die Schwerttechniken des goldenen Kriegers wären nicht zu unterschätzen, und Huang Beiyu war natürlich nicht so töricht, sich ihnen frontal entgegenzustellen. SIE schwang ihr Peitsch, wickelte SIE einen Holzpfeiler und nutzte den Schwung, sich nach oben zu katapultieren, bevor SIE sicher auf dem Pfeiler landet. Gleichzeitig traf Lin Zichengs Technik Flammenbrüllen genau die Stelle, an der SIE eben noch gestanden hat, und riss augenblicklich einen tiefen Krater in den Boden. Der Kraterrand lodet noch immer heftig und ließ die am Stehenden ersitten. Huang Beiyu blickte mit ernster Mien auf den Krater. Ihre rechte Hand, die Peitsch hielt, zitterte leicht, und die Lebensenergie in ihrem Körper floss direkt in die Peitsch. Sofort erstarrt die Peitsch, und farblos Lebensenergie strömt langsam an ihrem Schaft entlang. Unbemerkt von allen drang auch ein schwacher, fast unsichtbarer Hort schwarzer Energie zusammen mit ihrer Lebensenergie in die Peitsch ein. Lin Zicheng, der gerade sein Schwerttechnik eingesetzt hat, erbleicht augenblicklich, doch sein Augen blitzten noch immer wild. SIE drehte Handgelenk, und mit einem sichen glitt die Peitsche aus der Hand, begleitet von einem Geräusch wie ein Kütchen. Das dämonisch Lachen, vermischte mit einer trostlosen Aura, die als süße Storen schien, schoss direkt auf Lin Zichengs Brust zu. Zicheng rief Minister Lin, doch es war zu spät. Blitzschnell durchbohrt die Peitsch Lin Zichengs kunstvoll Rüstung. Frisches Blut, wie ein leuchtend grün Spinnenlily, bindet Albewegungen Lin Zichengs. Riss ungläubig die Augen auf. Wie ist das möglich? Das ist doch nur ein Nichtsnut. Prinzessin Bei vom Prinzessinnenpalast ist ein Nichtsnut. Wie konnte von so einem Dreckskull besiegt werden? Wie ist das möglich? Brüllt Lin Zicheng, immer noch kampfbereit. Die Word eins Kriegers erlaubt kein Demütigung. Doch nach seinem lauten Schrei wird ihm plötzlich von einer seltsamen Kraft die Lebensenergie entzogen, und mehrere unsichtbar schwores Energieström verdikteten sich langsam zu einer weichen Peitsch. Lin Zichengs Knie gaben nach, und sank auf die Knie, wobei frisches Blut im Herausspritz. Huang Beiyu stand ruhig auf dem Holzpfeiler, ihren Blick direkt auf den nienden Lin Zicheng gerichtet. Gleichgültiger Blick musterte ihn, und langsam öffnet Huang Beiyu den Mund,
Wer ist denn nun der Schwache, Linsicheng war Sprachlos, und die Gesamte Arena war ebenfalls sprachlos. Kapitel 234, das erste Erscheinen des kleinen Phönix, 5. Das blendend Sonnenlicht umspielt das jung Mädchen wie ein lodend Flamm. In diesem Augenblick spürten wir, dass dies Flamm die Wiedergeburt des Phönix aus den Flammen war. Obwohl das Königreich des Südflügels heute zwei herausragende Kampfkünstler verloren hat, war im Gegenzug ein noch hellerer Stern erschienen. Erhält den gesamten Himmel. Der kleine Phönix war erschienen. Nach diesem Kampf wird niemand mehr wagen, Huang Beiyu aus dem Palast der Prinzessin zu unterschätzen. Still herrschte am Hirem, nur eine kalte Stimme holte wieder wie ein eisiger Wind. All zitterten gleichzeitig, ihr Blicke auf Huang Beiyu veränderten sich schlagartig. Verachtung und Mitleid, dies Blicke richteten sich nicht lange auf Huang Beiyu, nun blieben nur noch fürcht, Staunen und Ehrfurcht vor diesem mächtigen Wesen. Nach einem kurzen Moment des Erstaunens eilte Lin Wan Jun zu ihrem älteren Bruder, stutzte und funkelte Huang Beiyu wütenden. Why kannst du nur so grausam sein? Das war doch nur ein Wettkampf, und du wagst es, in so schwer zu verletzen. In Lin Wan Juns Augen spiegelten sich neben wat auch ein Horch von Sorgen und Angst. Huang Beiyus Stock war wahrlich furchterregend. Gemmend, der kurz dava stand, den Rang eins goldenen Kriegers zu erreichen, wird wiederholt im IT ihre Peitscheines Gesicht geschlagen, und dann fügte SIEDEM Gegner im IT nach einem weiteren Hieb schwer Verletzungen zu. Dies Stock war gleichermaßen erschreckend und bizarr, schnell und brutal und ließ niemandem eine Chance, sich zu wehren. Huang Beiyu war eindeutig vorher ein nutzlos Person gewesen. Lin Wan Jun hat Xiao Ayu darüber reden hören, wie sie Huang Beiyu früher skikaniert hat. Doch niemand hat gedacht, dass Huang Beiyu, die damals so sehr gemobbt worden war, dass sie sich nicht einmal zu weinen traut, nun zwei Genies dem Ministerpalast im IT fassen treten wird. Hat sie während des Wettkampfs nicht einmal gemerkt, dass sie verletzt war, fragte Huang Beiyu im IT kaltem Blick. Gesicht war ruhig, ein Horch von Spott huschte über ihr Lippen. Ihre rechte Hand blutet noch, und Lin Wan je hatte einen Pfeil in die Schulter geschossen. Wären das etwa kein Verletzungen? Sie stand aufrecht, und die meisten konnten die Wunden in ihrer Hand und Schulter sehen. Es wären zumeist einfach, ehrlich bürgerlich, aber auch einig ebentuelastig Soldner und Adlige. Als sie Lin Wan Juns Wort horten, begannen sie zu tuscheln. Wohin hat Lin Wan je Prinzessin Beiyu absichtlich angeschossen? Das war wirklich grausam, Lindsay Cheng kannte von Anfangen kein Neid, jeder Zug war ein todlicher Schlag. Wer Prinzessin Beiyu hüt schwache Güsen als wer sie jetzt wohl schwer verletzt, was spricht dagegen, ihr eigenen Waffen zu schlagen. Sind die Leute aus dem Ministerpalast etwa die Sort Mensch, die ein Niederlage nicht eingestehen will? Ich hat nicht erwartet, dass der angesiehen Ministerpalast zu solch hinterholtigen Mitteln greift, sie heimlich vergiftet und gegen sie intrigiert und sich dann waget, die Niederlage anzuerkennen. Wie niederträchtig he, spricht Leser, sie ist die Prinzessin von Jing, im IT Prinz Jing und dem Herzog von im Rücken wird sie natürlich nicht sogen, gemandem Respekt zu erweisen na, der Kronprinz hat noch nicht einmal gesprochen, wie kann Prinz Jing es wagen, etwas zu unternehmen? Das Gerät heißt die Atmosphäre in der Wettkampfarena an. Auf dem Saate Kontinent werden die Starken respektiert, und niederträchtiges und kleinliches verhalten wird verabscheut. Die Starken werden immer die angesehensten sein. Kapitel 235, der erste Auftritt des kleinen Phönix, 6. Prinzessin Beiyu ist zu mächtig. Im IT nur ihrem linken Arm besiegt sie Muhelos Lindsay Cheng, der kurz dava stand, ein goldener Krieger zu werden. Die Stock ist einfach zu gewaltig. Zu furchterregend. Die Leute im Ministerpalast konnten unter den verachlichen Blicken der Mensch nur zurückweichen und wagten kein Wort zu sagen. Minister Lin spürte, wie sich sein Sicht verdunkelte, dreht den Kopf und blickte Herzogen an. Dessen Gesichtsausdruck war nicht besser als seiner selbst, so missmutig wie nur möglich. In dieser Schlacht war der Verlust zweier Genies aus dem Ministerpalast nebensächlich,
Das wichtigste war die zukünftige Stellung von Prinzessin ging für Lin Wan. Status war als ander als gewöhnlich, und nun hat sie so etwas getan und damit nicht nur den Ruf des Ministerpalastes zerstört, sondern auch die Word von Prinz ging mit Fassen getreten. Einst perfekter Plan war nun völlig nutzlos, Lin Wan war definitiv unfähig, Prinz Jings Gemahlin zu werden, und all ihr Pläne waren zunichte gemacht. Why hat Herzogen da nicht wütend sein können? Außerdem war das Mädchen, das am meisten hasst, die Drahtseherin hinter diesem ganzen Tumult. Huang Bei war so kampfkunsterfahren, dass sie wohl auch nicht leicht zu besiegen sein wird. Die Männer, die zuvor geschickt hat, waren verschwunden, und hat angenommen, sie seien gescheitert und geflohen. Nun schien es, als hat Huang Bei sie ausgeschaltet. Ihr Stock war so groß, dass dies Männer sie unmöglich hatten besiegen können. Ein Gurgong schnaubte und kehrte schnell zu seiner Villa zurück. Inzwischen nahert sich Minister Lin langsam und befahl seinen Angegebenen, Lin Zicheng aufzuhelfen, sich zum Aufbruch bereit zu machen. Huang Bei runzelt die Stirn und sagt ruhig, so soll Lin die Gongzi also gehen, was willst du denn sonst? Schniefte Lin Wan Junior Ministervilla war praktisch fertig, ein Gurgong war im Ministerpalast sicherlich enttäuscht. Nie nieder und entschuldigt dich, das hatte die versprochen, ihr klar Stimm klang autoriter. Die die Händen nickten sofort zustimmend. Zu Beginn des Duels hat Lin Zicheng tatsächlich gesagt, dass vor Prinzessin Bei niederknien und sich entschuldigen wird, sollte sie ihn besiegen. Das war eindeutig, alle Anwesenden hatten es gehört, und imite dem Kronprinzen, dem Leiter der Kangi Akademie und dem König von Huang Bei als Jugend konnte Lin Zicheng es nicht lügen. Prinzessin Bei, mein alter Bruder ist so schwer verletzt, so arrogant können sie nicht sein, sagt Lin Wan Jun und biss sich auf die Lipp. Huang Bei spottet, das hat sich selbst zu schreiben. Hat es versprochen und holt sich jetzt nicht daran. Ist das Benehmen eines Meisters? Als mächtiger Expert muss man sein Wort halten. Wo so vielen Lüten willst du sie tauschen und damit durchkommen? Gut, aber dann kannst du dir den Respekt anderer abschminken. Lin Wan Jun warf Minister Lin einen wütenden Blick zu und sagt leise, Zicheng, tu es in der jetzigen Situation hielten also Huang Bei. Dieses Mädchen war wirklich ein Gerissin und bösartig Frau. Ihr aggressiv und einschuchtend Art war normalerweise abstoßend gewesen, doch nun hat sie Lin Zicheng unerwartet den Titel Meister der Kampfkunst verliehen. Ihnen blieb offensichtlich nichts anderes übrig, als niederzuknien und sich zu entschuldigen, sonst würden sie ihr Gunst verlieren. Gerissin, hinterhältig, betrügerisch, ein Mörder one Waff. Lin Zicheng nickte leicht und bedutet Minister Lin und Lin Wan Jun, in losgelassen. Sein Gesicht war blutüberströmt, was im einen wilden Ausdruck verlieh. Langsam nieder, die Hand fest auf dem Boden, sein Stimm kalt und rau, Lin Zicheng, war blind und habe Prinzessin Bei fälschlicherweise beschuldigt. Hüt nie higher, mich zu entschuldigen, bitte verzeiht mir. Prinzessin Huang Bei versogleicht die Lippen, sprang anmutig von der Holzsaal, trat zur Seite und warf gleichgültig einen einzigen Satz zurück, steh auf. Kapitel 236, der erste Auftritt des kleinen Phönix, 7. Lin Zicheng ballte die Faust so fest, das Blut floss. Hob den Kopf und start Huang Bei wütenden. Sein Augen waren voller kalten Hasses. Du Lens Mädchen, merk dir das, Lin Zicheng, word dir dies Demütigung hundertfach heimzahlen, Prinzessin Bei, herzlichen Glückwunsch. Von nun word es niemand mehr wagen, dich ein Torgenix zu nennen, rief Luo, die herbegielt kam und im Lautstark gratuliert. Kaum hat gesprochen, gratulierten auch die die Händen eilig und erwiesen höchsten Respekt. Richtig, sie war nun ein mächtig Expertin und konnte nicht mehr so leichtfertig behandelt werden wie zuvor. Shang He Yuan lächelt und sagt, die Prinzessin hat bei ihrer Einschreibung nicht in der Aufnahmeprüfung teilgenommen. Wie war es, wenn ich in ein paar Tagen ein weitere Prüfung für sie ansetzt? Sobald sie dies bestehen, können sie in der Kampfkunstakademie studieren. Wow. Die Prinzessin ist auch ein Kriegerin,
und dazu noch ein Silberkriegerin, wer weiß, nach der Prüfung konnte Rang sogar noch höher sein. Sie schien eben gegen Lindsay Cheng ihr ganz Kraft eingesetzt zu haben, ein Genie. Absolut ein Genie. Eins Wolfjarige Silberkriegerin, nein, wie legt sogar ein Goldkriegerin. Sie ist definitiv die jüngste Kampfkunstexpertin in der Geschichte unseres Südflügelkönigreichs, wie man es von der Tochter der Großprinzessin erwartet, ein junges Genie. Von allen ermutigt, fühlte sich selbst die sonst so distanziert Huang Beiyu bestärkt. Etwas verlegen stand sie schnell auf. Prinz Xiaoyaro und Feng Lieni, die mit verschränkten Händen hinter der Mensch standen, konnten sich ein Lächeln beim Anblick nicht verneifen. Prinz Xiaoyaro faschelt sich mit einem Papierfaker Luft zu, sein Augen verengten sich, und ein Horch von Melancholie huschte darüber. Ist ein Genie, sagte Leser. Wenn die Prinzessin das wusste, konnte sie sicher in Frieden ruhen, was geschehen ist geschehen, Your Hoheit. Trauert nicht die Verstorbin. Feng Lieni hob den Kopf, sein großen, ruhigen Augen frei von jeglicher Regung. Prinzessin Beiyu ist so intelligent, ihr zukünftigen Leistungen werden denen von Prinzessin Huiwen sicherlich in nichts nachstehen, das ist richtig. Ich wird auf jeden Fall gut beschützen, bis sie erwachsen ist. Huang Beiyu ist Diocese Jars Wolf Jar alt, und die Brillanz, die sie hut segte, wird zwei Fellows wählen locken, die schäden wollen. Obwohl sie betrachtlich Krafte besaß, war sie noch ein Kind, und der Anreifs den Ken konnte schäden. Sein Versprechen an Prinzessin Huiwen zu erfüllen, würde sie auf jeden Fall gut beschützen. Auf den 7 Türmen, neben einem leicht geöffneten Fenster, stand ein edel und würdevoll Gestalt schweigend die. Ein sanfter Breis fuhr durch sein schwarzes Haar, und ein kaum wahrnehmbarer Glanz flackert in seinen außergewöhnlich kalten Augen. Huang Beiyu. Beiyu, die kalte Stimme verhallt im Wind. Je starker du wirst, desto mehr Begehr ich dich. Sein wohl wird gewiss nicht falsch sein. Lingzun schloss das Fenster, sein Gestalt lost sich langsam in der Dunkelheit auf wie ein Nebelschleier. Gut, das Duel zwischen Prinzessin Beiyu und Lin Wen ist beendet. Die Siegerin ist Prinzessin Beiyu, die sich die Lage allmalig beruhigt hat, wirkendit decken Shong he das Ergebnis des Wettkampfs. Eins wolfjähriger Krieger des Silberangs hat gewonnen, und diesmal war niemand mehr überrascht. Der Kampf zwischen Prinzessin Beiyu und Lin Wen war wahrlich mitreißend gewesen. Die Bewegung, die Gest war das Werk eines Meisters. Why hat sie solch mühelos anmateriation können, wenn es bloß Glück gewesen wär? Dies Prinzessin Beiyu ist wahrlich ein Meisterin verborgener Talente. Lin Wen und Lindsay Cheng wären nicht gewachsen. Kapitel 237, der erste Auftritt des kleinen Phönix, 8. Die ein Trickster, die untersetzte all ihre Kraft ein, Dokument unterlegen sie Prinzessin Beiyu. Daher wären all überall zufrieden mit dem Ergebnis dieses Wettkampfs. Sehr gut, lass den Wettkampf weitergehen, kaum hat die majestätische Stimme von Decken Shong hörtent, alte das Publikum Zurich auf sein Platz, den Wettkampf weiter zu verfolgen. Huang Beiyu verben sorgfältig ihre wundenen Hand und Schulter und ging hinaus, den Wettkampf zwischen Prinzessin Yingyi und einer Kampfkunstexpertin der Kampfkunstakademie zu beobachten. Ein kurzer Blick genügt, zu erkennen, dass die Kampfkunstexpertin der Kampfkunstakademie Prinzessin Yingyi nicht gewachsen war. Hat Prinzessin Yingyi nicht in der Kaiserlichen Akademie, sondern in der Kampfkunstakademie studiert, where sie mit Sicherheit ein der beiden besten Expertinnen gewesen. Sie das Ergebnis kannte, hat sie natürlich auf zuzusehen und ging langsam zum Platz des Kampfrichters. Ein Wächter trat vor, verbot sich respektvoll vor Prinzessin Huang Beiyu, darf ich fragen, was sie wünschen, vom einstigen Versager zum strahlenden Meister, ein solche Leistung beruht die Hasen daran Wesenden. Wie viel Mühe und Entbehrung steckten wohl hinter diesem Ruhm? Daher Genes Huang Beiyu allseits großen Respekt, sogar mehr als gewöhnlich Meister. Ich möchte mit Decken Shong he sprechen. Bitte richten im das Aus, vielen Dank. Kein Problem, der Wächter war von ihrem hofflichen Tonfall sofort begeistert. Hat nicht erwartet, dass ein so mächtig Meisterin so souverän sein wird,
Sie war schließlich die Tochter von Prinzessin Hui Wen. Das war wirklich bewundernswert. Der Wachter ging zum Stuhl des Schiedsrichters und flüstert Decken Chong he etwas eines Ohr. Decken Chong he erhob sich daraufhin und ging mighty freundlicher Min zu Gibt es etwas, was Sie benötigen, Prinzessin Beiyu? Huang Beiyu verbüht sich respektvoll vor ihrer Schülerin und sagt, Deckenin, eigentlich Genius ich das Studium von Literatur, Etikette und Poesie sehr. Das ist auch der Wunsch meiner Mutter. Bitte, Deckenin, versetzen Sie mich nicht in die Kampfkunstakademie. Gefühl die friedlich und ruhige Atmosphäre der Kaiserlichen Akademie, und die von gewollten Fächer wären nicht nutzlos. Obwohl Sie in der Kampfkunstakademie schneller Fortschritt machen konnte, war Körper noch nicht in der Lage, Lebensenergie zu bundeln, und das dort gelehrt Wissen war nicht für Sie geeignet. Ein Besuch dort war reine Zeitverschwendung. Decken Chong he war etwas überrascht, als ihr Wort hört. Hat noch nie von einer Schülerin gehört, die nicht in die Kampfkunstakademie gehen wollte. Waren überglücklich bei dem Gedanken, dort aufgenommen zu werden. Aber dies war der Wunsch der Schülerin, und den würde selbstverständlich respektieren. Wenn die Prinzessin es sich gut überlegt hat, würde ich ihre Entscheidung selbstverständlich respektieren. Vielen Dank, Deckenin. Nachdem sie sich verbüht hat, blickte Huang Beiyu auf, Blick ruht auf den fernen sieben Türmen, und fragte, Decken, dürfen auch Studenten der Kaiserlichen Akademie die sieben Türme betreten, die Schriften zu lesen? Decken Chong he lächelt freundlich, selbstverständlich. Die Kaiserliche Akademie konzentriert sich jedoch auf Kalligraphie, Musik und Sketch. Bücher über Militärstrategie befinden sich in der Bibliothek der Kaiserlichen Akademie. Die Schriften in den sieben Türmen sind äußerst tiefgründig und verkultivierend bestimmt, daher werden die meisten Studenten der Kaiserlichen Akademie Sie nicht betreten. Natürlich gibt es kein Regel, die Studenten der Kaiserlichen Akademie verbietet, Sie zu betreten verstanden, vielen Dank, Decken, bedankt sich Huang Beiyu Gehend. Kapitel 238, der erste Auftritt des kleinen Phönix, 9. Decken Chong he sah Sie eindringlichen, sein Ton voll Ernst, Prinzessin Beiyu, besitzt ein außergewöhnliches Talent. Wenn sich auf ihre Entwicklung konzentriert, werdet in Zukunft sicherlich außergewöhnliches erreichen. Überlegt gut, in der Kampfkunstakademie studieren wollt, obwohl Huang Beiyu die Bedenken des Ältesten noch immer nicht teilte, widersprach Sie ihm nicht vehement, sondern sagt nur, dass Sie es in Erwägung ziehen wird. Decken Chong he nickte und kehrte zu seinem Platz als Kampfrichter zurück. Der Wettkampf war gerade beendet, und wie erwartet hat Prinzessin Yingyi gewonnen. Der Expert der Kampfkunstakademie hat seine Niederlage bereitwillig eingestanden. Im Duell zwischen der Kaiserlichen Akademie und der Kampfkunstakademie hat die Kaiserliche Akademie die ersten beiden Kämpfe gewonnen. Die meisten der talentierten Kampfkünstler hatten in der Kampfkunstakademie studiert, doch die unerwartete Niederlage in zwei aufeinanderfolgenden Kämpfen war ein Schmack. Auf den Richterstühlen saß Akademiker Lei wütend da, sein Bart strobte sich und sein Augen funkelten, während Akademiker sich das Kinn rieb und kichert. So ziemlich wütend aus natürlich war es seltsam gewesen, wenn nicht erfreut gewesen war. Die diesjährigen Studenten der Kaiserlichen Akademie hatten im wahrlich eingebracht. Prinzessin Yi kam mit ihrem Schwert in der Hand zurück, und als Sie auf halbem Weg Huang Beiyu sah, lächelte Sie und reichte die Hand. Es waren ebenso viel Leute da, dass es uns nicht möglich war, ihnen zu gratulieren. Mein Bruder und ich freuen uns sehr. Vielen Dank, Prinzessin, vielen Dank, Kronprinz. Prinzessin on da lächelt und sagt, wofür danken Sie mehr? Wir sind doch allein Family, und außerdem war das, was Sie hüt getten haben, ein schwerer Schlag für Minister Lin und Herzogin dies beiden alten Männer unterstützen Prinz Jing und Hagen Bosabsichten gegen meinen Bruder, also müssen wir Sie natürlich mit aller Macht besiegen. Herzogin und Minister Lin sind Seelen verwandt und gehören bei der Fraktion von Premierminister Qi an. Im Königreich des südlichen Flügels intrigierten bereits zwei Fraktionen gegen den Kronprinzen. Vor wenigen Tagen hat Huang Beiyu Schwemmeng in der Arena getötet und den Schutz des Herzogspalasts geraubt. Währenddessen herrschte im Herzogspalast ein relativ Ruhe.
Nun hat Huang Beiyu och die beiden talentiertesten Jungen Herren und Damen des Schangschuhpalasts schwur getroffen. Dieser Schlag wird es ihnen unmöglich machen, wieder aufzustigen. Nach dieser Nachricht werden wohl viele der Experten, die sich dem Schangschuhpalast angeschlossen haben, diesen verlassen, egal welche Fraktion sie sich angeschlossen haben. Allein die Reduzierung der Fraktionen im Schangschuhpalast und im Herzogspalast war von großem Vorteil. Dieses Ergebnis war unerwartet und allein Huang Beiyus unbeabsichtigten Handlungen geschuldet, worüber Prinzessin Inge natürlich hochgefreut war. Prinzessin Inge geleitet Huang Beiyu zum Sitzbereich der Kaiserfamilie, unweit des Platzes der Xiao-Familie. Dank des Einflusses des Prinzessinnenpalastes konnten sie selbstverständlich so nahe der Kaiserfamilie sitzen. Sobald Huang Beiyu eintraf, herrschte angespannt Stimmung. Xiao Zhongqi und Xiao Yun beobachteten sie misstrauisch, aus Angst, sie konnte plötzlich Rachgelust huggen. Nach Jahren der Unterdrückung wurden sie es kaum glauben, wenn Huang Beiyu gütig war und nicht nach Raster steht. Doch überraschenderweise schien Huang Beiyu sie zu ignorieren. Sie ging auf den Kronprinzen zu, und als sie sich gerade verbeugen wollte, blickte Zhongyi auf und sagt, kein Formalitäten nötig, Prinzessin Yi und Huang Beiyu setzten sich zusammen, und Prinzessin Yi lächelt und sagt, Bruder, was hieltest du von Beiyus Auftritt eben? War sie nicht sehr beeindruckend, Zhongyis Gesicht. War etwas blass, doch als Prinzessin Yes wird hot, zuckten sein Mundwinkel leicht, und machte ein seltenes Kompliment. Sehr gut, Bruder, du lobst an der Seilten Prinzessin Ya, sagt das schelmisch Mädchen. Huang Beiyu betrachtet Zhongyis Gesichtsausdruck und war etwas besorgt. Warum war immer noch so blass? Sein Zustand schien sich nicht zu bessern. Konnte es sein, dass die 100 Giftpille überhaupt kein Wirkung gesät hat? Kapitel 239, der erste Auftritt des kleinen Phönix, 10. Sein Königlich Hoheit, der Kronprinz, scheint nicht sehr gesund zu sein, fragte sie unwillkürlich. Prinzessin Yingyi wusste, dass der Kronprinz cool war und nicht gerne mit anderen sprach, also ergriff sie als erste das Wort. Mein Bruder ist seit 2 Tagen erkältet und fühlt sich etwas unwohl. Huang Beiyu musterte sie. Ihre Augen waren klar, und sie schien nicht zu lügen. Sie begann nachzudenken, wird Prinzessin Yingyi etwa von Zhongyi getäuscht? Was nicht einmal der Kaiser davon? Und was denn besuch bei Xiao Yaro Wang Anjing? Hat Zhongyi das etwa nur gesagt, sie zu trosten? Bei diesen Gedanken stand sie auf, ihre Stimmung etwas bedrückt. Prinzessin Beiyu, wer ist die Her? Fragte Zhongyi ruhig. Mein Meister mag es nicht, wenn ich in Gegenwart anderer erwan. Ich hoff, sein Königlich Hoheit, der Kronprinz, wird mir verzeihen. Meister war ein wahrhaft zurückgezogen lebender Weiser, der ein Leben wie ein unsterblicher Ferti und einen möglichst ruhigen und einsamen Ort beversagt. Nur wenig Menschen in der Außenwelt hatten von ihm gehört. Doch die Person, die bis zu diesem Niveau ausgebildet hat gerade erst ihren Abschluss gemacht, was sie zwei Fellows zu einer Expertin der Spitzenklas machte. Zhongyi nickte, dacht aber insgeheim bei sich, sie konnte ein Schülerin von Tien sein. In jener Nacht hat Tien erwähnt, dass sie nach Lin Hui gekommen war, Prinzessin Hui ihre Dankbarkeit zu erweisen. Die Prinzessin jedoch verstorben war, konnte sie diesner ihre Tochter, Prinzessin Beiyu, erweisen. Huang Beiyu galt als nutzlos, ihre besondere Konstitution hindert sie daran, Lebensenergie zu bundeln, und sie wird von allen verspottet und gemieden. Doch vor kurzem war Talent entfällt worden und hat unzählige Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Wie konnte jemand in so kurzer Zeit so mächtig werden? Wenn sie nicht gerade von einem Meister angeleitet wird Tien, aus Dankbarkeit für die Güte der Prinzessin, Prinzessin Beiyu sicherlich mit ganzem Herzen unterrichten und all ihre Kraft der Wissensvermittlung widmen. Sie ist ein zurückgezogen und unbeschwert Person, selbst wenn sie Prinzessin Beiyu als Schülerin nimmt, stellt sie sich nicht gern in der Öffentlichkeit zur Schau. Ihr Meister muss unglaublich mächtig sein, wenn ein Schülerin wie ausgebildet hat, sagt Zhongyi unverblümt. Wenn Tien nicht wollte, das Ende von ihrem Unterricht für Prinzessin Beiyu erführen,
Wörder es nicht wagen, es Lautor sprechen, Prinzessin bei Ukinen Arger zu bereiten. Huang bei hat ihren Meister sieht ihre Kindheit aufrichtig respektiert und bewundert, daher freut sie sich besonders über das Lob. Das stimmt, mein Meister ist wirklich ein sehr fähiger Mensch. Obwohl noch sehr jung ist unglaublich mächtig als Johnny Hort, dass noch jung war sich noch sicherer, dass Meister Shitien war. Unter den zahlreichen Meistern des Südflügelreichs war neben ihm nur Shitien jung und zugleich beeindruckend. Johnny freut sich über Huang Bei's besonders respektvollen Tonfall. Shitiens Charakter war unbestritten, ihre Schüler wurden von Nature aus nicht schwach sein. Ein sanftes Lächeln huschte über sein hübsches Gesicht, als ein Flash Jadeite Heilmittel aus seinem Speichering holt und sie erreichte. Ruhe dich gut aus, den Verletzungen zu heilen, Huang Bei war überrascht. Johnny hatte das Mittel schon einmal gegeben, als sie noch Shitien war, ein Nünstern Meisterin. Deshalb war damals so großzügig gewesen. Jemand hat gesagt, Diocese Jadeite Heilmittel sei extrem kostbar und schwer zu beschaffen, nicht im IT-Geld zu kaufen. Jetzt, wo sie Talent gerade erst offenbart hat, war es einmal nicht genig, ein so wertvolles Heilmittel zu geben. Wirklich. Ist so allen so gütig, dacht Huang Bei leicht. Veraget. Wenn sie wusst, was Johnny dacht, würde sie sich bestimmt fühlen, als ein ganzer Schwarm Krahen über Kreister. Why sollte sie sich jemals als sein Herrin anerkennen? Prinzessin Yingyi blickte bewundernd auf. Nicht einmal kaiserlicher Bruder war so gütig zu Gerade als sie etwas sagen wollte, trafen Leute der Familie Xiao ein. Kapitel 240, der kleine Phönix erscheint, 11. Xiao Yun Qian. In Anwesenheit des Kronprinzen und der Prinzessin Yingyi wagte sie es nicht, so arrogant zu wirken, und verbot sich respektvoll. Prinzessin Yingyi hob cool den Blick und sah sie wertlosen, majestatischer Blick mustert sie still. Xiao Yun senkte den Kopf, wagte es nicht, weiter hinzusehen, und sagt respektvoll, im Auftrag seiner königlichen Hoheit, des Kronprinzen und der Prinzessin Yingyi, hat mein Großvater mich gebeten, Prinzessin Bei zu einem Gespräch einzuladen. Einige Mitglieder der Familie Xiao hatten nicht viel erreicht. Obwohl Xiao Yuan Cheng der Prinzgemahl war, besaß im Hof kaum Macht. Ganz anders Xiao Kai Yuan, ein mächtiger Expert, der den Rang 1 Sternbeschworers erreicht hat und vom Kaiser hoch geschätzt wird. Mächtig Persönlichkeiten Geniusen hohes Ansehen. Johnny nickte leicht und sagt, Ger und spriche mighty Prinzessin Bei weilen Dank, sein königlich Hoheit, der Kronprinz, wo dem jüngsten Genie des Kontinents Salter war Xiao Yun lediglich ein Beschworerin. Ihr Stock war so gering und unbedeutend, dass sie vor Angst zitterte. Daher druckend Ora des mächtigen Experten robte den Atem, und insgeheim spürte sie einen Anflug von Watt. Where Rang nur ein oder zwei Stufen gestiegen, hat sie vor dem Kronprinzen nicht einmal den Kopf haben können. Sollte die Prinzessin nicht langsam gehen, fragte Xiao Yun leise. Im IT solchem Respekt vor Huang Bei sprechen zu müssen, machte sie wütend. Selbst wenn sie Huang Bei's außergewöhnlich stark kannte, was nutzte es Was brachte dies nutzlos Person schon? Sie wird ohnehin früher oder später sterben. Huang Bei war für einen Blick zu, stand langsam auf und sagt, kommt, während sie sprach, verbot sie sich vor Kronprinz und Prinzessin an die und verschwand dann rasch. Xiao Kaiyuan befand sich nicht in der Haupthalle, sondern im 7. Turm im Wald, einem Ort der Still. Alle verfolgten den Talentwettbewerb, weit und breit war kein Menschenziel zu sehen. Huang Bei folgte Xiao Yun und beobachtete schweigend ihre Umgebung, sicher zu gehen, dass niemand in der Nähe war und kein Hinterhalt droht. Nicht, dass sie übermäßig misstrauisch gewesen war, aber nach so vielen Jahren waren ihr Gefühl gegenüber der Familie Xiao erkaltet. Was sollten Blutsband schon? Selbst der nächste Verwandte, Xiao Yuan Cheng, wünschte sich, sie wird verschwinden, und Xiao Kaiyuan hat sie von Geburt an bis heute als Schande betrachtet, als die Genige, die Ehre der Familie Xiao zerstört hat. Es war ironisch,
Xiao Yuan Cheng war bereitwillig Schwiegerson geworden und hat die Rolle des Gemahls übernommen, während Huang Beiyu noch nicht einmal geboren war. Was hat das mit zu tun? Worauf basiert sein Abneigung gegen Sie? Umgeben von uralten Bäumen, wird das Sonnenlicht in Groß- und Kleinflecken gestrut, und überall lagen herabgefallene Blätter verstrut auf dem Boden. Es war dunkel und die Atmosphäre eisig. Was hat Xiao Kaiyuan bloß vor? Warum sollte ich ausgerechnet die sen Gottverlassenen Ort wählen, mein Nichte zu treffen, während sie noch nachdacht, blitzt es plötzlich in Xiao Yuns Hand auf. Ein schimmerndes, eisiges Licht erschien in ihrer Handfläche. Sie wirbelt herum, und der eisige Strahl traf Huang Beiyu direkt. Der eisige Strahl ließ die ohnehin schon cool Waldluft augenblicklich gefrieren. Huang Beiyus Augen blitzten vor Kälte. Mit fließenden, anmutigen Schritten which sie ruhig zurück und näher ihren Körper legt, Xiao Yuns Angriff mühelos auszuweichen. Zweite Schwester, was soll das? Sichte Xiao Yun kalt und hasservollten. Die ersterer Angriff fehlgeschlagen war, startet sofort einen zweiten, noch schnelleren und heftigeren Angriff. Kapitel 241, der Plan, 1. Miau miau oh, ein Geräusch, die Stimme von eisiger Kälte, traf Huang Beiyu. War Xiao Yun etwa verrückt geworden? Ein klein Dreisternbeschworerin wagte es, sich hier zu messen? Hat Xiao Yun ihr Stock nicht im Wettkampf gegen Lin Zicheng gesehen? Warum sonst wär so torigt gewesen, herauszufordern? Es ist denn, jemand steckte dahinter, ein Falle für Wer war es? Was war sein Ziel? Wenn Xiao Yun tatsächlich geschickt hat, dann war es natürlich Xiao Kaiyuan, nur dieser Altfuchs konnte so etwas tun. Was wollte war Stock sehen? Das war doch lächerlich. Jemanden wie Xiao Yun zu schicken, glaubte etwa, wird war Stock preisgeben? Huang Beiyu dreht sich ging zu einem uralten Baum und ließ ihren kalten Blick über den Wald schweifen. Xiao Kaiyuan musste sich irgendwo verstecken und ihre Bewegungen beobachten. Wollte ihre Bewegungen sehen? Wie konnte das so einfach sein? Hob einen Stein vom Boden auf, umklammerten fest und nutzte einen Baum nach dem anderen als Deckung, auszuweichen. Egal wie Xiao Yun angriff, verriet sich einfach nicht. Die Schneekatz war ein Eiskatz, normalerweise war dies Großkatz sehr sanftmütig, doch im Kampf war wild und stiess ein Gebrüll nach dem anderen massiger Körper droht, die Baum, die den Weg versperrten, zu zerschmettern. Huang Beiyu hielt den Stein in einer Hand, bundelt heimlich ihr Lebensenergie darin, zielte dann direkt auf die Augen der Schneekatz und schoss. Sofort holte ein markerschütternder Schrei durch den Wald. War ein Meisterin im Pfeilwerfen, selbst der Meister hat vor Jahren gelobt. War in diesem Spiel sehr geschickt, so dass selbst auf dem holprigen Förderrücken Lin Wn jes Pfeil mit einem einzigen Schuss abschießen konnte. Xiao Yun sah, wie geliebtes Beschworens Tier getroffen wird. Blut strömt aus ihren Augen, der plötzlich Schmerz fragte ihr Worten. Huang Beiyu, was für ein Verhickkeit verbergst du? Komm raus und kämpf gegen mich, höhnte Huang Beiyu. Gegen dich kämpfen? Bist du würdig, ein Wort zu sagen, schoss ein weiterer Stein aus ihren Fingerspitzen, diesmal nicht auf die Schneekatz gerichtet, sondern auf Xiao Yun. Stiess Xiao Yun einen schmerzervollen Schrei und klammert sich in den Rücken der Schneekatz, das verletzt umklammernd. Hat nicht so schnell reagiert, hat der Steiner Orge getroffen. Verdammt, Huang Beiyu, wo versteckte sich bloß? Blickte sich und sonne hoch, uralte Baum, deren Schatten dicht und lang waren. Nach jedem Stein, den geworfen hat, nutzte Huang Beiyu eine bizarre Bewegungstechnik, blitzschnell hinter einen anderen Baum zu verschwinden, so dass Versteck nicht mehr ausfindig gemacht werden konnte. Unerbittlich und präzis prasselten die Steine auf ein. Xiao Yun, die sich auf dem Rücken der Schneekatz versteckt hat, blieb unverletzt, doch die am Schneekatz wurde getroffen und schrie vor Schmerz auf. Befanden sich im Freien, Huang Beiyu im Schatten, die Situation war bereits äußerst ungünstig.
Xiao Yun, imite der Stock einer Drea Sternbeschworerin, war Huang Bei you nicht einmal ansatzweise gewachsen. Why salty sieda Gemels gewinnen? Es du die Oberhand, rief tien schwemiau wutend und stürmte brüllend durch den Wald, miren Angreifer zu Farsen und in Stuck zu reißen. Juna ertonte plötzlich ein alt Stimm, gefolgt vom donnernden Gebrüll eins Leoparden. Ein Hitzwell fegte imite dem Gebrüll des Leoparden über die Landschaft und ließ die Blätter ersitten. Dies Feuerkraft war unglaublich heftig und gewaltig. Wirklichen imite tien schwemiaus rasendem Gebrüll war ein ganz an der Welt. Großvater rief Xiao Yun und freut sich sofort, als hat endlich einen Verbündeten gefunden. Kapitel 242, der Plan, 2. Großvater will gleich handeln. Mal sehen, ob Huang Bei es immer noch wagt, so arrogant zu sein. Ein schwarzer Panther, dessen ganzer Körper pechschwarz war und dessen via Bein von Flammen am Halt waren, torchte langsam dem Wald auf. Auf seinem Rücken saß ein würdevoller alter Mann imite silbernem Haar, die Augen halb gesklissen, der die Aura eins Meisters ausstrahlt. Xiao Kaiyuan hat erst vor kurzem den Rang 1 Aktsternbeschworers erreicht. Sein Beschworins Tier war der flammend Feuerleopard, ein Feuergeistier der Stufe 12. Obwohl es nicht groß war es unglaublich schnell und besaß eine erstaunliche Angriffskraft. Daher wird selbst ein Sternbeschworer nur ein Niederlage erleiden, wenn das Pech hat, Xiao Kaiyuan zu begegnen. Beim letzten kaiserlichen Bankett hat es selbst der Sternbeschworer Sima Guiyang nicht gewahrt, sein alten Fuchs aus der Familie Xiao zu provosieren. Sobald Xiao Yunin sah, sprang augenblicklich vom Rücken der himmlischen Schneekatz, hielt sich das Verletz und eilte zu Xiao Kaiyuan. Großvater, dieses Mädchen will nicht herauskommen, ich weiß nicht, wo sich versteckt. Hat mich überfallen, why niederträchtig Xiao Kaiyuan nickte leicht, zog ein Pil aus seinem Armel und gab mit leise Stimme. Lus in Wasser auf und tu es auf die Wand, es wird kein Nabi hinterlassen dank, Großvater, sagt Xiao Yun freudig und nahm die Pil entgegen. Für ein Mädchen war das Aussehen von größter Bedeutung, selbst ein kleiner Mäkel in ihrem Ohr für inakzeptabel gewesen. Du kannst jetzt gehen. Kommre mehrmals higher Großvater, sagt Xiao Yun. Seit ihrer Kindheit hat Xiao Kaiyuan immer gehorcht und es nie gewahrt, im zu widersprechen. Obwohl Huang Bei unbedingt von ihrem Großvater zurechtweisen sehen wollte, gab es keinen Grund zur Eil. Xiao Yun eilte imite der himmlischen Schneekatz davon. Xiao Kaiyuan, auf dem Flammenleoparden retend, machte langsam ein paar Schritt vorwärts. Sein halb geschlossenen Augen öffneten sich einen Spalt breit, und imite seiner alten, aber autoritären Stimme sagte, Bei, komm heraus. Ich dacht schon, der Alt kam nicht, und wollte gerade zurückgehen, sagt Huang Bei, die langsam hinter einem Baum hervertrat, den Stein in ihrer Hand wegwarf, schwach lächelt und zu Xiao Kaiyuan aufblickt. Du solltest mich Großvater nennen, sagt Xiao Kaiyuan. Wirklich? Ich erinnere mich, als ich klein war, sagt der Alt einmal, ich gehör nicht zur Familie Xiao und darf dich nicht Großvater nennen, weil mein älteren Geschwister ein kalter Glanz blitz in ihren klaren Augen auf. Du erinnerst dich nach all der Zeit immer noch daran. Xiao Kaiyuan war nicht wütend und sprach langsam weiter. Natürlich wird Huang Bei das niemals vergessen. Die Demütigung von gestern, den Kummer von heute, die Sorgen von morgen, nichts davon wird ich jemals vergessen. Xiao Kaiyuan hob den Kopf, öffnet endlich die Augen und mustert Huang Bei aufmerksam. Dieses Mädchen war erst 12 Jahre alt, doch strahlte ein edel und distanziert Aura aus, genau wie Prinzessin Hui Wen damals. Schon beim Bankett im Palast hat gespürt, dass sich verandert hat, und die heutigen Arenas in der Arena bestätigten sein Vermutung vollends. Huang Bei war kein Schuktens, ungesogens kind mehr. Im heutigen Kampf wirkte majestätisch und überlegen, allein dies Aura reichte aus, Meister zu betreffen. Ihr Stock im Kampf gegen Lin Zicheng entsprach wohl der einst goldenen Kriegers. Vor diesem Niveau must selbst sich in Acht nehmen. Schließlich war erst 12 Jahre alt. Nordmund, auf diesem Kontinent werden nur die Genigen respektiert,
die stark und talentiert sind. Früher warst du ein Torgenichts, deshalb hat dich natürlich niemand respektiert. Kapitel 243, der Plan, 3. Bayou, auf diesem Kontinent werden nur die starken und talentierten respektiert. Früher warst du nutzlos, also hat dich natürlich niemand respektiert, aber jetzt ist alles anders. Den jetzig stark reicht der Family Xiao, in dich zu investieren. Huang Bei Nater leicht den Kopf, ihr Augenbrauen zogen sich zusammen. Investition? Xiao Kai Yuan nickte und sagt, solange du mir sagst, wer dir all den Fähigkeiten beigebracht hat, wer dein Meister ist, garantiere ich dir, dass allgeheimen Techniken der Family Xiao und dich weitergegeben werden. Huang Bei niff die Augen zusammen, ein kaltes Lächeln huschte über ihr Gesicht. Also das war sie zu fordern war nur ein Vorwand, der was weg war, herauszufinden, wer Meister war und woher ihre Fähigkeiten stammten. Xiao Kai Yuan, du bist wirklich ein alter Fuchs, hast du keine Angst, als zu verlieren, wenn du so einen großen Coup wagst. Die geheimen Kampfkunsttechniken der Family Xiao, sind sie so mächtig wie die meines Meisters, fragte Huang Bei gleichgültig, ihr dunklen Augen blinzelten leicht. Das Bild eines typischen unschuldigen jungen Mädchens. Xiao Kai Yuan betrachtet sie und dacht, dieses Kleinmädchen ist eben noch ein Kind, naiv und ahnungslos. Wahrscheinlich meint sie, dass der Reichtum der Family Xiao nur dem ihres Meisters entsprach. Die Family Xiao ist ein Großfamilie im Südflügelreich mit einer langen Geschichte. Die Generation hat im Geheimen unzahlige Kampfkunsttechniken, Schatze und Elixier gehortet. Reichtum ist wahrlich immens. Huang Bei's Meister konnte unmöglich ein Meister einer bedeutenden Sekte sein. Konnte nur ein zurückgezogen lebender Expert sein, der sich nicht gern in der Öffentlichkeit sieht. Solche Leute sind in der Regel unbeschwert und unabhängig, was bedeutet, dass sie die Abgeschiedenheit und ein unbeschwertes Leben bevorzugen, Einzelgänger, und wie konnte ich in etwas mit einer mächtigen Family wie der Family Xiao mithalten? Xiao Kai Yuan öffnet langsam den Mund. Du hast Hut Lin Zichengs Schwerttechnik Flammens Gebrüll gesehen, stimmt's? Mit einer guten Schwerttechnik wird dein Kraft deutlich zunehmen. Du bist nun ein golden Kriegerin, aber wahrscheinlich beherrschst du noch kein Schwerttechnik. Kampfkunsttechniken können erlernt werden, sobald man den Rang 1 hochrangigen Kriegers erreicht hat. Viel Schwerttechniken kursieren auf dem Kontinent Salta. Doch die wirklich mächtigen werden von Meistern oder einflussreichen Familien gehortet. Huang Bei hat tatsächlich noch nie ein Schwerttechnik gesehen, und außerdem wollte sie kein Kampfkunst erlernen. Der Reis von Schwerttechniken übte kein groß Anziehungskraft auf sie dennoch war sie und den Wortwahlen dingen interessiert, die Family Xiao verbage. So viel Jahr lang hat die Family Xiao enorm davon profitiert, sich auf das Anwesen der Prinzessin zu verlassen. HMPF, sind das etwa Vorteil, die man sich einfach so nehmen kann? Mein Meister hat mir die Schwerttechniken noch nicht einmal beigebracht, sagt Huang Bei kalt. Xiao Kai Yuan spottet innerlich. Meister war tatsächlich nur ein hochrangiger Expert, sonst hat die Schwerttechniken längst beigebracht, und stark where sie hat bereits das Niveau des goldenen Kriegers erreicht. Scheinbar hat dieser Expert doch nichts Wortwahls zu bieten. Ich besitzt ein hochstufig Schwerttechnik namens Flammenhieb. Wenn den angeboren Lebensenergie dem für Attribut angehört, lasse ich dich sie trainieren. Angeboren Lebensenergie ist etwas, mit dem man geboren wird, doch die Lebensenergie in Huang Bei's Körper war vom verbatinen Gefängnis des schwarzen Wassers absorbiert worden, weshalb es so etwas wie angeboren Lebensenergie nicht gab. Sie absorbiert lediglich elementar Lebensenergie, die reinste Form. Daher konnte sie als Beschworerin sowohl den Eisgeist Phantomvogel mit dem ihres Attribut beschworen als auch Feuergeist Bestien kontrollieren. Folglich konnte sie natürlich auch ein Feuerschwerttechnik trainieren. Xiao Kai Yuan holt die Feuerschwerttechnik Flammenhieb aus seinem Speichering und warf sie zu. Huang Bei fing sie auf. Die Feuerschwerttechnik selbst verströmt einen schwachen Fluss von Feuerlebensenergie. Kapitel 244, der Plan, 4. Huang Bei griff danach und fing es auf.
Die Schwertechnik des Führerattributs selbst war von einem schwachen Fluss von Führelementerenergie umgeben. Sie öffnet die Schwertechnik und warf einen Blick auf den Inhalt. Nur der erste Band, sagt Xiao Kaiyuan. Mit deiner jetzigen Stock kannst du den zweiten Band noch nicht kultivieren. Sobald du den ersten Band kultiviertest, gbich dir den zweiten, die Schwertechnik war nur halb fertig, es war unmöglich, sie zu kultivieren. Xiao Kaiyuan behandelte sie ganz offensichtlich wie ein naives Kind. Huang Beiyu warf die Schwertechnik zurück und sagt, alter Mann, behalt sie und kultivier sie selbst. Ich brauch sie nicht. Xiao Kaiyuans Gesicht verfinstert sich. Der Flammenhieb ist ein hochstufige Schwertechnik, beschwörst du dich immer noch? Und, wenn es ein hochstufige Schwertechnik ist? Selbst ein göttliche Schwertechnik ist mit nur einem halben Band nutzlos. Halte sie für dumm? Alter Mann, wann Verdienst gibt es keine Belohnung? Why konnte ich ein so hochrangige Schwertechnik nehmen? Mpf, du willst also tatsächlich nicht verraten, wer dein Meister ist. Xiao Kaiyuan schnaubte verachtlich, sichtlich verraget über ihre Sturheit. Huang Beiyu sah in Colton, wer mein Meister ist, get dich nichts an, Alter. Vergiss nicht, dass du einmal behauptetest, ich gehor nicht zur Family Xiao du. Xiao Kaiyuan wer beinahe vor what explodiert, doch dacht, dass ein Sohn auf ein 12-jähriges Mädchen seinem Rufschäden wird. Also unterdrückte seinen Arger und sagt, Huang Beiyu, weißt du, dass der Kontinentsalter ein Ort ist, an dem sich machtig Lut versammeln, und das jenseits des Südflügel Königreichs ein viel größer Welt existiert. Huang Beiyu nickte, natürlich weiß ich das. Xiao Kaiyuan warf einen Blick zu und verifizierte sie insgeheim. Was konnte ein kleines Mädchen schon wissen? Wenn du das schon weißt, dann solltest du auch verstehen, dass kein noch so mächtiger Meisterkönig oder Herrscher des Salterkontinents werden kann. Nur mit der Unterstützung einer mächtigen Familie kann man die nötige Macht erlangen, den Kontinent zu beherrschen. Mächtige Familien, dacht Huang Beiyu nachdenklich und runzelte ihre zarten Augenbrauen. Die Boger Familie und die Wuan Familie des nordlichen Königreichs sind beides mächtige Familien, die den Salterkontinent beherrschen konnten. Doch solchen großen Familien kann man sich nicht einfach so anschließen. Xiao Kaiyuan war sprachlos. Die Boger Familie und die Wuan Familie sind die beiden mächtigsten Familien auf dem Salterkontinent. Kapitel 245, der Plan, 5. Huang Beiyu blickte in Colton, unvergleichlich schönes und zartes Gesicht veriert einen tiefen Spot. Nur ein Akt Sternbeschworer und ein Geistertier der 12. Stufe, glaubst du, ich word dich auch nur eins Blicks würdigen. Xiao Kaiyuans Silbens flackert vor what auf, und konnte sich ein Huang Beiyu nicht verneifen. Alter Mann, du solltest mich ordentlich Prinzessin Beiyu nennen. Ich möchte, dass diesen Riedser Gewohnheit wird, damit du mich in Zukunft nicht falsch nennst und dann sagst, ich hat dir kein Gesicht gesagt schon, du Angeberin, schrie Xiao Kaiyuan beinahe, sein Gesicht rot vor what. Ich bringt dich higher und jetzt mich umbringen? Wer wenn umbringt, ist noch unklar, sagt Huang Beiyu mit einem kalten Schnurren. Die 7 Term lagen eingebettet in den stillen, verlassenen Wald. Den alten Xiao Kaiyuan higher zu toten, wer wollig unbemerkt. Wenn sie die Dinge geschickt arrangiert, konnte sie sogar den Geisterwehrer beschuldigen. Xiao Kaiyuans Todwort bedeuten, dass die Familie Xiao ein wichtig Stutzi verlor, was mit Sicherheit Chaos verursachen wird. Dieses Chaos wiederum wird Xiao Yuan Cheng ein wichtig Stutzi roben, und sie konnte ihn dann in aller Ruhe erledigen. Allein bei diesem Gedanken stieg Xiao Kaiyuan ein Gebrüll aus, und auch der flammend Feuerleopard brüllt wild, sein Muskeln spannten sich, sein Schwarz Hort wölbte sich, sein Reißzahn waren entblößt, sein Augen weit aufgerissen wie Messingglocken. Xiao Kaiyuan zeigte mit einem foltigen Finger auf Huang Beiyu und schrie, riss sie in Stuck, Huang Beiyu warf ihm einen verachtlichen Blick zu. Dieser alt Mann träumt wohl gern, hob das Kinn und sprach ernüt. Bever es so sprechen konnte, schoss plötzlich ein Lichtstrahl, wie ein purpurrot Kett, tief ausdem wald hervor. Sein zarte Gestalt glich einer Peitsch, die mit Wolle wuckt auf den fliehenden Flammenleoparden Einschlag.
Brüllen, der Flammenleopard stiess einen schmerzervollen Schrei aus und Word wheat weggeschleudert. Och Xiao Kayuan stirs die vom Körper des Flammenleoparden, doch als erfahrener Kultivierender faster sich schnell wieder. Gab seinen Kampfgeist nicht so leicht auf, stand sofort auf und mustert seine Umgebung. Dieser Expert. Sagen sie sich, willst du mich sehen? Bist du überhaupt würdig, ein hochmütig, kalte und tief Stimme tonte und jagte einen Schauer über den Rücken. Mehrere dunkle Linien erschienen über Huang Beiyus Kopf. Dieser Mann. Ich kümmere mich Familienangelegenheiten. Darf ich fragen, warum sich einmischen? Och Xiao Kayuan war nicht dumm. Wohin, bei diesem Peitschenhieb, hatte Wage ein mächtig Aura von dieser Person ausgegangen gespürt. Die Stock-Diocese-Experten übertraf seine Hygiene ein Vielfaches. Selbst mit einem triftigen Grund und einem so mächtigen Experten im Rücken würde es nicht wagen, leichtsinnig zu handeln. War ein Sternbeschworer, selbst wenn einem mächtigen nun Sternbeschworer wie Prinz Johnny und dem Purpurflammenkeilen gegenüberstand, konnten sie in und den Flammenfeuerleoparden unmöglich mit einem Peitschenhieb so weit wegschlagen. Welches Level hat also dieser new angekommen Expert? Plötzlich begriff dass der Ruheplatz eins Experten zu sein schien und in gestört hat, weshalb der Experten angreifen musst. Experten sind zwar in der Regel sehr mächtig, aber sie toten nicht wohl los, sonst hatten sie in einem einzigen Schlag in die Hölle schicken können. Familienangelegenheiten, schnaubte ein kalte, arrogante Stimme. HMPF, meinst du, wie konnte ich zulassen, dass du sie so leichtfertig skicken Stula? Xiao Kaiyuans Mund stand offen, sein Gesicht verzerrt sich, als hatte gerade ein Hühnerei verschluckt, ein Ausdruck des Unbehagens lag auf seinem Gesicht, doch konnte gerade noch unterdrücken. Sein Gesicht rotiert sich und wurde dann allmählich blass. Ein Stula. Huang Beiyu war tatsächlich der Stula Diocese Meisters, dessen Niveau selbst nicht einschätzen konnte. Xiao Kaiyuans Glieder zitterten, sein Mund zuckte und sein Zahn klapperten. Kapitel 246, der Plan, 6. Xiao Kaiyuans Hand und Fuß zitterten, sein Mund zuckte, sein Zahn klapperten, und stammelte, Iua Herr hat mich missverstanden. Prinzessin Beiyu ist mein Enkelin. Der Grund ist, dass stark Hut plötzlich zugenommen hat, deshalb wollte ich nur ein wenig testen. Ich hat wirklich nicht die Absicht, zu schäden, nachdem das gesagt hat, Virgin etwa ein Zehntelsekund still. Tief im Wald blitz ein Purpurotes Licht hell auf. Der Winkel war wahrlich listig und bösartig. Das Dunkelrot Licht war so dun wie ein Haar, aber es trug die Kraft von 10.000 Soldaten in sich. Der Ausdruck bedeutet im Wesentlichen, 1000 Pfund zu tragen. Xiao Kaiyuan, der über betrachtlich Kampferfahrung verfügt, nutzte sofort seine Geschwindigkeit, zu weichen, wird aber dennoch von der purpuroten Peitsch getroffen und weggeschleudert. Fut. Ein Mundvoll frisches Blut spritzt heraus. Xiao Kaiyuan hat nicht einmal die Chance, sich zu verteidigen. Kauert sich unter einem Baum zusammen, sein ganzer Körper zitterte und bebte, als stande vor Feuer. Als der flammend Leopard seinen Partner so schwer verletzt sah, nahm sofort wieder seinen rasenden Gesichtsausdrucken, fletschte die Zahn und stiess ein tiefes Knurren aus, worin in Richtung der Peitsch blickte. Xiao Kaiyuan dacht sofort daran, den flammenden Leoparden zurück in seinen Geistertierraum zu rufen, doch bevor einen Lot von sich geben konnte, peitschte ein weitere purpurot Peitsch dem tiefen Wall. Wucht war überwältigend. Der flammend Leopard wurde weggeschleudert und brach nach einem schmerzervollen Schrei wimmernd am Boden zusammen. Ist so jämmerlich wie ein kleiner Hund, dacht Xiao Kaiyuan erstaunt. Im Allgemeinen sind die meisten Geistertier sehr stolz und sehen den Tod der Unterwerfung vor. Angesichts eines mächtigen Feindes würden sie nicht einmal die geringste Schwach sägen. Selbst wenn der Feind vor im Prinz Johnny mit seinem Purpurflammenfeuerkeilen oder dieser Schietchen mit seinem Eisgeist Illusionsvogel wird der flammend Feuerleopard kein Spur von Unterwerfung sägen. SSI denn, was vor Fande, ein wahres göttliches Tier.
Und noch dazu ein göttliches Tier von extrem hohem Rang mit unglaublicher Stock. Wie konnte das sein? Konnte das beschworen Tier Diocese-Experten etwa ein göttliches Tier sein? Mein Gott, was für ein Markt ist das? Wie fürchte Regend? Richtet sich langsam und voller Angst auf. Wohin hat noch gesagt, will Huang Beiyu toten, und genau deswegen hat der mächtige Expert sie gehört, weshalb so hart angegangen wird. Xiao Kaiyuan war schließlich ein gerissener alter Fuchs. Nach kurzem Überlegen wusste dass schnell verschwinden musst, sonst wird sein Leben hüt in Gefahr sein. Huang Beiyu sah das Funkeln in seinen Augen und wusste sofort, dass dieser alt Kerl fliehen wollte. Du willst fliehen? So einfach ist das nicht, kaum hat sie geschrien, zog Xiao Kaiyuan das Geistertier für Leopard blitzschnell in seinen Raumspeicher zurück. Ein Feuerball umgab ihn, und erhob sich spurlos in den Himmel. Huang Beiyu blickte im Wutend hinterher. Diesem alten Fuchs die flutscht zu ermöglichen, war viel zu einfach. Kapitel 247, Intrigen und Berechnungen, 7. Dieser Mann hat ein sehr gute Scheinung, auf den ersten Blick wirkte gerade göttlich. Selbst one Kleidungsspürte jeder, dass ein unantastbar Gottheit war. Willst du nicht das Geheimnis dieses schwarzen Jades erfahren? Ich möchte es wissen, aber ich denk nicht daran, den Schülerin zu werden in ihrem Hasen war alles klar, Verführung wurde sie nicht erreichen. Das waren zwei Wolligwürstchen Dinge, und sie verfolgt ihre eigenen Berechnungen. Sie konnte sie nicht einfach miteinander vermischen, sie konnte ihre Prinzipien nicht aufgeben, nur das Geheimnis des schwarzen Jades zu lüften. Ling Zuns Blick glitt kurz über Huang Beiyu. Sein klar, aber kalte Stimme sagt gleichgültig, du willst den Kronprinzen also nicht retten, warende sprach, hobe die Hand, und langsam entzündet sich ein Flamm in seiner Handfläche. Die Flamme der Bestrafung. Huang Beiyu, die eben noch gleichgültig gewesen war, hat beim Anblick der Flamme plötzlich ein juwelenartiges Funkeln in den Augen. Ling Zun runzelt leicht die Stirn über ihre Reaction, zogten abrupt die Flamme der Bestrafung zurück und wandte sich zum Gehen. Ich gib dir drei Tage Bedenkzeit. Wenn du dich entschiedenest, komm zu mir in den 7. Term, die gleichgültig Stimme folgte der schwarzen Gestalt, als sie in den Tiefen des Walds verschwanden. 3 Tage, genau die Frist, bis die Wirkung des Gifts der verschlingenden roten Schlange einsetzt. Eagle Welchs Wundermittel das Gift in seinem Körper unterdrücken konnte, nach 3 Tagen wird es sich auf sein inneren Organ ausbreiten und sie schadigen. Zu diesem Zeitpunkt wird selbst das für der Bestrafung schon je viel legt nicht mehr retten können. Huang Beiyu stand da und dacht einen Moment schweigend nach. 3 Tage, nur noch 3 Tage, einen Weg zur Entgiftung zu finden. Gab es wirklich keinen anderen Weg auf der Welt außer dem für der Bestrafung, das Gift der verschlingenden roten Schlange zu heilen? Sie war gemmend, die es nie möchte, bedroht zu werden. Huang Beiyu, wär es nicht eigentlich gut, wenn du sein Angebot nimmst, fragte jem langsam. In der Tat, es spricht nichts dagegen, doch sich vor einem so verhassten Menschen als Meister zu verbeugen, fühlt sich immer beunruhigend und außerdem gab es in ihrem Hasen nur einen wahren Meister. Jem überlegt kurz und sagt dann etwas verschmitzt, du konntest dich als sein Schülerin ausgeben, in ein wenig ausnutzen, Prinz John entgiften und das Geheimnis des schwarzen Jades erfahren. So schlagst du zwei Fliegen mit einer Klapp, du würdest nichts verlieren. Huang Beiyu grinste verschmitzt, genau das denk ich auch MPF, so jung und doch so gerissen und hinterlistig schnaubte jem verachtlich, voller Verachtung für verhalten. Bin ich etwa nicht genauso wie du, sagt Huang Beiyu ruhig. Wie viel Menschen auf der Welt sind schon so aufrichtig und ehrenhaft? Solange hers Reign war und sie niemandem schadet, wird sie kein allzu großen Schuldgefühl haben. Huang Beiyu schritt langsam und gemachtlich zur Wettkampfarena. Der Wettkampf zwischen der Kaiserlichen Akademie und der Kampfkunstakademie war beendet. Sie und Prinzessin Ingya hatten zwei Kämpfe bestritten und beide gewonnen, nur Luo hat verloren. Zwei Siege und ein Niederlage, nach so vielen Jahren hat die Kaiserliche Akademie endlich ein glanzendes Ergebnis erzielt. Akademiker war überglücklich,
und auch die Schule der Kaiserlichen Akademie jubelten begeistert und eilten herbei, Huang Beiyu zu gratulieren. Huang Beiyu blickte sich im Auditorium die Mitglieder der Familie Bugger waren gegangen. Kapitel 248, Intrigen und Berechnungen, 8. Auf der Rückfahrt saß Huang Beiyu mit verschränkten Armen in der holprigen Kutsche und dachte über Xiao Kaiyuans Wort nach. Es stimmte, auf dem Salter Kontinent konnten selbst die mächtigsten Experten nicht one Stock Unterstützung angehindert SIE hat nicht die Absicht, auf diesem Kontinent angehindert zu agieren, doch je starker ihr Markt wird, desto mächtiger werden auch die Feinde sein, denen SIE sich stellen muss. SIE war allein und konnte nicht immer bestehen. Wenn SIE leichtfertig tief verwurzelte Kräfte, solche lange Geschichte und großem Einfluss, provoziert, where SIE allein und machtlos, gene Personen den Werten der Sauberen, unfähig, sich selbst zu schützen. Die Familie Bugger, die Familie bei Yarogwa Wuwen und der Guangyaro Palast, die geheimnisvoll Stadt Shura, die sich nie gesät hat, waren allesamt mächtig Markti. Ihre jetzigen Stock konnte SIE unmöglich auch nur ein von ihnen provosieren. Langsam dacht SIE nach, während sich in ihrem Kopf allmählich eine Idee formte. SIE wollte ihr Markt Schritt für Schritt aufbauen und mächtig Experten sich scharen. Sollte SIE einst tags ein wirklich mächtig Kraft veragen, wird SIE deren Unterstützung haben. Huang Beiyu war schon immer unabhängig und selbstbestimmt gewesen und hat es verabscheut, von anderen abhängig zu sein, doch die Zeit war anders. Es war ein weltvoller Konkurrenzkampf, ein Zeit nationaler Auseinandersetzungen, ein chaotisches und instabiles Zeitalter. Die Zeit bracht Helden, aber keinesfalls nur einen. Ihr Gedanken waren scharf, Blick klar, und SIE wird weder blind arrogant noch eingebildet sein. Wunsch, ihr Markt zu festigen, war auch von Eigeninteresse getrieben. Wenn in dieser Zeit jeder auf sein eigen Stock vertrauen konnte, warum sollte SIE es nicht auch können? Prinzessin, sind angekommen, die Kutsch hielten, und der Stolnecht draußen wirken dies respektvoll. Huang Beiyu riss sich aus ihren Gedanken, und ein entschlossener Ausdruck erschien auf ihrem zarten Gesicht. SIE hob den Kutschvorhang und stieg aus der Stolnecht, der gemachtlich ein Peitsch in der Hand gehalten hat, so SIE plötzlich herauskommen. Ihr edel Ausstrahlung ließ ihn erschrocken, und richtete sich sofort auf, sein Augen voller Ehrfurcht, als SIE anscha. Als SIE das Anwesen der Prinzessin betrat, atmete leichtet auf. Fragte sich unwillkürlich, wie eins wolfjähriges Mädchen ein solch furchteinflößend Präsenz besitzen konnte. Im Anwesen der Prinzessin befanden sich die Mitglieder der Familie Xiao noch in der Lingyang Akademie und verfolgten den Wettkampf. Der Kampf zwischen Xiao Zhongqi und Xiao Yun war noch nicht beendet, daher waren SIE noch nicht zurückgekehrt. Die Nachricht von Huang Beiyus glanzender Leistung im Kampfsportwettbewerb, bei der SIE nacheinander zwei Meister AUSDEM Ministerpalast besiegt hat, war noch nicht hier angekommen, so dass niemand im Anwesen etwas davon wusste. SIE ging gerade durch den Garten und wollte zum Lüen Pavillon zurückkehren, als SIE die Stimme der Concubine schien vom Lotusteig auf der anderen Seite hört. Wenn du dich nur ein bisschen mehr angestrengt hattest, wär ich nicht wütend. Sei dich docken, du bist so nutzlos. Was unterscheidet dich schon von der nutzlosen Huang Beiyu? Concubine Chins Stimme war scharf. SIE wusste, dass Hutalzer Lingyang Akademie gegangen wären und nur wenig Konkubinen und Magda zurückgeblieben wären, deshalb sprach SIE one am Schweif. Concubine Chin, ich habe immer auf deinen Rat gehört, aber why sollte ein junger Adelsmeister auf mich aufmerksam werden, wenn ich one Talent geboren bin und mein Mutter nicht aus einer angesehenen Familie stammt, dieser Sticht, schlucksende Stimme gehört tatsächlich Xiao Ling als SIE das hört, war klar, dass SIE schon lange von Tant Chin ausgeschimpft worden war unter das Jubel nahm. Huang Beiyu kommt sich. Normalerweise nicht solche Belanglosigkeiten, Xiao Ling war ohnehin kein guter Mensch, und SIE ließ die beiden sich gern untereinander streiten. Aber Tant Chins Beleidigung, SIE als Torgenicht zu bezeichnen, machte SIE wütend. Kapitel 249, Die Charakter der Familientradition, 1. Huang Beiyu zupfte Kleid leicht zurück und trat bei Seite.
Nun war sie nicht lange nutzlos, wer auch immer kommen und den Tod suchen wollte, konnte er bekommen. HMPF. Huang Beiyu hat kein Talent, und ihre Mutter ist seit unsaligen Jahren tot. Why sollte sie da einen Mann nach dem anderen verführen können? Und du bist so nutzlos, hinter dem Kunstlichen Berg neben dem Lotusteig sägte Tantchen auf Xiao Ling und schimpfte heftig mit ihr, während die Magd Pace Jong sie hilflos anscha. Gerade als sie aufblickt und Huang Beiyu nahe kommen sah, hält sich ihr Gesicht sofort auf. Dritz Fraulein, warum seid ihr so früh zurück? Pace Jong erkannte die Wolligande Huang Beiyu von früher und begrüßt sie als erster. Der Wettkampf ist vorbei. Also bin ich natürlich zurückgekehrt. Ich hat nicht erwartet, gleich nach meiner Ankunft Tantchens unfreundlich Wort zu hören. Huang Beiyus gleichgültiger Blick glitt über Tantchens Gesicht. Frau Chen war verblüfft. Sie hat nicht erwartet, dass Huang Beiyu so früh zurückkehren wird. Sie konnte Huang Beiyu nicht mehr im derselben Unbekümmertheit behandeln wie zuvor. Sohn, Xiao Zhongqi, hat ein schweres Verbrechen begann und Word vom Hof des Herzogs und Gur unerbittlich gekennert. Sein Leben war in Gefahr, und konnte nur hoffen, ein paar Tage Ruhe zu finden, indem sich auf Huang Beiyu verließ. Frau Chens Arroganz auftreten verflog langsam, und sie zwang sich zu einem Lächeln, als sie nahe kam und sagt, Dritt young Dame, seid so früh zurückgekehrt. Why war der Wettkampf hüt? Ich dacht, wart ein kultiviert Person, die nicht gern kämpft und totet, ein Niederlage wird nicht viel ausmachen. Gesichtsausdruck stand nun in starkem Kontrast zu ihrer vorherigen Arroganz. Hat Xiao Zhongqi nicht ein Verbrechen begangen, das den Herzogspalast und Gur in Verif gebracht hat Frau Chen wohl kaum einen so freundlichen Blick zugeworfen. Erfahrungsgemäß hat Tant Chen Huang Beiyu langst ein Ohrfeige verpasst, wenn sich so gosset hat. Wer sagt denn, dass ich verloren heb? Warum beschimpfst du mich, Tant Chen? Fragte Huang Beiyu mit ernster Mien und eiskalter Stimme, als wer wirklich wütend. Tant Chen war verblüfft. Hat Huang Beiyu aufwachsen sehen und dieses nutzlos Mädchen noch nie mit einem so düsteren Gesichtsausdruck erlebt. Die Drittplatziert hat nicht verloren, fragte Tant Chen überrascht. Waren etwa der Leiter der Kangi Academy und die Juren Diocese ja besonders nachsichtig und ließen Diocese nutzlos Mädchen gewinnen? Den Tunfall last vermuten, dass du mir wirklich ein Niederlage wünschst, Huang Beiyus Gesicht verfinstert sich. In den letzten zwei Jahren niemand die Geschick des Anwesens lenkte, hat Concubine Chen wahrlich keinerlei Respekt vor Gengemandem gesät. Concubine Chen, ohnehin schon jubelornig, hat Huang Beiyus Wort wegen ihres Sohns geduldig ertragen, doch nun, dies wortlos Fraues wegte, gegenüber so respektlos zu sein, kochte Sohn hoch. Was soll das heißen, Dritt young Dame? Der Herr ist für das Anwesen während wörtlich, wo unterstehen seine Führung. Was hat der Herr in ihren Worten damit zu tun? Es wär besser gewesen, hat dies Wort nicht ausgesprochen, boten Huang Beiyu sofort ein Angriffsflash. Der Herr ist während wörtlich, spottet Huang Beiyu mit strenger Stimme, glaub, Diocese Anwesen State kurz vor dem Chaos. Der Kaiser verlieh der Residenz den Titel einer Prinzessin, sieht man es die Familie Xiaoan der Reihe, die Herrschaft zu übernehmen? Concubine Chen war von dem Kalten, harschen Ton der Frau betortend brocht einen Moment, sich zu versen, bever Huang Beiyu anscha, als wär ein Fremde. Nun, die Prinzessin ist vor vielen Jahren verstorben, daher sollte selbstverständlich der Hausche die Verantwortung tragen. Concubine Chens wären wollig vernünftig und ließen keinerlei Anzeichen von Anmatter kennen. Ich bin doch noch nicht tot. Die Familie Xiao wagt es, sich in der Residenz der Prinzessin so anmaßend zu benehmen? Wenn die Familienangelegenheiten nicht hüt noch gründlich regel, wird die Word der kaiserlichen Familie des Südflügelreichs wohlwollig verloren gehen. Kapitel 250, die Familientradition korrigieren, 2. Lecter, Bing Yu Beta, Shia Schwelien Yu Huang Beiyus Gesicht verfinstert sich augenblicklich. Tant Chen erschrak so sehr wurde eisigen Aura, die Vonne ausging, dass mehrere Schritt zurückwich und ein Gefühl der Angst in aufstieg. Doch fast sich schnell wieder und erkannte,
Das die Person vor ganz offensichtlich ein Torgenichts war. Es war wirklich unglaublich. Wie konnte sie sich nur vor so einem Torgenichts fürchten? Huang Beiyu, es du hüt die falsch mit diesen Gentlemen? Denk ja nicht, nur weil ich nachsichtig mit dir bin, kannst du über mich herrschen. Du bist einfach nur. Tant Chins wütend Wort waren noch nicht bindet, als ein heftig Ohrfeige auf Gesicht klatschte. Klatsch, klatsch. Das alt Sprichwort war nicht redet, der kriegt Arger trifft higher wohl und ganz zu. Peng. Ein ohrenbetäubender Null, ein solche wucht, das war ganz sicher nicht das Werk eines 12-jährigen Mädchens. Lady Chin ward gestossen, prollte gegen einen Felsen und stürzte in den Lotusteig. Huang Beiyu trat auf sie zu. In ihrer Reitkleidung wirkte sie wild und temperamentvoll, ganz anders als ein zerbrechliches 12-jähriges Mädchen. Blick war kalt, und mächtig Aura jagte den Magden und Dianern so viel Angst ein, dass sie kaum zu atmen wagten. Baisjong war einen Moment lang start, doch als sie Huang Beiyus Machtdemonstration sah, überkam sie ein Gefühl der Freude. Sie trat vor und sagt, Dritt young Dame, argetuk nicht und schade your Gesundheit. Och die Händen Magda waren von Baisjongs plötzlichem Sinneswandel überrascht. Lady Chin war normalerweise sehr furchteinflossend, doch Huang Beiyus unerwartet Machtdemonstration hat sie hüt völlig überrumpelt. Wer hat schließlich gedacht, dass ein so nutzlos Person plötzlich zu solch einer Dreistigkeit fähig sein konnte? Wer Lady Chin vorbereitet gewesen, why hat Huang Beiyu überleben können? Die Schalb eilten die Magda zum Lotusteig, sie zu retten. Madam, Vorsicht, rief Concubine Chin laut auf, als sie von den Magden ausdem Eisigen teach Jesogen word. Ihr Kleider waren völlig zerfetzt. Huang Beiyu stand am Teach. Rots Reitkleid verbage schonen, schlanken Bein und ließ sie viel größer wirken. Madam, Concubine Chin hat wirklich Glück. So schnell die Gemahlin der Prinzessin zu werden. Wie wunderbar, sagt Huang Beiyu mit eisiger Kälte. Ihr Stockausstrahlung ließ die Magda verstummen und die Kopfe senken. Concubine Chins Zahn klapperten vor Kälte, Schlamm klebte in ihrem Gesicht und verhinderte, dass man ihren Gesichtsausdruck erkennen konnte. Doch war's wie Fellows bemerkenswert. Hat hüt aufgelehnt. Was steht den hier herem? Fangt Diocese Mädchen, wenn wir hüt nicht mit aller Markt handeln, wie sollen wir jemals wieder Frieden finden, schrie Madame Chin mit angestrengter Stimme. Die Diener, die den Garten umringten, stürmten wie von rasch getriebene Geister vor. Sie waren bereits von Madame Chin bestochen worden und gehorchten ihren Befehlen one widerried. Die Huang Beiyu nicht einmal von ihrem eigenen Vater geliebt word, war es für sie ein Leichts, ein wenig Lied zu fügen. Paisjong beobachtet die heranahenden Diener und versog innerlich das Gesicht. Was für ein Haufen blinder Narren, wenn die Dritt young Dame immer noch so schwach und unfähig war wie zuvor, wie konnte sie es wagen, Madame Chin ochner anzururen? Hüt wollte die Dritt young Dame ganz offensichtlich ihre Autorität im Anwesen festigen und allen Anwesenden unmissverständlich klarmachen, wer der Herrscher Diocese Prinzessin Empalastes war. Sie kannte jedoch die Stock von Huang Beiyu nicht, und der Anblick so vieler starker Diener beunruhigte sie. Dritt young Dame, so viel Lüt, in der Ahnenhall hat die Dritt young Dame dem Diener gerät erst das Genick gebrochen, daher was sie, dass die Dritt young Dame übergewiss. Verhickkeiten verfügt.